Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Jaya Kunja Bihari Nandana Vraja Jana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Natira
राधा माधव सखी वृंदा महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय नृसिंहदेव, 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 जय नृसिंहदेव। Welcome, devotees, to a session that is going to be filled with love and devotion to His Holiness Jayapataka Swami Gurumaharaja on his Vyasa Puja day. So this is what I'm going to say to everybody.
Yes, we just had a power outage, but the show must go on. We have 24 hours of doing this today. So please, everybody, stay tuned in. So we have myself, and we have His Grace, Shabda Hari Prabhu, who will get on in a second too. And we just want you all to be ready for today's session. So why don't we just make sure we do the best? And we're going to be starting, as you see, we started with Arti. We just had Nashika Yagya. Then we're going to have a fantastic class by Gurumaharaja on the Bhagavatam. Then we want everyone to get ready, because we're going to ask you to have your questions ready. We're going to do Q&A. Then we're going to have Puja. Bill going for a 50 flag race. So you must be joining us for that. And then we'll be having actual Vyasa ceremony. With the Guru Pulis, who will do the Sanyas Shukta. And then also, we'll have today the Vyasa Puja book launch. Please, stay tuned for this. And then, of course, we're going to have offerings from all over the world, from senior disciples and Guru Maharajas, God brothers and sisters. And then we'll be doing the actual ceremony where we're going to get you all involved with all the different aspects of. We're going to do part of Sevanam. We're also going to do the Vyasa Puja address. What it's going to give. We're going to do Boga offerings, and we want you all to get ready for that as well. Followed by Pushpanjali. So again, we'll be getting flowers ready. We'll be telling you, we'll letting you know when to do it. And around 1:30 p.m., we'll be going to the digital team. We'll be going around the world, and we'll be looking at different various projects that are connected to the Gurumaharaja. And then after that, we'll be paying homages to the Gurumaharaja. And then live kirtan happening from Sridham Mayapur. And then 4:45 onwards, Gurumaharaja's servants and the devoted homages coming in. And then we will have senior Gurumaharaja secretaries speak. And then we're going to have an interactive session where everybody is going to actually come on at the same time, Gurumaharaja's servants, and we're going to have an online discussion from 7:30. And then we'll finish off by having a lovely cultural program and a cake cutting ceremony. And then we will be going around the world again. So we have a fun-packed day. So please, everybody, stay tuned. And all I want to say now is I just want to bring on His Grace Shabda Hari Prabhu to join me. So His Grace Shabda Hari Prabhu. I just want to Hare Krishna, Prabhu. There you are, Prabhu. So thank you. So great to see you again. So everybody, we've got a really, really engaged day for you. We want to see you all staying involved. So Shabda Hari Prabhu. Yes, Prabhu. How are we going to see where everybody's from? Please. Definitely, Prabhu. Thank you so much for that. And want to welcome all the devotees from different parts of the world who are attending this most auspicious ceremony of the Vyasa Puja of His Holiness Jayapataka Swami Gurumaharaja. Gurumaharaja ki jai. All of you can, we're just going to open up the chats now. We would like to have more engagement. And we would like to see all of you, if you're watching this on Facebook, if you're watching this on YouTube, please type Hare Krishna in the comments so that we could start this event with all of us participating. A few pointers that I want to mention before we even begin. First of all, thank you all for joining in from different parts of the world. You may be in different time zones. Thank you for being here. And before we start, want to just give all of you an idea on what will be the best way for you to make the best out of today in terms of an experience. So a warm welcome to all of you. The first pointer I want to mention is this. Have a few pointers before we get started. First is, we would request all of you to sit in a comfortable place, whether it's at home. That's a good start. And so get comfortable, because it's going to be a long day, a lot of items on the agenda that's coming up. So make sure that you're sitting in a comfortable place. The second point, what I would like to mention is
is this. Log in from your laptop if you can, because you'll be able to come on your screen. If you have a webcam, you'll be able to show up, and and it can also be visible. People from all over the world can also see you. So if you're on Zoom, please log in and keep your webcam on all times. And they can. Yes, Prabhu, can you have something to also- add? Yes. I was just saying they're also able to use their phones because we're going to be doing some Slido. Yes, some I'm going to share interactive that. I'm polls. going to share that next point. So, Thank you for so mentioning. use your laptops if you can. Yes, use your laptops. If you have a television at home, you could even broadcast this on your television. So if you have Facebook or YouTube, you can even stream that live. So the main event, you could watch it in big screen, full screen, if you have that facility. And 4 is please be ready on your phone, because while you're logged in on your laptop, we are also going to be asking all of you some special quizzes and questions. So there's going to be a lot of participation in this event. We have prepared polls and questions on different aspects of Guru Maharaj that some of you may know, may not know. So if you are all ready to participate, all of you can just type Hari Bol in the comment box if you're ready to participate right through the event. So we'll be having homages, we'll be having the main Vyasa Puja address by Guru Maharaj and all the other events that have been planned. But in between, we'll be asking all of you questions and polls so that we get to know more about Guru Maharaj, and we'll know how many of you have the answers to those questions. And please have all your offerings ready, whether you're going to be offering bhoga, flowers, or anything else, please have them ready. So these are the pointers that I wanted to mention. Jagannath Prabhu, we're going to be running a poll now. We want to find out from which part Let's of the world. Yes, we have to do this. Let's check where everybody's from. So you'll see now, and we want to make this interactive as possible. So Shabda Haripa was just shared. This Slido.com. We just want you to do this. Just go onto your browser or just on your phone. You can actually go www.slido.com and then put in the code VP 2021 2021. Really important. Or you can use the lovely left-hand side QR code, which I don't usually use. You just put it straight in, you've done. So let's see how many people are logging in. And we can see with the responses we're going to be getting. We're trying this for the first time. Oh, can we believe it? India. Oh, India's come again. So we're getting India. Is anybody else around the world? Oh, India again. United States. Fantastic. But Australia, Singapore. Come on, let's see it. Everybody. Where the hell's UK? There, come on, UK. Let's go for it. We got Malaysia. We got Hare Krishna. I think somebody's from Goloka Vrindavan here as well. It looks like Prabhu. Wonderful. So we're getting 15 responses. Come on, we got 400 of you online right now. And we're just checking this. And of course, we'll take you back as soon as we can to the live on ground. We're just making sure just to see where everybody's from. So Australia is really, and Malaysia is coming on really amazingly. And we have Balaram Desh, Damodar Desh, Avatari Desh, Pakistan. Amazing. So keep coming. So we've had 35 responses. Let's keep it coming, team. You got to get used to this now. We're going to make this as interactive as possible and let it coming in. Shabda Haripa was doing his tech magic as he always does. We're seeing here. I've also opened up the comments on Zoom, and I'm going to be sharing the link on Zoom. Yes, I'm just going to give the link on Zoom directly. You can click on that link and please type in your country so we get to know. We have 45 of you who have responded to this. So we're going to two more minutes. We're going to do 2 more minutes of this. So let's do this, team. Let's see where everybody is from. We're checking right now. Mathura Desh, Singapore, London, Bangladesh, Amazing. Qatar, Delhi, Shamadesh, United States, Krishna Katadesh. Wow. Okay, look at this. So I'm just checking a few things, making sure we are tech-wise ready. And I'm just going to be doing one thing from my side here. So come on, everybody. Keep it coming. Amazing. We've got 82 of you now started. Keep it coming. Keep it coming.
And We'll while go this is for coming, just a little longer. yes, and while this is coming, all of you here who want language translations, there's an option there below. You can click on the globe icon, and you'll be able to pick the language that you would like to hear the event, the translations. We have Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, Wow. Chinese, Spanish, and Bengali. In all these languages, the translations are happening. So make sure that you're able to tune in to your specific language. Everyone's getting involved now. India's shrinking. Malaysia. Mayapur, India is big. Australia. Krishna Kata Desh, you're doing amazing. And Australia, how can we forget Australia? This is phenomenal, everybody. Just look at what's happening here right now. We are a international, global family coming together to celebrate Vyasa Puja for His Holiness Jayapataka Swami Gurumaharaja. And Bangladesh is just gone green. A very, very amazing place. Those that have been, I pray one day we all can go together on one of those safaris there. Keep it coming. Maybe we'll go on for another maximum minute, because this is just turning into just seeing everybody from different parts of the world. What do you think, Shabdahari Prabhu? This is amazing, Prabhu. We're going to be having a lot more, questions coming up. So please get used to getting on Slido and typing in, because we're going to do a lot of this right through today between every single item on the agenda. So be ready. I've opened up the comments on Zoom, so all of you can even participate on Zoom. Yes, we've got people coming on there. Thank you for opening that up, Prabhu. So yes, we got coming from India, Kalavati, Mataji, everybody. Yes, Rashik Gopal, everyone. Vadodara, now we're talking. Gujarat, one place I'm close to is the place where, of course, we have Gujaratis, we have Bengalis, we have South India. We have everybody on right now as well from the India side, Bangladesh. So as Prabhu said, please, let's get used to this. Get involved. Get into the chat. Make sure, also, we're going to make sure you're standing up. You're not always going to be sitting down. All this has to happen today. So thank you so much. And now, I think we talked about all these different parts, and we just want to see if the on-ground team are ready to have us have them back on. We're just going to check right now. And this is happening just like a news broadcast room. We're checking this as it's happening. So we're looking at the comments as well, Prabhu. So another thing that's going to be coming as well, and this is really important for everybody, and that is that we want to make sure everybody takes on a sankalpa. Take on a sankalpa for this year, what you would like to do as an offering to our dear Guru Maharaj. So on this basis, I would like to just ask Shabdahari Prabhu, how can they get involved? How can we make sure everybody's involved in that as well? Hare Krishna. Yes, Prabhu. Thank you for letting me know. So we have the mobile app, JPS app also, where we have His Grace Satyamita Gaura Prabhu has planned out a lot of things within the app. And if all of you, if you do not have the mobile application, please download that. And inside that, there are going to be a few features where you can even enter your details. You can, get connected with the JPS office database. And as far as Sankalpa is concerned, all of you can think about in which area do you really want to serve Guru Maharaj over the next 1 year. It could be book distribution. It could be preaching. It could be, prasadam distribution. It could be book distribution of, say, Bhagavatam sets, Bhagavad Gita sets. So in whichever area you would like to offer your commitment to Guru Maharaj this year, please make note of that and be in that state of absorption right through today, and how we can offer our prayers to Guru Maharaj and make the best use over the next 1 year to be able to offer our services to Guru Maharaj with love, for the pleasure of Guru Maharaj, and to take forward the mission of Srila Prabhupada. Yes. Back to you, Prabhu. Yes. Thank you so much. So now, like Prabhu said, let's remind one thing. Make sure you're sitting comfortably. This COVID situation that we've got has happened. It's here, but we want to make sure everybody is safe. This is the most important aspect that we need to do. So please, sit comfortably. Make sure you are taking care of yourself, taking care of the people around you.
And at the same time, at times, don't always be sitting down. We will get His grace. Ekanath Prabhu will be doing some exercises, I'm sure, when we're doing later on, when he'll be coming on. So, it's Guru Maharaj's Vyasa Puja. So we want to make sure that Sankalpa, take up a Sankalpa, at least one. We'll be later be sharing this, how you can do it, how it's happened. You just heard from Shabda Hari Prabhu. And on top of this, we've got amazing speakers who will be coming on to talk about our dear Guru Maharaj. So thank you as well for the comments coming in. Let's just go straight to the comments. We also have many comments coming in. So maybe Shabda Hari Prabhu will check out some of the comments while we're waiting for the on-ground team to start. And I heard one comment which is coming on. So just looking at the comments. Wonderful. We have, yes, Prabhu, you could reduce the background music a little bit. Yes, you've done it. It's all Excellent. done. Thank you, Prabhu. And we got in. I wish I could read Spanish, but thank you very much from Peru, Lila Mitri Mata, for your comment. And I wish I could read it. Then we got Mayapur. That's it from Bangladesh. What is it that you would like to get from today? Everybody, please put in the comments box as well. And maybe, Prabhu, one thing we could do, yes, while we wait, since we've got over 443 of you that are on the Zoom count, not including those that are on Facebook, those on YouTube. Maybe what would be amazing to do right now is maybe do a poll. Yes. Just to see some of the questions that we can bring up. So maybe a question, and this is going to be like a trivia as well, just to remind us about the amazing aspects of Guru Maharaj. So, yes, what do you think? I've just loaded a poll. I've loaded a poll on the same link, and this poll is: how long have you known Guru Maharaj? So there you go. So here's the I'm just poll. gonna share And you the can screen. see appslido.do event. Click on that link, and that's where they go, Prabhu. Is that how they do it? Same link. It's the same link right through. So we are looking at live data here. How long have you known Guru Maharaj? Let's see. Okay. Oh my God, people are on it already. So we've got 10 to 20 years. We've got 20 plus years. Oh, wow. Look at that. Look at this. Keep bringing your answers in. So we've had about 40 responses. That's less than 10% of those online right now. Coming up to, now we're coming into the areas. So how long have you known Guru Maharaj? So Shabda Hari Prabhu, while we're waiting for the answers. So what about yourself? How long have you known Guru Maharaj? I think the first time I met Guru Maharaj was in the year 1994. I was just a small boy, and this was in Bangalore. And I still remember I attended this class. My parents took me for the morning class, and I was feeling very sleepy. And then, Guru Maharaj, in Guru Maharaj's style, he just exploded in the lectures, and I just woke up. Have you experienced that, Prabhu, in Guru Maharaj's classes? Yes, I still remember. That was the first. I was probably 8 or 9 years old. That was the first time I remember meeting Guru Maharaj. Wow, you were young. For me, it was when I was a bit more older. In Birmingham, Rath Yatra, where Guru Maharaj comes, nearly almost every year, he used to come to the UK and used to come to Birmingham Rath Yatra. And at that time, we're talking about the early 2000s, and I saw him. And that is, so for me, it's then. So yeah, just coming up to 20 years. And here we got, look at this. We got 20 plus years here already. 27% of you. 36 years. Yeah, Panda Prabhu. In fact, all of you watching, if you're, you can type in the comment box, what was the first interaction that you had with Guru Maharaj? Was it in a Rath Yatra? Was it in a class? Was it a festival? Let us know what festival was that. We've got also Ranjana Hari Prabhu. 30 plus years. That's amazing. Keep it coming, everybody. So we've got here Toronto, Sudarshan Gopal Prabhu saying in a class. In a class. Hey, just like you, eh? You were a young boy that time. Then we got Sham Gopika, just like me, Rath Yatra. We couldn't have planned this anymore. So we've got people that know for 16 years in a class. Conversation, Malaysia. So that's how they met Guru Maharaj, first time. Not in a class, not at Rath Yatra, but as a conversation. That's amazing.
20 years. So we're just having a quick check. We're hearing from our online ground team just to make sure everything is okay. Of course, as you know, power cuts can happen, certain things can happen. It's just the way live works, live and life. So we're just going to go through this right now. So we got class here. So Guru Maharaj and so there's a theme here, Prabhu. Yes, yes. Class, Rath Rath Yatra, Yatra, and here another one that we got is Safari program. safaris. And of course our amazing Marichi Prabhu Yes. and Manohar Sham Prabhu did that amazing safari. And I hope everybody joined in. This was something that was very dear to Guru Maharaj's heart. And this time we were allowed to go to all these amazing places that we couldn't do before. So in a congregation, Rath Yatra. So let's just change it up. Yes. What is the funniest moment that you can recall with dear Guru Maharaj? Which is the funniest moment? There's so many funny moments. We just want to just bring into the chat box, and as we are doing, and let's see if we can see that, please. Okay, so which is the funniest moment for you? Okay, look at this. People are on it. Gopijana Vallabh Prabhu. Yes. Please read that one, Prabhu. What's Yes, he so saying Gopijana there? Vallabh Prabhu from Mayapur. He says, I was working in a transfer desk in Oman airport. During Ramadan time, when Guru Maharaj was on transit, I got seva to offer prasad and serve him in the transit, though I'm not aware of who who is Guru Maharaj. This is back in the day. Yes, I remember Gopijana Vallabh Prabhu. In fact, when I went to Dubai for the first time, he had invited me for a program, and it's great to know that he's serving Sridham Mayapur in the tourism department now. Thank you, Gopijana Vallabh Prabhu, for sharing. Thank you so much. And we got Vandita Madhavi Mataji. She took a selfie with Guru Maharaj. So that, see how amazing Guru Maharaj is. It's like, he's so down to earth. She had a selfie with him. Hey, Guru Maharaj, can you see that happening? Hey, Guru Maharaj, can I have a selfie? Yeah, sure. Yeah, he doesn't. So we have as well here, Guru Maharaj. We're looking at everything going on right now. And we're getting some messages coming through, which we're checking. So Prabhu, when we got Yes. the queue, please bring it back on. So we got, during Navadip Parikrama, sporting with him in Ganges. Oh, so that's a very nice one. So let's looking through. Thank you very much. And we've got, and I can see our Milton Prabhu's on today as well, like always. Come on, Milton Prabhu, any nice from yourself? Our amazing chanter, been doing so much. Please, can you give us some of your experiences with Guru Maharaj? It'd be really nice to hear. Sorry, we're picking people out here, but we're seeing some amazing people in the audience right now. So any others that's striking out to you, Shabda Hari Prabhu? I'm just going to Yes, check. Prabhu. We're just looking at the messages here. So And we got yes, we got the flag raising starting soon. So we're going to be checking that out right now. yes. So Antardeep Prabhu, if he's there, Antardeep Prabhu, can you just let us know which account you want us to make as a co-host, and we would do that. You could just type in the comment box, so we Just would do know. that, and we're watching you right now, and we got it here. So as we're going, remember we're doing the flag hoisting ceremony today, the victory flag hoisting ceremony. It's happening in a second, and I'm seeing as well. We got Bangladesh. We have on so many devotees, and I can see attentively listening here. Prabhu's, I'm trying to get all the names, but he always cuts out the names after a while, so I can't see everyone's names on here. So please, if everyone can hear us and are really willing to go with this Vyasa Puja, I want everyone to do one thing. Raise their hands in the air. Let's see this now. Raise your hands in the air. We're going to do a flag hoisting, but and we're checking everybody. We're seeing you all. And don't take a selfie of a picture and then put that on. Come on, that's it. Not raise the hand. Don't push the raised hand, but actually raise your hands. So please raise your hands, both of them, in the air, just like you just don't care. Just raise them in the air. That's it. Now after, what would be really nice to see is we're going to try and chant the Maha Mantra together. Okay? This is what I want to do. I want us to chant the Maha Mantra together. There's a little thing that we're going to do from our side. So first, raise your hands in the air, everybody. I hope you're doing this right now. Okay. So here we go. So as we raise, now please let's chant together. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Haribo! Together, Haribo! Guys, so thank you so much. We were just checking. We just want to make sure. Thank you. And we're looking at everybody. Sham, Shrivasa Prabhu, we saw you. Thank you so much. And also, we're looking here as well. Siliguri as well. We've got Mataji from Siliguri. Yes, Sham Prabhu, we're watching you. We can see you raising your hands. Really nice. And we've got here as well. And I'm really liking Sidoj Zara Prabhu's background of Nashingadev. Thank you so much. I think it's Nashingadev. So I'm just checking the flag hoisting right now. Shabda Hari Prabhu. Yes, Prabhu. I'm just Are we checking. close to it? Yes. And then we'll get on. And as we do, of course, we have 526 of you on right now, and we're checking this right now. Here we go. Flag hoisting 9:15. We're going to be doing that. Yes, that's it later. Yes. So, are we back to the on-ground team? Is Naru Gopal Prabhu online? Maybe we can get him on as well. So while we wait for that, we'll bring in another poll in a second. Yes, yes, Prabhu. Okay, so we're gonna have class coming from Gurumaharaja soon. So we're just gonna check when Gurumaharaja is on, and before he comes on, we'll just have a look. So while we do that, maybe we can just bring on another, I think, a nice fact, something Yes. that somebody might. What do you think, Prabhu? Prabhu, before we do that, I just want to run through the morning program so everybody knows what's coming up for Fantastic. today. So I just made a list of what's coming up. So we would have the Srimad Bhagavatam class by Guru Maharaj. Then the second thing we would have for today, what's coming up, is this. I'll just share the screen. We'd have the victory flag hoisting a little later. Then we have the Vyasa Puja book launch that's coming up. We will have homages by all senior disciples and godbrothers of Guru Maharaj. We'll be having the Vyasa Puja address, and we'll be finishing by around 1:30 with the Pushpanjali and Guru Puja. So that's what's coming up. So please stay till the end, till 1:30. It's going to be a packed event, and please attend every single segment. Yes, over to you, Jagannath Prabhu. Yeah, And so I'll- this is the Yes. is the morning program. So remember, we said this is 24 hours, and what's going to be amazing is that we've got all over the world. We've got senior Guru Maharaj's god brothers and god sisters and senior disciples of Guru Maharaj who will be speaking together. So it's going to be absolutely amazing. And what's really special is, you know, sometimes we don't meet Guru Maharaj's servants. Some of them are in the background. You don't see them. But today, we'll be doing an interactive discussion with them to learn some of the nectar from them. And you know, sometimes you have to squeeze it out. And you have to squeeze that nectar out. And that's what we're going to try and do with all of your blessings. And I'm really liking the Nashingadev, USA, Texas, Bala Vrinda. I can see you right now. And I saw you waving. It looks really nice behind you. Jai Nashingadev, well done. You know, she's got the technology up to T. So this is what we're going to have. And I'm just going to check right now, Prabhu, that if we are not ready for online and we don't have Guru Maharaj coming, I think it might be a good chance to do another question. So everybody, Yes. please get ready. The next This question is more to do with which city are you from? We captured which country you're from. So we have many countries. We've captured that. But now let's have a look at which cities do we have Excellent. in the room here, in whether you're on YouTube or Facebook or on Zoom. Please go So to this please link. You bring can just this pull on. out your phone and you can scan this QR code and you'll go straight to the link. So let's see from which cities we have maximum attendance. Wow, we have Bangalore, Chennai, Delhi, Dubai, Doha, Toronto, Sydney. Chennai's big. Look at this. Varodra is there. Well done. Excellent. Now I think everyone's getting used to this. You know what we're going to be expecting from you. Thank you, Madhuri Mataji. We can see you from Kolkata. Hare Krishna.
Excellent. We are keeping an eye on everybody, just so you're aware. Please, please, stay engaged, stay focused. Let's stay together. Yes, we are going to be ready in the next few minutes. When Sham Rasika Prabhu lets us know the green light, we're going to be doing a few more interactive polls. Yes. So let's check this out. Please put your cameras on. We'd like to see everybody. 617 of you right now online. Bangalore is still number 1. Dubai is coming up. Of course, we say we'll another name. Hyderabad. Doha. This is amazing. We can see a lot of Bhakti rickshaws coming up here, team. Shabda Hari Prabhu, what do you think of this this right now? We've got a mix of everyone. Amazing. We have so many cities: Kuala Lumpur, Vijayawada, Mysore, Warangal, Shanghai, Penang, Rangpur, Dhaka. Wonderful, wonderful. Wow, Mysore as well. Mayapur city. I like how they called it. It is a city. It's going to be a city. With the Temple of Vedic Planetarium coming up, it is going to be a massive city. So let's see this. 141 of you have come on now. Now you're going to use this Slido. You'll see the method in our madness. We want to make sure all of you understand how to do this. And you're picking up very quick. I can see from Pune here. Atmaram Goranga Prabhu, Hare Krishna to you. Thank you so much for joining. And let's see as well. Rupa Moy, Gora Chandra Prabhu, Hare Krishna. He's on it. Thank you for coming online. And we also have Rasamoy Chitra Mataji, Hare Krishna. I'm glad everybody's there. So Prabhu, we've got here 157, 158. Look at the family we have all around the world. This is Srila Prabhupada's family. Fantastic. Let's do it for a few more minutes. Yes, so we just got notification that there'll be another 10 minutes before Guru Maharaj comes for the Bhagavatam class. So you could just have... So Prabhu, I'm trying to hear you. Just check. Yes. Sound check. I'm Sound here, check Prabhu. Review. Yes, you're able to hear me, Prabhu? Yeah, you turn yours the gain up a bit, please, Prabhu. Yes, I'll just increase it over here. Excellent. Wonderful. So we have another 10 minutes before the next item on the agenda. So what we could do is, if all of you here are watching, if you could just type a one line in the comment box on what was your first interaction with Guru Maharaj like? I know we read a few of those pointers before, but if you could type it once again as a one-liner, what was your first interaction with Guru Maharaj like? We would like to read some of those experiences for everyone to know, and also mention which city did you have the interaction. So what was it like? So we've got dancing in Harinam. So what did it feel like? We want to know how did it feel? What was that? Towering personality. Wow, yes, not just in height and stature. Of course, Guru Maharaj is well over 6 foot, and not just in stature, but also in his personality. We have someone mentioning the first interaction was humbling and soul scanning. Wow, soul scanning. Isn't that the way, though, Shabda Hari Prabhu, like, Guru, he can see through you. Yes. This is the part, and I've heard this come from so many other devotees on this. And if you agree with this, I want you to use the reaction section and put a thumbs up. That when you see Guru Maharaj, it's like you feel like he's seen through you. He knows you. He knows everything about you. Yes. I want to just put a thumbs up if that's the case and that's what you feel. We have Sudarshan Gopal Prabhu mentioning that it was a roaring animated lecture in class, and Kirtan with the elephant kartals, the big one, the wampers. Whoa, yes. Yes. We got huge, and here we got another one as well, Mahatilak. What a beautiful name. Huge, great personality. Guru Maharaj was dancing in Rath Yatra. Got blessings in Muscat, Oman. So, mercy personified. We've got here. That's he seems to give his love to everybody. You see all around the world. Like, one thing I remember
is when I was traveling with him in 2012 to 2013 when we did a world tour, everywhere we went, one thing we realized is Guru Maharaj is so merciful and he's got amazing memory. Wow! Amazing. Look, we're just checking. We're checking these right now. First time we saw him with his huge cartel doing kirtan in Melbourne, Australia. That's Jai Shri Radhe. Another amazing name. Look at that. Makes us think of Radharani straight away. I have to read this one. It's from Gujarat, India, Yes. Gujarat. Airport Baroda for GBC meet at temple. Deep penetrating eyes. Eyes. Wow, thank you so much. That is Shashimukhi Madhvi Mataji. Thank you for your point. Guru Maharaj will be on soon. We've got another five or so minutes, so we're keeping track on this, everybody. We'll bring you Guru Maharaj as soon as we can for his Vyasa Puja day. We got here as well Guru Maharaj's 60th Adivas day, met in the crowd and gave shelter personally. And he told, that's amazing. So that was who? That was Vijay Washri Radha Rani Mataji. So that's And amazing. even Ananda Gopal Prabhu is mentioning he met Guru Maharaj first time in Rath Yatra in Chennai, 2003. And on the first sight, Guru Maharaj, he felt Guru Maharaj was able to read his heart, sowing the seed of bhakti. Wow, we've Amazing. got I'm sure here. many of us had that experience. And I'm just going through a few more here. Keep them coming, everybody. Oh my God, they're pouring in. By the way, Yes, Shraddha yes. Hari Prabhu. This it's like the gateway of love. That when you open your heart, it just pours. So I'm just looking through here right now. Okay, let's have a look at this. Sridhar. And apologies if we can't get to everybody. We'll try our best. We want to Yes. make sure we interact with as many of you as possible today. So Sridhar Jamalan Dhaka Prabhu saying, I saw Guru Maharaj first time in Bangalore in 2015 Rath Yatra. It was completely spiritual experience for me, where hundreds of people assembled and Guru Maharaj got down from his car on his wheelchair, and as the wheelchair came, people fell flat on the ground. He went close to me. I took the dust from the ground and put it on my head. I felt very divine. Amazing. You're one powerful person as well, Sridhar Prabhu. Hare Krishna. উনিশশো সনের 9 এপ্রিল ভোরের সূর্যের মতো দীপ্তি আর প্রভা নিয়ে উদিত হয়েছিল শ্রীল প্রভুপাদের সূর্য। তিনি আর কেউ নন, আমাদের সবার প্রিয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। তিনি রাম নবমী পরবর্তী একাদশী তিথিতে আমেরিকার উইসকনসিনের মিলওয়াকিতে জন রুবার্ট ও লরেন অ্যার্টম্যানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম ছিল জন গর্ডন অ্যার্টম্যান। তিনি অত্যন্ত সম্পদশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামহ বিশাল একটি রঙের কারখানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যেটির মূল্যমান তার জন্মের সময়ে লক্ষ লক্ষ ডলারের অধিক ছিল। মাত্র 11 বছর বয়সে তিনি এক দুরারোগ্য চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।
তার পিতামহের উপদেশে ভগবানের দিব্য নাম জপের মাধ্যমে এবং ভবিষ্যতে ভগবানের দিব্য নাম প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করবেন, এই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তিনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছিলেন। 14 বছর বয়সে সেন্ট জনস একাডেমি হতে তিনি প্রায় একরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই কলেজে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জন করেন। আমেরিকার বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শিক্ষা, বইপত্র, খাদ্য, বাসস্থান, আনুষঙ্গিক খরচসহ পূর্ণকালীন মেধাবৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব দেয়। অবশেষে তিনি ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেখানে আমন্ত্রিত এক অতিথি শিক্ষকের বক্তৃতায় বুদ্ধদেবের জীবনের উপর আলোচনায় তিনি এমনই আলোড়িত হন যে পড়াশোনার প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং একজন পারমার্থিক গুরুর অন্বেষণ শুরু করেন। অন্বেষণ ও তপস্যায় কিছুকাল অতিবাহিত হলে গুরুকে খুঁজে পেতে তিনি ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। যখন তিনি ভারতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন একদিন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিষ্যদের পার্কি কীর্তন ও ব্যাক টু গড হেড পত্রিকা বিতরণ করতে দেখলেন। একজন ভক্ত তাকে ব্যাক টু গড হেড পত্রিকা দেবার জন্য এগিয়ে আসলে তার কপালে অঙ্কিত তিলক দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অনুভূতিটি ছিল দীর্ঘদিন পর পুনরায় কোনো কিছু দেখতে পাওয়ার তাঁর স্মৃতিতে সুপ্ত ও লুকায়িত কোনো কিছুর পুনর্জাগরণের। তিনি পার্কে ফিরে গেলেন, কিন্তু ততক্ষণে ভক্তরা চলে গিয়েছিল। তখন থেকেই তিনি হরে কৃষ্ণ ভক্তদের খোঁজ করতে শুরু করলেন। যেহেতু ইসকন তখনও পর্যন্ত তেমন সুপরিচিত ছিল না, তাই দীর্ঘদিন তিনি তাদের খুঁজে পাননি। অবশেষে সান ফ্রান্সিসকোতে রথযাত্রার প্রস্তুতি চলাকালীন তিনি ইসকন কেন্দ্রটির ঠিকানা খুঁজে পান। তিনি মন্দিরে আসেন, যেখানে শ্রীমান জয়ানন্দ প্রভু জগন্নাথ দেবের রথ প্রস্তুত করছিলেন। জয়ানন্দ প্রভু শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজকে রথের সেবায় নিযুক্ত করেন। ইসকনের সংস্পর্শে আসার 2 মাসের মধ্যে তিনি ইসকনের আদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। জয়ানন্দ প্রভু তাঁর মস্তক মুন্ডন করে দেন এবং সকলে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল যে ইসকনের সংস্পর্শে আসার কেবল 2 মাসের মধ্যে তিনি মস্তক মুন্ডন করে যোগদান করেছিলেন। 1968 সালে কানাডার মন্ট্রিয়েলে জন গর্ডন প্রথম দীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং তার নাম হয় জয়পতাকা দাস ব্রহ্মচারী। তিনি সে সময়ে ইসকন ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বেশ কিছু সেবা শুরু করেছিলেন। তার মাঝে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেবাটি ছিল মন্ট্রিয়েল মন্দিরের অধ্যক্ষতার। শ্রীল প্রভুপাদের স্বপ্ন একটি ছাপাখানা তৈরি করবার জন্য তিনি অনেক শ্রম দিয়েছিলেন। That we're going to read Prabhu today. Gurumaharaja is on. Yes, I think Gurumaharaja Is Gurumaharaja is here, so everybody. So as I'm just going to before Gurumaharaja comes on, as we've got Gurumaharaja is on right now, I want everybody to get ready, and what we want to do is the following. So please, everyone, raise your hands in the air. Raise your hands in the air. This is Gurumaharaja. We're seeing him first time. Let's raise your hands in the air. Really appreciate Gurumaharaja right now. That we're so lucky that he's in our lives. Been giving talks every year. দেশতারিণে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাবকানন্দ
Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Bhagavatabinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Namala Govindaram Srimad Sudan Gopal Govindaram Srimad Sudan Mahakavati Vatalam Mangalam Nayakayam Yaktivadavan Mande Sri Yoram Nidhanam Bhavanam Namadavam Sri Chaitanya Islam Hare Tatsat. So, how we read the verse? Yes. Two translations we have. Yes, Translation. We think that we have met your goodness by the will of providence, just so that we तो हम may इसका accept you ट्रांसलेशन देखते हैं as अभी captain of the पहले ship अध्याय का पहला for those who desire to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of a human being. Just speak in English. So I'll just speak in English. Because simultaneously they're translating into Hindi and Bengali. Because simultaneously they're translating into Hindi and Bengali. In this verse, Prabhupada is saying how the human beings are very absorbed in sense gratification. In this verse, Srila Prabhupada is saying how the human beings are absorbed in sense gratification. Thus, they have forgotten the real purpose of human life. Thus, they have forgotten the real purpose of human life, which is self-realization. Which is self-realization. Almost one of the BBC reporter came and was taking pictures of Mayapur. One BBC reporter came and he was taking pictures of Mayapur. I took him out on a boat. I took him about on a boat. And somehow I brought up in the discussion. Somehow I brought up it in the discussion how people were absorbed in sense gratification. How people were absorbed in sense gratification. He commented. And he commented. What's wrong with that? What's wrong with that? Now, sums up the consciousness in the world today. It kind of sums up the consciousness in the world today. That people want to have their
senses satisfied. When people want to have their senses satisfied, We know that they're actually serving their senses. we know that actually they are serving their senses. Dasa. They are go dasa. We want them to become Go Swami, We want them to become go Swami, to control the senses, to control the senses, not to be controlled by the senses. not to be controlled by the senses. So, Prabhupada, he took the great austerity to go to the West at his ripe old age. Prabhupada took great austerity to go to the West at his ripe old age. He could have stayed in Vrindavan and got moksha, He could have stayed in Vrindavan and got moksha, but he wanted to see his spiritual masters instruct them, Lord Chaitanya's instruct them, fulfilled. but he wanted to see his spiritual master's instruction, Lord Chaitanya's instruction fulfilled. So he took this austerity to go to the West. So he took this austerity to go to the West. And he didn't have any money. He didn't have any money. He didn't have any, $7, He just had $7, which eight which you can hardly eat in one day in America. So he had no help, He had no help, and he was in a foreign country, and he was in a foreign country, but he had Krishna. but he had Krishna. Guiding the conditioned souls So he was guiding the conditioned souls to seek after self-realization, to seek after self-realization, to seek after Krishna. to seek after Krishna. So, Lord Chaitanya had 3 instructions. Lord Chaitanya had 3 instructions. Bolo Krishna, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna Shikha, Koro Krishna Sikha, Chant Hare Krishna, chant Hare Krishna, worship and serve Lord Krishna, worship and serve Lord Krishna, and study Lord Krishna's teaching. and study Lord Krishna's teachings. Teachings of Bhagavad Gita spoken by Krishna, Teachings like Bhagavad Gita is spoken by Krishna, and Srimad Bhagavatam, which is spoken about Krishna. and Srimad Bhagavatam, which is spoken about Krishna. So, who worked tirelessly at translating the Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita, And he worked tirelessly to translate Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita as it is. At that time, he mentioned how there are about 400 English versions of Bhagavad Gita. At that time, he mentions that there were about 400 editions of Bhagavad Gita. But every edition, more or less, they give their own speculative interpretation. But in every edition, more or less, they gave their speculative interpretation. Some were better than others, Some were better than others, but nothing was just mentioning what Krishna was instructing. but nothing was just mentioning that Krishna was instructing. So, Prabhupada made the Bhagavad Gita as it is. So Srila Prabhupada made this Bhagavad Gita as it is. And that, and then I had to read it 10 times
before taking initiation. I remember that I had to read it 10 times before taking initiation. Prabhupada wanted that his books be studied. Prabhupada wanted that his books to be studied. I was told that all the disciples, all the devotees, all the followers of Srila Prabhupada would read and study his books. I hope that all the disciples, the devotees, all the followers of Srila Prabhupada read and study his books. He left the books as his donation for the future. He left his books as donation for the future. And I saw how he got up at midnight I saw how he would get up by midnight and then he'd be translating all morning, and all night. he would be translating all night. Then he'd go for his walk about 5 in the morning, Then he would go for his walk at about 5 in the morning, come back to the temple around 6 or 7. come back to temple at about 6 or 7. And he give his circumambulate the deities and give his Srimad Bhagavatam class. Then he would circumambulate the deities and would give Srimad Bhagavatam class. That he was very regulated, So he was very regulated. and every day it would be the same schedule more or less. And every day would be the same schedule, more or less. When he would read letters, when he would meet people, When he would read the letters, when he would meet people, when he take for shadow or take his massage, when he would take prasadam or would take his massage, everything was very regulated. he was very regulated. So, like that, we had a good fortune to have this association in Mayapur. So like that, we had good fortune to have his association in Mayapur. I also had this association in North America, I also had his association in North America, in Canada, in Canada, and California. in California. So, it's like the sages are very happy to have Siddhartha Swami as the captain of their ship. Just like the sages, they were very happy to have Sutta Goswami, to have him in the ship. Similarly, we were completely lost in the age of Kali. Similarly, we were completely lost in the age of Kali. And so Prabhupada came to be the captain of our ship. So Srila Prabhupada came to be the captain of our ship. He told me to be a soldier in Krishna's army. He told me to be a soldier in Krishna's army. So I've been trying to do that So I've been trying to do that for the past 50-some years. for the past 57 years. 50-some. 50-some years. How this verse tells us that we should have a spiritual master who is the captain of our ship. How this verse tells us that we should have a spiritual master who is the captain of our ship. You see how Lord Krishna came down as Chaitanya Mahaprabhu. We see how Lord Krishna came down as Sri Chaitanya Mahaprabhu. So that and he established his
Sankirtan movement. so that he established this Sankirtan movement. He is the original captain of the ship. He is the original captain of the ship. And that was handed down in the Guru Parampara. And that had been handed down through Guru Parampara. So we all have to accept a captain of our ship. So we all have to accept the captain of our ship. And flying an airplane, Flying an airplane, they have different levels of license. they have different levels of license. Those who have to see to fly, Those who have to see to fly, that's one level. that's one level. Those who can fly into the clouds Those who can fly into the clouds will not see. would not see. They completely depend on their and the body may fool them, The body may fool them, and they feel that they're going up or down, and they're going with the instruments show something else. they may feel that they're going up or down, but the instruments show something else. So they have to follow the instruments. So they have to follow the instruments. Like that, we have to depend on the guidance of our spiritual master. So like that, we have to depend on the guidance of our spiritual master. He is the captain of our ship. He is the captain of our ship. And we may feel something else, We may feel something else, but still we have to follow the instruction of Guru and Krishna. but still we have to follow the instructions of Guru and Krishna. The Prabhupada left us these instructions of Krishna, Prabhupada left us these instructions of Krishna, and the spiritual master applies that to our life. and spiritual master applies that to our life. And this way, we can cross this ocean of Kali. In this way, we can cross the ocean of Kali. Kali Yuga, in one sense, is very dangerous, Kali Yuga, in one sense, is very dangerous, because if one does not have a spiritual master, spiritual captain of the ship, because if one does not have a spiritual master, a spiritual captain of the ship, you know, probably lose all the better qualities of the human being. then you can gradually lose all the good qualities of a human being. But if they have a spiritual guide, But if they have a spiritual guide, then he can guide them through the dangerous ocean of Kali. then he can guide them through the dangerous ocean of Kali. And then actually, the Kali Yuga is a special blessing, Then actually Kali Yuga is a special blessing, because you can achieve in Kali Yuga what you couldn't achieve before. because you can achieve in Kali Yuga what you could not achieve before. Lord Chaitanya's mercy is flowing, Lord Chaitanya's mercy is flowing, and some people beg, pray, we want in Kali Yuga, and some people beg, pray to be born in Kali Yuga so that they can chant Hare Krishna, so that they can chant Hare Krishna, they can practice Bhakti Yoga. so that they can practice Bhakti Yoga. Lord Chaitanya, when he was chanting, a sound was penetrating the whole universe. When Lord Chaitanya was chanting, the sound was penetrating the whole universe, And it even reached a spiritual world. even reached the spiritual world. When
Indra heard the kirtan, and many devas came down to see. When Indra heard the kirtan, he and many devas came down to see. And they saw Lord Chaitanya chanting, dancing, crying. When they saw Lord Chaitanya chanting, dancing, crying, Manifesting different ecstatic symptoms of love. manifesting different ecstatic symptoms of love, They were amazed. they were amazed. They fainted. They fainted. They came conscious again. When they became conscious again, They took human forms they took human forms and entered into the kirtan. and entered into the kirtan. Haribo! Haribo! Like this, people are all over the universe joined in this massive kirtan of Chaitanya Mahaprabhu. Like people from all over the universe joined this massive kirtan of Mahaprabhu To go to the Santasi. to go to the Chandkazi. Lord Chaitanya, when he was in Jagannath-puri, Lord Chaitanya, when he was in Jagannath Puri, he also chant before the Rath of Lord Jagannath. he would also chant before the Rath of Lord Jagannath. That time he was in the mood of Radharani, That time he was in the mood of Radharani, and his prayers were like Radharani meeting Krishna and his prayers was as if Radharani meeting Krishna and Kurukshetra, at Kurukshetra and taking him back to Vrindavan. and taking him back to Vrindavan. So the Rath Yatra was Krishna leaving Dwarka and going back to Rath Yatra. So the Rath Yatra was that Krishna leaving Dwarka and going back to Rath Yatra, Going back to Vrindavan. going back to Vrindavan. So that's why when we saw they sing to Jagannath, That's why he sing to Jagannath, Nila Chala Chandra Jaya Prabhu Jagannath. Nilachala Chandra Prabhu Jai Jagannath. That's Nila Chala is like Dwarka, Nilachal is like Dwarka and Gumita is like Vrindavan. and Gundicha is like Vrindavan. And then they call Gumita as Sundarachala. Then they call Gundicha as Sundarachal. Sundarachala Chandra Amo Prabhu Jagannath. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Sundarachala Sundarachala. Chandra Amo Prabhu Jagannath. Chandra Amar Prabhu Jagannath, Lord of Vrindavan, Lord of the Sundarachal. the Lord of Vrindavan, Lord of Sundarachal. We're going from Nilachal to Sundarachal. So going from Nilachal to Sundarachal, Going from Dwarka to Vrindavan. going from Dwarka to Vrindavan. So this ecstatic consciousness of Krishna Lila So this ecstatic consciousness of Krishna Leela was something that Lord Chaitanya would experience at every moment. was something that Lord Chaitanya would experience at every moment. And this is something rare. Conditioned souls are not aware of the personality of Godhead. It's something rare that the conditioned souls, they're not aware about the personality of Godhead. By the mercy of Lord Chaitanya, we enter into this very confidential pastime. By the mercy of Lord Chaitanya, we enter into the very confidential pastimes. This has been revealed to us by His divine grace, the Lord Shan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And this has been revealed to us by His divine grace, Abhay Charanaravind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So, whether his nominative Leela, his Leela, So whether his Navdeep Leela or Nilachala Leela his traveling throughout India, or whether he's traveling throughout India, especially South India, especially South India, but
also to Vrindavan, to Dwarka, but also to Vrindavan, Dwarka, Pandharpur. Pandharpur. So all these pastimes of Lord Chaitanya, So all these pastimes of Lord Chaitanya, they are very special, they're very special, and that have been revealed by Srila, that have been revealed by Srila Prabhupada, have been revealed by Lord Chaitanya. and it was revealed by Lord Chaitanya. So as human beings, they they don't have this spiritual orientation, all good qualities are gradually lost. So in this age of Kali, if we don't have the spiritual inclination, then our all these human qualities will be gradually lost. We become like animals. We become like animals. And then, so, it's like Sutta Swami, used by the sages in Naimasaranya. Just like Sutta Goswami, the sages of Naimisharanya, They are so happy to accept him as the spiritual guide to their ship. and they were so happy to accept him as their spiritual guide of the ship. And they wanted to thank him And they wanted to thank him for coming there, guiding them. for coming there, guiding them. So in this age of Kali, So in this age of Kali, we need to take shelter of some representative of the Guru Parampara, we need to take the shelter of somebody who is representing the Guru Parampara, so that we can also achieve the full success of human life. so that we can also achieve the full success of human life. Now, I'll speak for a few more minutes. I just want to take time and people write their questions, and I'll speak some more, and then I'll answer the questions. So I'll speak for some more minutes. I'll give some time for the devotees to write their questions, and then I'll be back. I'll speak for some more time and I'll answer their questions. How about this? Everything is Yes, Guru. Hare Krishna, everybody. So we're just waiting for Guru Maharaj to come back. So please have your questions written in the chat box. We'll try and pick a few out. And this is really important that we can do this. So I'll just bring Shabda Hari Prabhu back on. Yes, Shabda Prabhu. Hari Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. So got- open the chat box. So we could also have the questions. If people, devotees can share their questions in the same link. I'm just going to pause the chat box on Zoom. And there is a link where questions can be asked directly on the Slido link. And we may not be able to answer all the questions, but we'll pick a few questions. So you can scan this code, go to slido.com and use the code VP2021. And we have a lot of questions. In case some of the questions you feel you would like to get the answers at, there's an option where you can upvote the questions and the question would come up. So that option is there. So please ask your question on this link.
until Guru Maharaj comes back. Right? Frozen. Screen frozen. We can see Guru Maharaj. Hare Krishna. So, in morning, usually after the attending the Mangal Arati, So this morning, usually attending the Mangala Aarti. after that I see different temples. After that, I see different temples. This time I saw some temples. This time, I saw some temples. I don't know if you all have downloaded my Swami app I don't know if you all have downloaded my Jayapataka Swami app from the Android or the both for the Android and Apple users. so there I found that under the Jayapataka Swami Vyasa Puja 2021, There I found at the Jayapataka Swami Vyasa Puja 2021, different Puja offerings going on there were different Vyasa Puja offerings going on from India, from India, from Middle East, Middle East, Malaysia, Malaysia, Bangladesh, Bangladesh, Australia, Australia, USA, USA, and Canada. so I just scanned through. I couldn't hear so many. I could not hear so many. I just scanned through a few. I heard some. I heard some. It was, I want to spend time to hear all the offerings. I want to spend time to hear all the offerings. So I 5,000 years ago, Like 5,000 years ago, when the sages in Naimisharanya were talking to Sutta Goswami, the sages in Naimisharanya, they were talking to Suta Goswami. they went to Naimisharanya. They went to Naimisharanya. That place was like the hub of the universe. That place was like the hub of the universe. And they were there to help the people of Kali Yuga. They were there to help the people of Kali Yuga. But now we're advanced in Kali Yuga, Now we are advanced in Kali Yuga, and we have the internet. so we have the internet. Actually, many people use the internet for various sense gratification. Actually, many people use internet for various sense gratification. But we can see that we can also use it in Krishna's service. But we see that we can also use this in Krishna's service. I can see that it's so nice that people from all over the world are participating. I see that it's so nice that people from all over the world are participating. I'm thinking that the 125th anniversary of Prabhupada, Thinking that the 125th anniversary of Srila Prabhupada, we can do something special. we can do something special. But anyway, the idea is that we need a captain of the ship. But anyway, the idea is that we need the captain of the ship. Prabhupada is our
founder Acharya. So Prabhupada is our founder Acharya. He's the preeminent Siksha Guru, He is the preeminent Siksha Guru, and he's like the in the flotilla, and many ships. like there in Flotilla, Fortilla there are many ships. the admiral is on one ship, and he guides the whole flotilla. There is an admiral of one ship, he guides the whole flotilla. And each ship has a captain, And each ship had a captain, but they all follow the admiral. but they all follow the admiral. So like that, Prabhupada has set the path, Like that, Prabhupada has set the path and different ships are following. and different ships are following. This somehow Lord Chaitanya, he has given us this opportunity to go back to Krishna. Somehow Lord Chaitanya has given us this opportunity to go back to Krishna. And this way we should be very careful This way we should be very careful to mature in our devotional service to mature in our devotional service and to become true future captains and to become true future captains of ships throughout the ages. of the ship throughout the ages. So, our human form of life is a great opportunity So a human form of life is a great opportunity to actually learn the science of Bhakti Yoga. to actually learn the science of Bhakti Yoga. But unfortunately, our children are already taught how to be very expert sense gratifier. But unfortunately, everyone is taught, the children, they're taught that how to be expert as sense gratifiers. But actually, there's no happiness, very minimal happiness. But actually, there is a very minimal happiness. The real happiness we're seeking for is to have the love for Krishna. The real happiness we are seeking for is to have pure love for Krishna. When this material world is like a dungeon, like a prison house, We are in this material world, it's like a dungeon, like a prison house. that somehow we are thinking we are the masters of the world. That somehow we are thinking that we are the master of the world. But actually, we belong in the spiritual side where there's no birth, no death, no old age, no this. But actually, we belong to the spiritual sky where there is no birth, no death, no old age, no disease. We can engage in the direct personal service of Krishna. Where we can engage in the direct personal service of Krishna. And so Prabhupada said that we should make the best use of a bad bargain. Prabhupada said that we should make the best use of the bad bargain. While we're in the material world, While we are in the material world, material bodies, material bodies, use our body to serve Krishna. use the body to serve Krishna. And that way we make the best use of the bad bargain. In that way, we can make the best use of the bad bargain. And we can achieve Krishna's lotus feet. And we can achieve Krishna's lotus feet. We can gradually awaken our dormant love for Krishna. We can gradually awaken our dormant love for Krishna. So, if the husband and wife help each other to serve Krishna, So if the husband and wife, they help each other to serve Krishna, that's ideal situation. that's an ideal situation. So this way, we want to keep Krishna in the center of our life. So in this way, we want to keep Krishna as our center in our life. We want to have the children also awaken their dormant
love for We Krishna. also want the children to awaken their dormant love for Krishna. This way, in the future, we could see the whole world In this way, in future, we can see the whole world oriented on service to God oriented on service to God instead of service to the senses. instead of service to the senses. People now that gradually having some altruistic ideas People now, they are having some altruistic ideas, so that can be further developed into God consciousness. they can be further developed to God consciousness. Now we want people want to see to the ecology, Now people, they want to see the ecology, want to see the ecology, they want to see the ecology, save the earth, save the earth, see that inclusive that people of all races, they want to see the inclusive, the people of all races, all genders, all genders, all types of material bodies. all types of material bodies. In the sloka about devotional service, In the shloka about devotional service, it says, Sarvopadi Vinuktam, it says Sarvapadi Vinirmuktam, free of all material designations. free of, it means free of all material designations. That way, the whole world can be united. In that way, the whole world could be united. So, very important to cross over this ocean of Kali, So it's very important to cross over this ocean of Kali, have a proper captain of our ship, to have a proper captain of our ship, understand the real purpose of human life. and to understand the real purpose of human life. Hare Krishna. Hare Krishna. What questions are? Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. So, Guru Maharaj, we're having some questions come through on Slido. We're using a new technology today, and we're going to the masses of which questions have been asked and people liking them. So the first question, Guru Maharaj, is, and it's an anonymous user, and they said, my humble question is, what is the one thing that Guru Maharaj never tolerates? What is that one thing which Guru Maharaj never tolerates? I don't know if it's one thing, but I don't know if it's one thing, but first thing that came to mind was Vaishnava Aparad. the first thing which came in my mind was Vaishnava Aparad. We don't want to offend any Vaishnava. We don't want to offend any Vaishnava. And we can't tolerate that. We cannot tolerate that. Thank you, dear Guru Maharaj. Shabdahari Prabhu, have we got another question? Yes, the next question is by Aniruddha Nitai Chand Prabhu. Could you use that? Yes. Aniruddha Nitai Chand Prabhu's question is, what is the duty of a guru and what is the duty of a disciple? How is the guru and disciple related in the spiritual world in Goloka? Duty of guru, duty of disciple, how they are connected in the spiritual world in Golok. Because the master is connected to Krishna, Spiritual master is connected to Krishna, connected to the Guru Parampara, connected to the Guru Parampara, and disciples' duty is to serve the order of the
spiritual master. And disciples' duty is to serve the order of the spiritual master, Become very mature in their devotional to service. become very mature in their devotional service. And in the spiritual world, a guru will connect one with the appropriate associate. And in the spiritual world, the guru will connect them with the appropriate associate Or Krishna too, so that they can learn the direct service to Krishna. of Krishna so that they can learn the direct service of Krishna. At that time, the guru becomes like an old friend. And that time, the guru becomes like an old friend. If you need him, he'll come, If you need him, he'll come. but otherwise, he'll directly connect you Otherwise, he'll directly connect to you, to Krishna's service. to Krishna's service. Thank you, dear Guru Maharaj. We've had another question, and the question here is, how can one become Guru conscious like you are to Srila Prabhupada? How can you become Guru conscious like you are to Srila Prabhupada? How can one? Oh, it's like when Prabhupada was at the Ardha Kumbh Mela Like when Prabhupada was at Ardha Kumbh Mela in 1971 in 1971 in Allahabad. in Allahabad. So I was telling how coming to the devotional service has crossed over all the other levels of sacrifice, highest activities. So he was saying that how coming to devotional service is like crossing over all the pious activities, sacrifice. So one of the disciples said that Prabhupada, I look back on my life, I don't see that I did anything pious. So one of the disciples said, Prabhupada, I look back in my life, but I don't see that I have done any pious thing. I don't do any sacrifices or anything. I have not done any sacrifices or anything. So how is it that I could achieve devotional service? So how is it that I could achieve a devotional service? And Prabhupada answered, Then Prabhupada answered, I made your good fortune for you. I made your good fortune for you. Actually, we understand that we have no qualification. Actually, we understand that we have no qualification. It's simply by the causeless mercy of our spiritual master. It's simply because of the causeless mercy of our spiritual master. He's not getting any benefit. He's not getting any benefit. Just that he wants to give the mercy of Lord Chaitanya out. It's just that he wants to give the mercy of Lord Chaitanya out. Then how much we should be grateful to the Guru for that. Then how much we should be grateful to the Guru for that. So, to some extent, even a drop of that appreciation that we have, To some extent, even a drop of appreciation we have, then we can become Guru conscious. then we can become Guru conscious. Thank you, Guru Maharaj. The next question is by His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Maharaj. The question is, what mood should a disciple have, particularly on Vyasa Puja day? Well, Vyasa Puja day is a day when we remember, especially
the spiritual master. Well, Vyasa Puja day is the day when we remember especially the spiritual master. Of course, we should remember all the time, Of course, we should remember all the time, but at least try to focus on Vyasa Puja day. at least try to focus on Vyasa Puja day. And then disciples thinking, what can I do to serve my spiritual Then the master? disciples thinking, what can I do to serve my spiritual master? My spiritual master has given me so much, How my spiritual master has given me so much. and what can I do to reciprocate? And what can I do to reciprocate? What can I do to follow the footsteps of the spiritual master? What can I do to follow the footsteps of the spiritual master? Thank There's you, some many Guru. questions. I'm just doing short answers. Since there are many questions, I'm just giving short answers. Yes, Guru Maharaj, we have many questions coming through, and we'll try and do as quick as we can to you. So we have one from Goloka Priya Gorangi Mataji, and it's been liked by quite a few people, so we're asking this question. So she asks, what should be the mood to serve the deities? How to achieve that mood? So what should be the mood to serve the deities? How to achieve that mood? Let's say Krishna is absolute, You see, Krishna is absolute. is the absolute truth. He is the absolute truth. You don't have the qualification, the adhikar to see Krishna personally. We don't have the qualification, the adhikar to see Krishna personally. He comes as the Archa Avatar, He comes as the Archa avatar, incarnation of the worshipable deity. the incarnation of the worshipable deity. Actually, the service we offer to the deity Actually, the service we offer to the deity is being accepted directly by Krishna. is being directly accepted by Krishna. So, if we understand that Krishna is actually there, he's accepting our service, So if we understand that Krishna is actually there and he is accepting our service, that's the proper consciousness. that's the proper consciousness. That is the story by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. There's a story by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Sayan Diya Brahmala, Shaligram diye badam bhanga. breaking the peanuts with the Sayan Shila. Breaking the peanuts from Shaligram Shila. So that was a professional pujari That was a professional pujari who actually had no faith in the deities. who actually had no faith in deities. He liked peanuts. He liked peanuts. Someone gave a bag of peanuts in the shell, Someone kept a bag of peanuts on the shelf, in the shell. in the shell. And he thought, oh, I love peanuts. And he thought, oh, I love peanuts. I closed the door, So he closed the door took the Sayan Shila and took the Shaligram Shila off the altar. off the altar, The rocks are good that the rocks are good to break peanut shells. to break the peanut shells. I took the Sayan Shila and broke the peanuts. He took the Shaligram Shila and broke the peanuts. And the landlord who came to see the deities, The landlord who came to see the deities, somehow the door closed. somehow the door was closed. Sound inside. There was this sound inside. I looked through the window. He looked through the window. He saw the Pujari had taken the sacred Sayan Shila and break it,
peanut shell. And he was watching that how the Pujari, he has taken the sacred Shaligram Shila and he was breaking the peanuts. He said, "You atheist, you Pasandi." And then he said, you Pasandi, you atheist. And he grabbed that Pujari and threw him out. Then he grabbed the Pujari and threw him out. So he shouldn't use Krishna's things from our materials sensuality. So we should not use Krishna or Krishna's things for our material sense gratification. We want today, I'm really happy to hear how my disciples have offered a set of clothes for the deities. I'm very happy to hear that my disciples, they have offered a set of clothes to the deities Here in Mayapur. here in Mayapur. I don't know if they've done that in other parts of the world, I don't know if they have done in the other parts of the world. but like this, we want to serve Krishna, not use Krishna for our material purpose. But like this, we want to serve Krishna, not use Krishna for our material purpose. And that's the consciousness that should have for serving the deities. So that's the consciousness we should have while serving the deities. Not breaking the peanuts, the Shaiva Shila. Not breaking the peanuts with Shaligram Shila. Thank you, Guru Maharaj. We have one more question before we move on to the next item on the agenda. Guru Maharaj, the question is, can the captain of the ship be our mentor or guide, or should the captain be the Diksha Guru? Need clarification on that, please. You know, that, The captain of the ship could be a mentor or Shiksha Guru, or he has to be Diksha Guru. well, the Diksha Guru takes the responsibility. Well, Diksha Guru takes the responsibility. He may be assisted by various Shiksha Gurus, mentors, He may be assisted by various Shiksha Gurus or mentors. unless they give some wrong instruction, they don't take any karma. Unless they give some any wrong instruction, they don't get any karma. But the Diksha Guru is responsible. But the Diksha Guru is responsible. So it's a combination. So it's a combination. Like, of course, since the last religious question was about deity worship, So since the previous question was about the deity worship, and since our co-head Pujari is now very sick in the hospital with COVID, and since our co-head Pujari is very sick as in and is in the hospital with COVID, Pankaj Angri Prabhu, I request everyone to please pray for Pankaj and any other affected devotees. so we request everyone to pray for Pankaj Angri Prabhu and any other who are infected with COVID. Hare Krishna chant. So we all chant one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Hare. Thank you, dearest Guru Maharaj, and thank you for the question and answers. And now we are going to be taken back to the on-ground team with Narugopal Prabhu, where we're going to actually have the flag hosting ceremony happening at the same time having kirtans playing. So please, everyone get ready. This is our time to really absorb. We may not be there in physically, but let's be there mentally. Let's watch online and do this. So please, everybody, get ready and over to our dear Narugopal Prabhu, who's there. So Narugopal Prabhu, please, Hare Krishna. And we're just trying to, and we can see, here he goes.
flag hosting is happening, and the kirtan team is ready as well. So we're going to have the kirtans playing while the flag hosting happens. Over to the team. Hare Krishna. नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी। Hare Krishna. We're just trying to sort out right now. Nalgopal Prabhu. You can just be the Michael team now, team. Please apologies for the response. Hare Krishna will be with you ASAP. Gurumaharaja. They've been working for so many years now together to do this project. We're very, very happy that Braj Bilas Prabhu is here, and I'm humbly requesting Braj Bilas Prabhu to speak about the importance of the flag hosting and the importance of this project. As far as Guru Maharaj is concerned, all his followers are concerned, ISKCON as a whole, how important this project is to all of us, and how important it is that all of us needs to be part of this most amazing and most important project of Prabhupada. Hare Krishna. Over to Braj Bilas Prabhu. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Temple of Vedic Planetarium ki jai. And His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki. Today, as Narugopal Prabhu said, it's a very, very, very auspicious day. The holy divine appearance of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. This is a 72 Vyasa Puja day. From the chairman Ambrish Prabhu and the rest of the TOVP team, we pray to the Lordships
Sri Radha Madhava, Sri Panchatattva, Sri Prahlad Narsingadev, and Srila Prabhupada for a good health and long life. As Narugopal Prabhu said, Maharaj is a very key element in Mayapur. Mayapur is incomplete and incomplete without His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. Is so important to us. Once in Chennai, Maharaj told me that he is holding his life to see this temple open for the pleasure of Srila Prabhupada. As it is predicted in the Shastras that from this very place, this temple will come up, from where the service of Lord Chaitanya Mahaprabhu would be spread in every town and village. And Srila Prabhupada had so much emotions and sentiment to build this temple and offer it to Mahaprabhu as his personal offering. And Jayapataka Swami Maharaj is so instrumental in making this temple manifest for the pleasure of Srila Prabhupada. In order to honor His Holiness Jayapataka Swami Maharaj for his service to Srila Prabhupada, for his dedication to the International Society for Krishna Consciousness, for his great sacrifice which he has done all these years to all the devotees all around the world. This victory flag, Ambarish Prabhu named this as victory flag to honor His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, that this victory flag today is being hoisted to honor His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, and this flag will be hoisted every day after this temple is opened for thousands of years to come, so that the great general of Srila Prabhupada, like Srila Jayapataka Swami Maharaj, is honored for his sacrifice to Sridham Mayapur. So, without taking much time, I would ask Narugopal Prabhu to hoist this flag so that the whole ceremony today become victorious. Srila Prabhupada become victorious, the Sankirtan movement be victorious, and His Holiness Jayapataka Swami Maharaj be victorious, and this temple of Vedic Planetarium, which is the crest jewel of Mayapur, be victorious and spread this holy name in every town and village. Thank you all very much. Hare Krishna.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Gurudev Kripa Bindu Diya Karo e dase Trinapekha Otihina Gurudev Kripa Bindu Diya Karo Gurudev Kripa Bindu Diya Karaye Dase Trinapekha Yatihena Kripa Bindu Diya Karaye Dase Trinapekha সকল সহনে বলা দিয়া কর নিজ মানে স্পৃহাহীন সকল সহনে বলা দিয়া কর নিজ মানে স্পৃহাহীন সকল সহনে নিজ মানে স্পৃহাহীন সকল শহরে বলিয়া কর নিজ মানে স্পৃহাহীন নিজ মানে স্পৃহাহীন নিজ মানে সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যথাযথ সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যথাযথ সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ
যথাযথ সকলে সম্মান করিতে শপথে দেহনাথ যথা যথ তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাহিব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাহিব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে হত অপরাধ হবে হত কবে হেন কৃপা লোভিয়ায়ে জন কীর্তার্থ হইবে না কবে হেন কৃপা লোভিয়ায় জন কৃতার্থ হইবে না কবে হেন কৃপা লোভিয়া এ জন কীর্তার্থ হইবে না কবে হেন কৃপা লোভিয়ায় জন কৃতার্থ হইবে না শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দিন শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দিন শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি কর মোরে আত্মসাধ কর আমারে আত্মসাধ কর মোরে আত্মসাধ কর আমারে আত্মসাধ যোগতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা আর করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না রাখিব আর। আমি প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না রাখিব আর। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয়
गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Ram,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. We take this opportunity to welcome each and every one of you for the 72 Vyasa Puja celebration of our beloved spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Gurumaharaja from Sri Mayapur Dham. Haribo! So at any moment, Guru Maharaj will be here, and the students of the Bhaktivedanta Academy will be welcoming Guru Maharaj by chanting Sanyas Sukta. Then our glorification will start by Guru Maharaj's god brothers and god sisters and senior disciples. At 11:30, we have the Bhoga offering. I hope all your offerings are ready to be offered. Then, at 11:30 will be the lotus feet washing. I hope you have your ingredients. At 11:45, we have the Bhoga offering. Please be ready for that. Then Guru Maharaj will speak. At 12 o'clock, Vyasa Puja address. Around 12:45 will be the Puspanjali. It's a very, very important element of the Vyasa Puja celebration to offer Puspanjali to the lotus feet of our beloved spiritual master. I'm sure that you have flowers in hand. In case you don't have, you can get it now or you can offer it mentally. And the morning session will be over by 1:30. Right after that again, the glorification will begin. There's so many programs, packed up programs till midnight tonight. So all of you, please try your best to spend as much time as possible to attend the 72 Vyasa Puja celebration of our beloved spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Gurumaharaja. Haribo! Our beloved spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Gurumaharaja is here. Our respected dear Guru Maharaj, please accept our most respectful obeisances at the dust of your lotus feet. All glories to you, all glories to Srila Prabhupada. We are eternally grateful to you for all that you do for all of us tirelessly. We are very, very grateful to you, Guru Maharaj. We request the students of the Bhaktivedanta Academy to welcome Guru Maharaj by chanting Sanyas Sukta. Hare Krishna. Hare Krishna, we're just sorting out the sound. Please forgive us. Harihi Om Nakarmana Prajayadane Natyage Naike Amritatvamanasho Pare Nanakam Nihitam Guhayam Viprajate Yadyadayo Vishanti Vedanta Vidyana Sunishchitata Sanyasa Yoga Yataya Shuddha Sattva Te Brahma Loke Tuparanta Kale Paramritar Parimuchanti Sarve Dagram Vipapam Parameshva Bhutai
यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्तम् तत्रापिताह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वराः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ शान्तिः 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 ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Take this opportunity to thank the students of the Bhaktivedanta Academy. Now we will have the Vyasa Puja book offered to our beloved Guru Maharaj by His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj. After offering the book to Guru Maharaj, then Bhaktivinoda Swami Maharaj will be offering his homage to Guru Maharaj. So can we have His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj? Hare Krishna. Can you please spotlight Maharaj? I see him on my... Spotlighted, Maharaj is spotlighted. I just need to unmute your mic, dear Maharaj. Bhaktivinoda Swami Maharaj. Hare Krishna. We cannot hear you, dear Maharaj. You're unmuted. You can speak. Hare Krishna. Thank you. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki. So this is the Vyasa Puja book is produced by the devotees and then here. And I'm offering this to Guru Maharaj. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gurupatanda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I'm taking these few minutes to utilize this opportunity to offer my grateful thanks and also to all the organizers and groups. Hare Krishna. Also taking this opportunity to name. I'll take only a few minutes. As time is short. Dear Guru Maharaj, I offer my most
humble and respectful obeisances unto your ever traveling lotus feet, the best of your lotus feet. And on this 72nd Vyasa celebrations, I have a lot of things to maybe mention and say, elaborate. We are living in the pandemic times, and there's been a lot of introspection and a lot of opportunities for teaching, and especially introspection on the very glorious devotional service to His Divine Grace, Swami, Sri Prabhupada's mission. I just want to cite 2 points. One is that you spoke about being grateful, and you also spoke about following the spiritual master and not coming offenses to other Vaishnavas. I want to say that you have been a very amazing model. Strength to the whole society, all your brothers and sisters, and to all your disciples and followers. And I continue every time to see your outlook for walks of preach, capacity born of great compassion, the same compassion that we have done is from in the history and also very wonderfully shown, not just by lip service, but actually by enacting it using your body, mind, and words. And it is now very evident, hopefully, to everybody that from your brothers and sisters and still belong in disciples and followers. I can achieve every time to see the outlook for long position of each. The opportunity has to be born of great compassion. In the state of passion that we have done is from we have to do the history and we have also very wonderfully shown not just by one service, but actually by enacting it using your body, mind, and words. And it is now very evident. I know that I read two instances coming about the brothers and sisters and still belong inside and valuables. One should be and see and myself. It says I talk about of previous. The opportunity has to be born. And the Ayurvedic medicines that are brought to somebody brought it very late and put it into a bag and it's closed. And somebody the final finishing touch by sitting on top of the box and having it properly done. And little did you know that by doing so, all the medicines you say were squashed and they're spilled all over your body and all over your clothes and everything. But we had already factored in, so we traveled all the way to India and had a big program in Chennai with the governor of Chennai. And we opened the box and we saw the gooey substance all over and the black liquids soaking the entire cloth and everything inside. And we were very proud of it and he looked at me in the afterwards and he said, "You have created a 10,000 rupee loss for me and also anxiety." So after that, I took the anxiety to find out how to actually repair this. I think some of the other questions but I understood that it was a loss, nothing that you lost, and not even a loss of opportunities for the service, and nothing lost of devotees. People of that, and also wanting to recollect that few people were actually thinking about the welfare of others, and in your legacy, you are working very, very hard to uphold the wonderful mission of Guru and Swami in very difficult conditions.
personally difficult conditions, materially difficult conditions, socially difficult conditions. And it's very amazing to see that you have great patience and tolerance. And I pray that I am very good at patience and tolerance. May this mission Hare Krishna. So, this very auspicious occasion of your son, yes, Puja, and after my most respectful humble obeisances of your feet, and asking for pardon for the offenses that I have been committed, and blessings for fulfilling your mission of Krishna consciousness, and seeking your blessings on all the devotees here, so that they may also join this wonderful great mission of giving out their mercy of Bhakti Punya to its holy names and to the one for the books of Shiva Prabhupada. That's all. Hare Krishna. Hare Krishna. Then His Holiness Gurumaharaja, Shiva, Shiva, I think this is also this is a book being offered is a spiritual awakening, a happy program. I think to be and the master release is also an opportunity. These are the books that we are offering to Guru Maharaj from Victory Flag Publications. It's a spiritual awakening book in Hindi. Hare Krishna. So, Hare Krishna, everyone, Dandavat Pranam. তো আমরা আমাদের গ্লোরিফিকেশন শুরু করব গুরু মহারাজের। তো যারা এখন এখানে উপস্থিত আছেন তো তাদের মাধ্যমে শুরু করি। কি বুঝতে পারছি না সবাই শুনতে পাচ্ছে কিনা। চৈতন্য মহাপ্রভু কি সবার কাছে অডিওবল, সবাই শুনতে পাচ্ছেন? আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ।
হরে কৃষ্ণ সদস্য প্রভু। আমি হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। আপনার ভয়েস আসছে না তো, ভয়েস আসছে না, আমি আওয়াজ একটু পাচ্ছি না আপনার। আচ্ছা, আমি কম্পিউটার এন্টার করিনি, দেখি 86। আচ্ছা আচ্ছা, একটু ওয়েট করুন প্রভু, আমার এখানে একটু সমস্যা হচ্ছে নেটে। এখন কি শোনা যাচ্ছে? হরি বল, হরে কৃষ্ণ সদস্য প্রভু। আমি তো আনমিউট করা আছে, কিন্তু আমি শুনতে, আপনার কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখন আসছে, এখন আপনার আওয়াজ আসছে, কিন্তু স্লো আসছে, আনমিউট করা বাড়াতে হবে। আচ্ছা, ইয়ারফোন বা কিছু ব্যবহার করতে হবে, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি দেখছি প্রভু, তো আমার ল্যাপটপের সাউন্ডটা ঠিক আসছে কিনা সেটা আমি। না না, আপনি ইয়ারফোন যদি আছে, ইয়ারফোন, হেডফোন, মাইকওয়ালা, ওটা ব্যবহার করতে পারেন, ওতে ঠিক হয়ে যাবে। এটা আনমিউট করুন, অন্য অ্যাকাউন্টটা আনমিউট করুন। ওটাকে মিউট করে রাখুন। হ্যাঁ, এটাকে আমি সাইন আউট করে রাখছি। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বেটার আছে। বেটার আছে। তো আমাদের সবাই তো এখন জয়েন করেননি, বাকিরা জয়েন টাইম টু টাইম জয়েন করতে থাকুক, ততক্ষণে আমরা আমাদের গ্লোরিফিকেশন শুরু করি, না হলে টাইমে শেষ করা যাবে না। তো সুভদ্রা মাতাজি, আপনি রেডি আছেন? আপনি তাহলে শুরু করুন, আপনাকে দিয়ে, আপনি আমাদের সবার মধ্যে বরিষ্ঠ মনে হয়, তো আপনাকে দিয়ে শুরু করি। এবং হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি। আমি আনমিউট করতে পারবো? ঠিক। আনমিউট করবো কি করে চেতনা মাধব প্রভু? ওই আমি ওনাকে আনমিউট করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, স্বরলিপি মাতাজি যিনি, ওনাদের দিয়ে শুরু করি। আমাদের বল্লভ চৈতন্য প্রভু কিছুক্ষণ পরে জয়েন করবেন, হয়তো সিরিয়ালটা এরকম ছিল বল্লভ চৈতন্য প্রভু আগে বলবেন, কিন্তু উনি আসলে তখন ওনারটা ইয়ে করা হবে। তো মাতাজি আপনারা আগে শুরু করুন। মাতাজি আনমিউট হয়ে গেছে। কৃষ্ণ প্রভুজি, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি মাতাজি, সরি একটু আমাদের ডিলে হয়ে গেল। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আমি স্বরূপিণী সুভদ্রা দেবীদাসী। আমাকে, আমার কোনো যোগ্যতা নেই গুরু মহারাজের গ্লোরিফিকেশন করার, তাও আমি কিছু বলতে। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি মাতাজি, বলুন আপনি। নমো বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতী জয়পতাকা স্বামী নীতি নামিনে নমো আচার্য পাদায় নিতাই কৃপা প্রদায়নে গড় তথা ধর্মোদয় নগর গ্রাম তারিণী। জয় গুরু মহারাজ কি জয়, জয় প্রভুপাদ কি জয়। আমার কোনো যোগ্যতা নেই কিছু বলার, তাও কিছু বলতে চাইছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন মায়াপুরে গেছিলাম, আমি দূর থেকে, আমি তখনও জানি না আমার গুরু মহারাজ কে হবেন।
আমি ভক্তিচার মহারাজ ভজন ভীষণ পছন্দ করতাম। তো মায়াপুরে গিয়ে দূর থেকে ওনাকে লক্ষ্য করছিলাম, উনি ডাক্তারি স্টুডেন্টদের কিছু প্রচার করছিলেন। হঠাৎ করে উনি পাশ ফিরে আমাকে ডাকলেন হাত নেড়ে। আমি দৌড়ে গেলাম, আমাকে আশীর্বাদ করলেন। সেদিনে আমি বুঝতে পারলাম উনি আমার জন্মে জন্মে গুরু মহারাজ। তারপর আরো একটি ঘটনা, আমার লাস্ট সেমিনারে গুরু মহারাজ যখন এসেছিলেন কলকাতায়, তখন আমার প্রথম দিন সেমিনারে আমার মন খুব অশান্ত ছিল। তো আমি ভীষণ চঞ্চল মনে আমি গুরু মহারাজের সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে ঢুকলাম, এবং তখনই শুনলাম গুরু মহারাজ বলছেন ত্রিনাদপি শুনিচ না তরোরপি সহিষ্ণু না, তোমরা সহিষ্ণু হও, তবে তোমাদের ভক্তি পথে তোমরা এগোতে পারবে। সেইটা শোনার পরে আমার যেন মনে হলো গুরু মহারাজ আমার অন্তরের কথা কি করে জানলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এবং পরদিন সেমিনারে অ্যাটেন্ড করার আমার স্বামী শেখর ঘোষাল প্রভু, উনিও সিদ্ধান্ত নিলেন যে গুরু মহারাজ এত শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পরও এত সুন্দরভাবে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। উনি সিদ্ধান্ত নিলেন উনি হিজ হোলিনেস জয়পতাকা স্বামী মহারাজকেই গুরু মহারাজ চয়ন করবেন। এবং ওনার গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ জোরে জোরে আমাদের হল কেঁপে উঠছিল। আমাদের ভেতরে ভগবান যেন ওনার মাধ্যমে আমাদের ভেতরে যেন জেগে উঠছিলেন। সবাই আমরা রোমাঞ্চিত এবং আপ্লুত হয়ে উঠলাম। এরপরও লাস্ট আরেকটি ঘটনা বলতে চাই। আমার বাবা মুরারি নিত্যানন্দ প্রভু, উনি 2014-তে ওনার কৃষ্ণ কনসার্ট ডেথ হয়েছিল। তো উনি ভেন্টিলেশনে ছিলেন, এবং উনি তারপর আশ্রয় গৌরাঙ্গ প্রভু, মহাধাম প্রভু, কুমারলীলা প্রভু, ওনারা সব ওনাকে নিলেন নার্সিংহোম থেকে। উনি 2.5 ঘন্টা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সেই ভেন্টিলেশন থেকে আসার পরও উনি হঠাৎ করে যেন জেগে উঠলেন। হ্যাঁ, ওনার যে কি হলো, ওনাকে সবাই আশ্রয় গৌরাঙ্গ প্রভু বললেন যে কথা না কীর্তন। উনি বললেন কি, কীর্তন শুনতে চান। তারপরে বললেন জল খাবেন, রাধা কুণ্ডের জল দেওয়া হলো। আসক্তি আছে, মাথা লানলেন নেই। তারপরে লাস্ট 2.5 ঘন্টা পর্যন্ত উনি সব, আমাদের অনেক ঘরে বাড়িতে অনেক ডিভোটি ছিলেন, উনি সব শোনার পরে হঠাৎ করে নিতাই গৌর হরি হরি বল, আশ্রয় গৌর প্রভু আমাদের নিতাই গৌর আছে, তার উপর তার বুকের উপরে রাখলেন, এবং ওনার একটা হলুদ ফ্লুইড বেরিয়ে এলো, আমাদের বার করে দিয়েছিলেন ঘর থেকে। এবং আমার বাবা যখন কীর্তন হচ্ছিল উনি কাঁধটা নাড়াচ্ছিলেন এবং তারপরে হাতটা অর্ধেক তুলেছিলেন। তা আশ্রয় গৌর প্রভু বললেন ওনার খুব সুন্দর, আমরা এতদিন পড়িয়েছিলাম, জানতাম যে ভগবানের নাম নিয়ে মৃত্যু হলে কি হয় বা এরকম কিছু, কিন্তু মুরারি নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখার পরে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি বিশ্বাস খুব বেড়ে গেল। তো এই হলো ব্যাপার। তো গুরু মহারাজ আমাদের এতটাই কৃপা করেন যে আমাদের মতো অধঃপতিত জীবকে উনি সবসময় সঠিক পথ দেখান। এবং লাস্টে এই বলেই শেষ করছি, ওনার সুস্বাস্থ্যের কামনা করছি এবং উনি যেন আমাদের এইভাবে কৃপা করে যান, সেই প্রার্থনা করেই আমি বিরাম নিচ্ছি। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, হরি বল। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো থ্যাংক ইউ মাতাজি, আপনি আপনার রিয়েলাইজেশন শেয়ার করলেন সবার গুরু মহারাজের সত্যির লীলা, অপ্রাকৃত লীলা। আমাদের পরবর্তী শেখর ঘোষাল প্রভু কিছু বলবেন? প্রস্তুতি নিয়ে আর এর পরবর্তীতে স্বরূপ কৃষ্ণ প্রভু, আপনি রেডি থাকবেন। শেখর ঘোষাল প্রভু হয়ে গেলে তো স্বরূপ কৃষ্ণ প্রভু আপনি এর পরবর্তীতে বলবেন। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, শেখর ঘোষাল প্রভু রেডি নেই, উনি পরের বার বলবেন, ক্ষমা করে দেবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, অনেকে হ্যাঁ রেডি থাকতে বলুন। তো স্বরূপ কৃষ্ণ প্রভু আপনি কি এখন বলবেন? হ্যাঁ, গান মিউট করে দিচ্ছি। চৈতন্য মাধব প্রভু, হ্যাঁ স্বরূপ প্রভুকে একটু আনমিউট করে দিন। ইয়েস প্রভু, আমি ওনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি। আর তারপরে তাহলে শক্তি রাধিকা মাতাজি, স্বরূপ প্রভু হয়ে গেলে শক্তি রাধিকা মাতাজি আপনি আপনার ক্লারিফিকেশন। হরে কৃষ্ণ। হরে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমাকে? হ্যাঁ। ওম জ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपा पदायिने गौर कथा धामोदया नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्णा। জুলাই বলে একটু বললে সময় কাটছে কেন? স্বরলিপি মাতাজি আপনি নিজেকে মিউট করে দিন, আপনি মিউট করে দিন তাহলে হ্যাঁ। হরে কৃষ্ণ। আমার গুরু মহারাজের সাথে 25 বছরের রিলেশনশিপ এই বছর পূর্ণ হবে। আর ঠিক 25 বছর আগে 1996-এ খুব সুন্দর একটা অপূর্ব একটা ঘটনা ঘটে। আমার কর্মস্থানে বদল হয়। আমি কলকাতা থেকে চলে যাই ব্যাঙ্গালোর। আমাকে একজন বলেছিলেন যে তোমার সাউথ ইন্ডিয়া হয়ে যাবে। কিসের জন্য সাউথ ইন্ডিয়া যে আমার হবে আমি জানতাম না। আমি যখন ফ্লাইটে উঠি আমার ঠিক পাশেই বসে আছেন এক সন্ন্যাসী, খুব দেখতে অপূর্ব। উনার সামনে এক ল্যাপটপ, সারাটা ফ্লাইট ধরে উনি ল্যাপটপ দেখেই ল্যাপটপে দেখতে দেখতেই আর ল্যাপটপে উত্তর দিতে দিতেই উনি কাটালেন। আর উনার সাথে এক সার্ভেন্ট পেছনে উনার ডান্ডা ধরে আছেন। আর উনার ডান্ডা তো আগে যেরকম উনি চলাফেরা করতেন তখন মানে খুব একটা সুন্দর দেখতে ডান্ডা উনার সাথেই ছিল। তো যখন আমরা আমি ফ্লাইট থেকে নামলাম তো দেখলাম যে অনেক ভক্তরা এসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তো বললেন হিজ হোলিনেস জয়পতাকা স্বামী। তাহলে উনারা প্রণাম করলেন। আমি দেখলাম বাহ, এটা তো ভালো সুযোগ, আমিও একটা প্রণাম করলাম। আমি কি জানতাম যে আমাকে সাউথ ইন্ডিয়াতে মানে যখন যাব তখন আমি আমার স্পিরিচুয়াল মাস্টারকে পেয়ে যাব। সাউথ ইন্ডিয়াতে ইসকনের সাথে যুক্ত হলাম। ওখানেই গুরু মহারাজকেও পেলাম। আর গুরু মহারাজের সাথে অনেক রকমের সাক্ষাৎ হলো। গুরু মহারাজ আমাদের ট্রেনিং দিলেন। দেখুন সেই সময় প্রথম ভারতবর্ষে এই ভক্তি বৃক্ষ এই কনসেপ্টটা দুবাই থেকে মানে মিডল ইস্ট থেকে আসলো। তখন গুরু মহারাজ তার ট্রেনিং দিচ্ছিলেন। আর সেই ট্রেনিং এ আমি আর শক্তি রাধিকা আমার স্ত্রী আমরা দুজনে পার্টিসিপেট করলাম। গুরু মহারাজ নিজে ট্রেনিং দিলেন, নিজে আমাদের গ্রুপ ওয়াইজ বসতে বললেন, কি করে একটা ভক্তি বৃক্ষ সেন্টার কি করে তার সেবা করতে হয় সেটা বোঝালেন। তারপরে আমরা ব্যাঙ্গালোরের এটা হলো শ্রীক্ষেত্র, ওখানে একটা জগন্নাথ মন্দির আছে, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মাই সুদর্শন চক্র সেই মন্দির আছে। সেই মন্দিরের আন্ডারে আমরা এই ভক্তি বৃক্ষ স্টার্ট করি। কিছু বছর পর আবার আমাকে কলকাতা ফিরে আসতে হয়। আর কলকাতায় এসে তখন দেখি যে কলকাতায় মন্দিরে যাই, কলকাতা মন্দিরে প্রচার যা শুরু হবে। গুরু মহারাজ এসছেন, গুরু মহারাজকে জিজ্ঞেস করছি যে কি করা উচিত। গুরু মহারাজ বললেন ভক্তি বৃক্ষ করো। তো সেই শুরু হলো কলকাতা মন্দিরের ভক্তি বৃক্ষ। আমরাও বললাম আমরাও অংশগ্রহণ করব। সেই অংশগ্রহণ করলাম। এটা বোধহয় 2002 সাল। 2004 সালে গুরু মহারাজ আমাদের গ্রহণ করলেন। যখন দীক্ষার মাধ্যমে আমাকে যখন বললেন যে তুমি এত দেরি করলে কেন, আমরা কি বলবো, কেননা ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা এসছি। কলকাতা আসার পরেও তো কিছু বছর লেগে গেল। তারপরে গুরু মহারাজকে পেলাম। গুরু মহারাজের সাথে তারপর আমার একটুখানি গুরু মহারাজের সাথে একটু টান তৈরি হলো। গুরু মহারাজের কাছে গেলাম। আমি কাজ করতাম টেলিকম সেক্টরে। তো গুরু মহারাজকে বললাম, গুরু মহারাজ যখন জানতে পারলেন তখন আমার সাথে টেলিকম নিয়ে সারাক্ষণ যখনই দেখা হয় টেলিকম নিয়ে কথা। 2G 3G 4G কত বছর ধরে এই ডিসকাশন গুলো চললো, চিন্তা করা যায় না। তো দেখা হলেই এয়ারপোর্টে যখন গুরু মহারাজ আসতেন এয়ারপোর্টে যেতাম। যখন গুরু মহারাজ এয়ারপোর্টের কাছাকাছি থাকতেন তখন গুরু মহারাজের সেবায় যেতাম। তো সেবায় অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। গুরু মহারাজ কিভাবে সারা রাত ধরে গৌরাঙ্গ করতে থাকেন তারও উপলব্ধি হয়েছে।
গুরু মহারাজ ঘুমোচ্ছেন বটে, কিন্তু মানে 24 ঘন্টা ওই জন্য অহেতুকি অপ্রতিহতা, এই কনসেপ্টটা আমরা চাক্ষুষ দেখেছি কিভাবে এক শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে ভগবানকে সাথে নিয়ে নিজের জীবন যাপন করেন। গুরু মহারাজ নিজের পার্শ্বদের সাথে খুব সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি করেন। যেরকম আমরা দেখেছি গুরু মহারাজকে খাওয়ানো হচ্ছে, তো তখন উনি খেলা করেন সবার সাথে। ওই মানে চামচটাকে মুখের সামনে নেওয়া হয়েছে, গুরু মহারাজ মুখটাকে একটু সরিয়ে দিলেন, তারপরে চামচটাকে গুরু মহারাজের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো, গুরু মহারাজ আবার মুখটাকে আরেক জায়গায় সরিয়ে দিলেন। এরকম অনেক রকমের আমরা দৃশ্য দেখেছি। গুরু মহারাজকে খুব কাছে দেখেছি, কাছে পেয়েছি, আর গুরু মহারাজের সেবা করার অনেক এরকম চান্স পেয়েছি। তারপরে গুরু মহারাজ কিন্তু আমাদের বাড়িতে 2 বার এসে থেকেছেন। তো গুরু মহারাজের একটা রুম আছে, গুরু মহারাজের আমি নিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে দেখাচ্ছি। এই হলো গুরু মহারাজের, খুব ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না, এই যে হ্যাঁ, গুরু মহারাজের এই জায়গায় এখানে উনি থেকেছেন 2 বার থেকে গেছেন। আর উনি যখন থেকেছেন আমাদের বাড়িতে, আপনি মানে চিন্তা করতে পারবেন না, মনে হয় যেন মানে নিজের বাড়ি। তো সারা ঘরে, সব ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন এটা কি ঘর, সেটা কি ঘর, একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উনি সব কিছু দেখতে চান। তারপরে গুরু মহারাজ আমাদের কলোনিতে প্রভাব ফেরিও করেছেন, আর অনেক কীর্তন সংকীর্তন করেছেন, এরকমও আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। আর গুরু মহারাজের পরে যখন ঠিক একবার কি হচ্ছে, 2008 সালের কথা, যখন গুরু মহারাজ আমাদের বাড়িতে ছিলেন, তারপরে আমি যাই গুরু মহারাজের সাথে কলকাতা মন্দিরে একটা মিটিং চলছে। মিটিং এর সময় একটা অবাক কাণ্ড, একটা অপূর্ব কথা শুনলাম গুরু মহারাজের কাছে। গুরু মহারাজ বলছেন, আই এম নট দ্য বডি, আই এম নট দ্য মাইন্ড। আমি এটা কোনোদিনও জানতাম না, যে আমি জানতাম যে আমি আত্মা, আমি শরীর নই, কিন্তু মাইন্ড নই, এই জিনিসটা গুরু মহারাজের কাছে আমি জানতে পারলাম। মানে আমরা এই যে সূক্ষ্ম শরীরও আমরা নই, এই কথাটা একদম একদম হৃদয়ে গেঁথে গেল। আর এই গুরু মহারাজ কিন্তু তার কিছুদিন পরেই উনি মুম্বাইতে ওই স্ট্রোকে উনি আঘাত পেলেন। তারপরে মুম্বাইয়ের কাহিনী, তারপরে ওনার এই যে ট্রান্সপ্লান্টেশন, এক একটা মুহূর্ত আমরা গুরু মহারাজের সাথে অনলাইন বলুন, যখনই গুরু মহারাজ এখানে কলকাতায় এসছেন, ওনার সাথে পার্টিসিপেট করেছি। ওনার সেবা মানে কি, ওনার যারা সেবক, চিন্তা করতে পারেন না কিভাবে সেবা করেন, চোখের সামনে দেখেছি। গুরু মহারাজ মানে এমন একটা সময় নেই যখন গুরু মহারাজ জেগে উঠবেন না, যেই জেগে উঠবেন অমনি সেবকরা ওনারা তৎপর গুরু মহারাজকে রেডি করার জন্য। তো ওনাদের দেখেছি, ওনাদের সেবা করাটাই হলো গুরু মহারাজ সন্তুষ্ট হন, এটা আমরা ইঙ্গিত পেয়েছি। কিছুদিন আগে পঞ্চাঙ্গরি প্রভুর কিছু ওষুধ আসার কথা ছিল আমেরিকা থেকে, সেই ওষুধগুলো গুরু মহারাজের টিমই আমাকে যুক্ত করেছিলেন এরপর থেকে তুলে, এটা মানে এখানকার যিনি ডাক্তার, ওনাকে গিয়ে হ্যান্ড ওভার করুন। সেই সেবাটা আমরা পেয়েছি। গুরু মহারাজের কাছের সেবা আমরা পেয়েছি। গুরু মহারাজের বিষয়ে একটা আমি বলতে পারি, ভাগবতম থেকে একটা শ্লোক, যেটা আমি গুরু মহারাজকে আমার গ্লোরিফিকেশনও বলেছি, এই শ্লোকটা পড়ে শোনাচ্ছি। প্রথম অধ্যায়, প্রথম স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়, 15 নম্বর শ্লোক। আমি পড়ে শোনাচ্ছি, আমি মুখস্থ নেই। यत् पाद संश्रया सुत मुनया प्रशमायनाः सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वधूनि आपो अनुसेवया। বলছে এ গঙ্গামাই তো বামন দেবের পাদধৌত জল। তো গঙ্গামাই এত পবিত্র, গঙ্গামাই যখনই আমি গঙ্গায় যাই,
গুরু মহারাজের কথা মনে পড়ে, কারণ গুরু মহারাজ বলেন যখন নিজের বাড়ি গৃহেও যখন স্নান করবে, গঙ্গা 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 3 বার বলে স্নান করবে। তো গঙ্গামাই এই যে পবিত্র জল, এই জল কখনো নষ্ট হয় না। আমরা যদি কলের জল রাখি একসাথে আর গঙ্গামায়ের জল রাখি, গঙ্গামায়ের জল এত শুদ্ধ থাকে বছরের পর বছর। এটার কারণ হলো এই পাদ ধৌত জল, এই বামন দেবের পায়ে আলতা, যে আলতা ধৌত, আলতার সাথে এই জল মিশ্রিত। তার মানে আমি যখনই গঙ্গা মায়ের কাছে যাই, এখানেও কলকাতায়ও যাই আর মায়াপুরেও যাই, এটাই মনে পড়ে যে গঙ্গা মাই কত পবিত্র। কিন্তু গঙ্গা মাই বলা হচ্ছে, গঙ্গা মায়ের কাছে হ্যাঁ আমরা যখন স্নান করি, যখন তর্পণ করি, বার গিয়ে আমাদের তখন হৃদয় পরিষ্কার হয়। কিন্তু যারা যারা শুদ্ধ ভক্ত, devotees of the Lord, immediately sanctify those who come in touch with them। মানে হলো যেই মুহূর্তে আমরা শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য পাই তখনই আমাদের হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্বরূপ কৃষ্ণ প্রভু, আপনি আপনার রিয়েলাইজেশন শেয়ার করলেন এবং গুরু মহারাজের সাথে আপনার বহুদিনের পরিচয়। তো আমি জানি আপনার অনেক কিছু শেয়ার করার আছে, আমাদের সময় অল্প। তো এবার শক্তি রাধিকা মাতাজি, আপনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি, আপনি এবার আপনার অফারিং বলুন। আর পরবর্তীতে এর পরবর্তীতে তৈরি থাকবেন স্বরলিপি ঘোষাল। তো স্বরলিপি ঘোষাল মাতাজি তো বললেন, হ্যাঁ ওনাদের হয়ে গেছে। এরপরে বল্লভ চৈতন্য প্রভু কি এসছেন প্রভু? হ্যাঁ এস প্রভু। আচ্ছা, তাহলে শক্তি রাধিকা মাতাজির হয়ে গেলে বল্লভ চৈতন্য প্রভু, বল্লভ চৈতন্য প্রভু আর শেয়ার করবেন। তো হ্যাঁ মাতাজি আপনি শুরু করুন। মাতাজি আনমিউট করতে হবে। চেষ্টা করছি, আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ আস্ক টু আনমিউট। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ ইয়েস। আমি আমার গলা শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनीति नामिने नमाचार्य पदानिताय कृतपदायिने गौर कथा धामुदाय नगराम तारिणे। जय गुरु महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। তো আমি একটুখানি ইংলিশ বেঙ্গলি মিশিয়ে একটু বলতে পারি কি, কারণ আমার এক্সপ্রেশন I'm very privileged যে আমি এই auspicious 72nd ব্যাস পুজো আমাদের very beloved গুরু মহারাজের জন্য আপনারা আমাকে যে চুজ করে সুযোগ দিয়েছেন ওনার ব্যাপারে কিছু বলার জন্য, তার জন্য অনেক 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 থ্যাংক ইউ প্রভু। ভাগবতমে বলা হয় কি যে দুর্লভ মানব জীবন, দুর্লভ মানব জীবন, very difficult to get one human birth। কিন্তু আরো বলছেন যে আরো ডিফিকাল্ট হলো যদি আমরা we come across a very pure devotee, মানে একজন শুদ্ধ ভক্ত যদি আমরা সাক্ষাৎ পাই, তাহলে তার আরো বেশি we are very difficult to get। তো আমাদের হয়তো অজ্ঞাত সুকৃতি বা পূর্ণ কর্ম, তার জন্য হয়তো আমরা গুরু মহারাজের মতো একজনকে আমরা পেয়েছি আর ওনার শেল্টারে আছি, উনি আমাদের সেবা দেয়, সে বাপু সেবা হোক কি বাণী সেবা হোক, কিন্তু দিচ্ছেন তো উনি ওনার কৃপা দিচ্ছেন। বা আমরা হয়তো অত ফরচুনেট নই, কিন্তু উনি হয়তো আমাদের কজলেস মার্সি দিয়েছেন, যার জন্য আমরা আজকে এখানে আছি, ওনার আন্ডারে আছি। এখানে বলা আছে, আমি শুনেছি প্রভু শ্রীলা প্রভুপাদ বলতেন কি যে আমি পৃথিবীর সমস্ত সব লোকের সিনস পাপ সাফারিং
সবকিছু আমি নিয়ে যেতে পারি ইফ দে চান্ট and get connected to Krishna. যদি চান্টিং করে তাহলে শ্রীলা প্রভুপাদ বলেছেন যে হ্যাঁ আমি সবার সিনস আমি নিয়ে যাব এবং আমি কানেক্ট করে দেব। যেমনি পিতা তেমনি তার সন্তান। আমাদের গুরু মহারাজও ঠিক একদম শ্রীলা প্রভুপাদের মতো। একদিন একজন ভক্ত বাংলাদেশ থেকে ওনাকে 8খানা ওয়ার্ড পড়ে শোনাচ্ছে। তো সেই ডিভোটি পড়তে পড়তে গুরু মহারাজ সবসময় যখনই কোনো শোনেন কখনো একভাবে কারুকে দেখেন না, ওনার কান কর্ণ ঠিক শুনছেন এবং ওনার যখন শেষ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে গুরু মহারাজ বলছে হরে কৃষ্ণা তোমার 5th ভার্সটা একটু মিস্টেক আছে, ইউ হ্যাভ মেড আ মিস্টেক ইন দ্য 5th ভার্স। তো প্রভু একটুখানি অবাক হয়ে গেছে, হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক? ইউ হ্যাভ সেড দ্যাট আই এম রেডি টু টেক দ্য সিনস অফ মাই ডিসাইপলস। আপনি লিখেছেন যে আমার শিষ্যরই শুধু আমি পাপ নিতে পারি, দ্যাট ইজ রং। নট অনলি মাই ডিসাইপলস, গুরু মহারাজ বলছেন আই এম রেডি টু টেক দ্য সিনস অফ এনি জীব অফ দিস ওয়ার্ল্ড। যারা যারা এই পৃথিবীতে সব জীবের সিনস আমি নিতে পারি। প্রভু তো শক্ত। তো এখানে আমরা গুরু মহারাজের প্রথম করুণা দেখতে পারি, করুণার এক্সপ্রেশন। একবার আরেকটা ঘটনা প্রভু, গুরু মহারাজ একটা মন্দিরে গেছে, তখন মন্দিরের শয়নের টাইম হয়ে গেছে, তো সব বন্ধ করে দিচ্ছেন আর কিছুতে কারুকে ঢুকতে দেবে না। উনি এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সব ভক্তরা এসেছেন ওনার চরণের মানে জুতো যেটা পরে থাকে সেটা খুলবার জন্য। উনি তাড়াতাড়ি করে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানে মাতাজিরাও ছিল। তো একটি মাতাজি মানে দৌড়ে এসে গুরু মহারাজের বা পায়ের জুতোটা উনি খুলতে চেষ্টা করতেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে প্রভুরা বলছে মাতাজি না মাতাজি, ইউ আর নট অ্যালাউড, ইউ শুড নট টাচ এনি সন্ন্যাসীর চরণ, ইউ শুড নট। তো উনি হয়তো একটু নিউ ছিলেন, হয়তো নতুন ছিলেন, উনি হয়তো নিয়ম জানতেন না। তো উনি না মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ইস হাউ আই উইশ আই ওয়াজ আ ম্যান। আমার কি ইচ্ছে মাতাজি। প্রভু আমাদেরও খুব মনে হয় যে আপনারা প্রভুরা কত সেবা পান, তো সেরকমই সেই মাতাজিটা মনে মনে ভাবছি, ইস আমার এত ইচ্ছে যে না আমি পরের জীবনে আমি যেন একজন পুরুষ একটা প্রভু হই, আই প্রে টু কৃষ্ণ, তাহলে আমি আমার ফিজিক্যাল সেবাটা আমি আমার গুরু মহারাজে করতে পারি। তো এই যে মাটার করছিল, আস্তে আস্তে কথা বলছিল, গুরু মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে ওটা মনে হয় শুনেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সার্ভেন্টসকে বলছেন প্লিজ অ্যালাউ হার, প্লিজ অ্যালাউ হার, প্লিজ অ্যালাউ হার টু সার্ভ মি। আমাকে টু সার্ভ মি ফিজিক্যালি, ডু নট ডিজায়ার টু টেক বার্থ অ্যাগেন। আমাকে সেবা করার জন্য তোমাকে এই জড় জগতে আর ফিরে আসতে হবে না। লেট মি টেক অল দ্য সিনস, বাট প্লিজ ডু নট কাম টু দিস ওয়ার্ল্ড। তুমি আর এই জড় জগতে ফিরে এসো না। এটা হলো সেকেন্ড গল্প প্রভু। তারপরে আরেকটা হলো ওনার এত আনলিমিটেড মার্সি। উনি দেখতেন কি হাসপাতালে ডাক্তার, হাসপাতালের নার্সরা তাদের কোনো সময় নেই, কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস করা। উনি হাসপাতালেও লীলা করলেন। হাসপাতালে গিয়ে সমস্ত মানে ডাক্তার নার্স যাদেরকে পান ক্লিকার দিয়ে তাদেরকে বারবার করে নাম করতে বলেন। মহাবাবা প্রভু উনি বলেছেন যে গুরু মহারাজ যখন এখানে এসেছেন দ্যাট আইসিইউ হ্যাড বিকাম IKCU, মানে ইন্টেন্সিভ কৃষ্ণা কনসিয়াস ইউনিট, মানে সবাই মিলে কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস করছে। তো এত প্রোটেক্টিভ আবার ডিভোটিস, উনি এত বেশি লাভ, ওনার মধ্যে এত কম্প্যাশন, ওনার মধ্যে এত ফরগিভনেস, এত এনথুসিয়াজম। উনি ডান্সিং এন্ড চান্টিংটাও পর্যন্ত আজকাল লকডাউন পিরিয়ডে পর্যন্ত উনি ঢুকে গেছেন। প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে জুমের মাঝখানে উনি প্রচার করছেন, আর আমাদের বাড়িতেও ঢুকে গিয়ে উনি অ্যামেজিংলি উনি সবাইকে কৃপা দিয়ে যাচ্ছে প্রভু। তো অ্যামেজিং। ওনার সংকীর্তন মুভমেন্ট কিন্তু থামেনি, ওনার সংকীর্তন মুভমেন্ট কোনোদিনও থামবে না। আর একটা জিনিস শেষ কথা বলে আমি শেষ করব, একটা কথা বলে শেষ করব। আমি একদিন গুরু মহারাজকে শুনেছি যে বলেছে দ্য শো শুড গো অন, মানে শোটা যেন থেমে না চায়, ইভেন দো দেয়ার মে বি হেলথ হ্যাজার্ড, হয়তো আমরা শারীরিক ভাবে কষ্ট পাচ্ছি বা কোনো ফ্যামিলি প্রবলেমস হচ্ছে বা অনেক কিছু প্রবলেমস হচ্ছে, দ্য শো শুড গো অন, মানে উই শুড নট স্টপ প্রিচিং। আমরা প্রচার কাজ যেন না বন্ধ করি। এই জন্য আমরা এইটুকু মনে রাখা উচিত that he is no one but a parshad of
শ্রীমান মহাপ্রভু উনি পার্শ্বদ প্রভু। আমাদেরকে এই জন্য ভাবতে হবে যে উনি যখন প্রচার করছেন, উনি যেমনি ওনার গুরু মহারাজের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে ফলো করছে, আমাদেরও উচিত যে ওনার কথা, ওনার যা ইনস্ট্রাকশন আমাদের ফলো করতেই হবে। We have to please him by continuing doing his service. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. থ্যাংক ইউ মাতাজি। আপনি আমি জানি গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া মানেই খুব ইমোশনাল হয়ে যাই বাই নেচার, কেননা গুরু মহারাজ আমাদেরকে এমন ভাবে কানেক্ট করে রেখেছেন সবাইকে, হ্যাঁ, যে ইমোশনালি এবং ফিজিক্যালি মেন্টালি চার দিক দিয়ে নিয়ে আমাদেরকে কানেক্ট করে রেখেছেন। তো ইটস কোয়াইট ন্যাচারাল। থ্যাংক ইউ, আপনি অনেক কিছু শেয়ার করলেন। এখন আমরা শ্রীপাদ বল্লভ চৈতন্য প্রভুর শ্রীমুখ থেকে কিছু গুরু মহারাজের গুণকীর্তন শুনবো। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीपते जयपताका स्वामी गुरु महाराज के नाम। तो आज के इस शुभ तिथिते কামাদা একাদশীতে, সরি প্রভু টু ডিস্টার্ব ইউ, আপনার আওয়াজটা বড্ড কম আসছে, অডিয়েবল না। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আজকে এই শুভ তিথিতে সবাইকে আমি হার্দিক শুভেচ্ছা জানাই। গুরু মহারাজ সবাই কাছে খুব প্রিয়, পুরো ইসকন ওয়ার্ল্ডে পুরো প্রিয়। আর গুরু মহারাজের দুটো বিশেষ গুণ যে আছে ওর উপরে আমি বলতে চাইছিলাম। প্রথম হচ্ছে উনি খুব ক্ষমাশীল, আর দ্বিতীয় উনি খুব সহিষ্ণু। এটা আমরা দেখতে পাই গুরু মহারাজ যেভাবে সেবা করে এসছেন। আজকে আমি ওটাই ভাবছিলাম কি একটা সাধারণ ব্যক্তির জন্য সম্ভব না। উনি দীর্ঘ বছর পর বছর তিনি সেবা করে গেছেন, করছেন। যতক্ষণ মানুষ সহিষ্ণু আর ক্ষমাশীল না হবে ততক্ষণ উনি সেবা করতে পারবেন না। এভাবে সেবা করা খুব অসম্ভব। একবার একজন শিষ্য মানে উনি, আমি সঙ্গে ছিলাম, ও ভাবছিল কি গুরু মহারাজ ওকে মানে রিজেক্ট করে দিয়েছে, ও গুরু মহারাজের আদেশ পালন করতে পারছে না, আর সঠিকভাবে যে গুরুদেব নির্দেশ দিয়েছে গুরু মহারাজ ওটা পালন করতে পারছে না। তখন ও খুব ডিস্টার্ব হয়ে গেছে, আমার কাছে এসে বারবার বলছে কি আমাকে গুরু মহারাজ না রিজেক্ট করে দিয়েছে, আমি নির্দেশ পালন করতে পারছি না সঠিকভাবে। তো আমি বললাম ঠিক আছে চলো গুরু মহারাজ কাছে যাই। গুরু মহারাজ কাছে গিয়ে আমরা গুরু মহারাজের সঙ্গে দেখা করব। তখন গুরু মহারাজকে তুমি কিছু প্রশ্ন হলে বলতে পারবে। গুরু মহারাজ কলকাতায় ছিলেন, কলকাতায় এয়ারপোর্ট কাছে এক জায়গা থাকছিলেন, আর ওনার কাছে ওইটুকু সময় ছিল যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্ট অবধি যাওয়া। ওর মধ্যে আমরা যদি প্রশ্ন করতে চাই প্রশ্ন করতে পারবো। তখন গুরু মহারাজ, আমরা মতলব একনাথ প্রভু ছিলেন, একনাথ প্রভুকে রিকোয়েস্ট করেছেন। একনাথ প্রভু অনেক সেবা করেছেন গুরু মহারাজে। তো একনাথ প্রভু যিনি ছিলেন, একনাথ প্রভুকে আমরা রিকোয়েস্ট করলাম
আমি গিয়ে বললাম কি মানে একটু সময় যদি হবে গুরু মহারাজ সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই, আমি জানি ওইটুকু সময় আমরা পাবো, আমরা গাড়ি পিছনে বসতে পারি, গুরু মহারাজ সামনে বসবে, আমরা পিছনে এসে প্রশ্ন যা আছে যে ভক্ত আছে ও করতে পারবে। তো আমি ওর ভক্ত আমরা ঠিক পিছনে বসে গেলাম, গুরু মহারাজ সামনে বসেছিলেন আর গুরু মহারাজ এয়ারপোর্ট যাচ্ছিলেন। তখন আমি গুরু মহারাজকে বললাম, গুরু মহারাজ ভক্ত মানে ইনি খুবই ও মানে ইয়ে হচ্ছে, মানে দুঃখ পাচ্ছে, আপনার আদেশগুলি পালন করতে পারছে না, আপনাকে সঠিকভাবে আপনার নির্দেশগুলোকে পালন করতে পারছে না। তখন গুরু মহারাজ বললেন কি আমাদের চেষ্টা করা উচিত গুরুর যে আছে গুরুর আদেশকে পালন করা। তখন আমি বললাম গুরু মহারাজ কিছু প্রশ্ন করতে চাইছে ও। তখন ও প্রশ্ন করেছে আর গুরু মহারাজকে বলেছে কি গুরু মহারাজ আপনি আমাকে রিজেক্ট করে দিয়েছেন, আমি কিছু করতে পারছি না, আমার ইয়ে হচ্ছে না। তখন গুরু মহারাজ ঘুরে একদম গ্রেভ হয়ে দেখে বললেন, আই নেভার রিজেক্ট মাই ডিসাইপলস। এটা আছে গুরু মহারাজের গুণ। উনি বললেন, আই নেভার রিজেক্ট মাই ডিসাইপলস। তো এটা হচ্ছে গুরু মহারাজের গুণ। যদি কেউ এত সহিষ্ণু না হয়, যদি কেউ এত ক্ষমাশীল না হয়, তাহলে কি করে না একজনকে রিজেক্ট করতে পারে বা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে? এই কনসেপ্ট থেকে উপর উঠা খুব কঠিন। আমাদেরকে কিছু কেউ বলে দেয় তো আমরা ইমিডিয়েটলি ইয়ে হয়ে যায়, ডিস্টার্ব হয়ে যায়। কিন্তু গুরু মহারাজ এই সুন্দর বিশেষ গুণ যে আছে, আমি দেখি এত আজকে গুরু মহারাজ বলছে এত মানে শারীরিক বেদনা উপরে গিয়েও কৃষ্ণ উপরে যে বিশ্বাস উনি কোনোদিন হারাননি। আর না গুরু মহারাজের 50,000 শিষ্য হয়ে গেছে এখন। তো 50,000 শিষ্যকে নিয়ে যাওয়া, যতক্ষণ মানুষ এই প্রকাশটা না পৌঁছে যায়, এত ক্ষমাশীল না হয় বা সহিষ্ণু না হয়, ততক্ষণ উনি এত শিষ্যকে নিয়ে যেতে পারেন না বা সেবা করা সম্ভব না। সে এই সুন্দর গুণ যে আছে আমি দেখেছি, বিশেষভাবে আমাকে আকর্ষিত করে, খুব করুণাময়। যেমন রাধিকা মাতাজি এখন বলছিলেন গুরু মহারাজের আপার স্নেহ আছে সবার উপরে, মানে অনেক অনুকম্পা আছে, সে শুধু গুরু মহারাজই করতে পারে, সাধারণত কেউ আর করতে পারে না। আমি দেখেছি যে কোনো পরিস্থিতিতে গুরু মহারাজ বিচলিত হন না। তো এই সুন্দর দুটো যে গুণ আছে, সহিষ্ণু হওয়া বা ক্ষমাশীল হওয়া, আমরা গুরু মহারাজ থেকে শিখতে পারি। অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু টাইম যেহেতু কম আর বাকি ভক্তরাও বলবে, সে আমি বেশিক্ষণ নেব না। কিন্তু একটা ছোট আর ইয়ে বলে শেষ করব। আমরা মানে 2002 সালে আমাদের গুরু মহারাজ শিলা তামাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজকে আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। উনি গোলক গমন করে গেছেন। ওই সালে 2002 সালে গৌর পূর্ণিমা উৎসব আগেই গুরুদেব গোলক গমন হলো। আর আমরা পানিহাটি উৎসবে ছিলাম, শান্তিপুর উৎসব ছিল। তো আমি আর আমার গুরু ভ্রাতা আমরা গিয়েছিলাম পানিহাটি উৎসবে, শান্তিপুর উৎসবে। শান্তিপুরে মানে লক্ষ লক্ষ লোককে, আর বিশেষ করে সমস্ত শান্তিপুরবাসীদেরকে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। আর আমরা বিতরণ করছিলাম প্রসাদ। তখন
বিকালের দিকে, বিকাল মানে ঠিক আর্লি ইভিনিং বলা যাবে, মানে 3-4 সময় বাজবে, 3টে বা 3:30 সময় গুরু মহারাজ আসছেন। আমার গুরু মহারাজ এসছে, আমার মনে আছে এখনো, হ্যাঁ না? তো গুরু মহারাজ এসে সবাই মানে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, আর গুরু মহারাজ এসেছে, না প্রচুর ভিড় ছিল। তখন ভিড়ের মধ্যেও হ্যাঁ না আমরা সেবা করছিলাম, তারপরে গুরু মহারাজ সবার সঙ্গে দেখা করলেন, তারপরে ঠিক গুরু মহারাজ আমাদের কাছে চলে এসছে। আমি আর অনঙ্গমোহনপুর ছিলাম, আর গুরু মহারাজ বললেন, তোমরা কেমন আছো, ভালো আছো, এভরিথিং ইজ ফাইন উইথ ইউ? আমরা বললাম হ্যাঁ গুরু মহারাজ আপনার কৃপা আছে। তখন গুরু মহারাজ বললেন, ডোন্ট ওয়ারি, যদিও না গুরুদেব নেই, তামাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ নেই, কিন্তু আমি আছি, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। তোমাদের কোনো অসুবিধা হলে ওই এত ভিড়ের মধ্যে, মানে যখন হাজার হাজার লোক ওখানে খিচুড়ি খাচ্ছে, এত ভিড়ে তিনি ঠিক আমাদের কাছে এসে তিনি এই কথাটা বললেন। আজকে আমার মনে আছে এই জিনিসটা, বলেছিলেন, ডোন্ট ওয়ারি, আই এম দেয়ার ফর ইউ। আর তারপরে গুরু মহারাজ ইনভাইট করেছিলেন আমাদেরকে বলেছিলেন যে গৌর পূর্ণিমার দিন বিকালে তোমরা আমার কোয়ার্টারে আসবে, আর ওখানে এসে তোমরা প্রসাদ পাবে। আমরা এত বুঝতে পারিনি, আমরা বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা আসবো। আর গুরু মহারাজ তখন এসে মানে যেদিন গৌর পূর্ণিমা ছিল, আমরা গুরু মহারাজের কোয়ার্টারে গেছি আমরা দুজন। আমরা ভাবলাম আমরা একটু যাই আমরা, কিন্তু আমরা জানতাম না ও আয়োজনটা কি, ওখানে বিশেষ না প্রভুপাদ যত শিষ্যরা তারা, আর সব বহুত গুরু মহারাজের সিনিয়র ডিসাইপলসরা তারা এসে প্রসাদ পায়। আর ওখানে না মনে আছে আমার গঙ্গা প্রভু, খুব লম্বা চওড়া, এই ট্যালি থেকে উনি দাঁড়িয়ে আছে, উনি এমনি খুব সফট, কিন্তু দেখে ভয় করবে, উনি দাঁড়িয়েছিলেন গার্ড মতো। তখন আমরা বললাম আমরা ভিতরে যাব, বলে কি হোয়াট ইজ দ্য পারপাস? তো আমরা মানে ইউ কান্ট গো লাইক দিস, ভিতরে তোমরা যেতে পারবে না, only invited guest are there, they are invited, they are মানে ওনারা ভিতরে যেতে পারবেন। তখন আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেলাম সাইডে। তখন আমরা ভাবলাম কি করব। তখন আমরা ওনাকে বললাম গুরু মহারাজ ওয়ান্টেড আস টু, হি ইনভাইটেড আস, উনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আর উনি আমাদের ডেকেছেন। আর আমরা ছিল তামাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ শিষ্য, শান্তিপুরে উৎসবে দেখা হয়েছিল, তিনি আমাদের বলেছিলেন আসতে। তখন উনি তুরন্ত সফট হয়ে গেছেন, তখন উনি অ্যালাউ করলেন, ঠিক আছে তোমরা যাও। আর এখানে গুরু মহারাজের যে একটা না বিশেষ আর একটা গুণ আছে, যে মানে খুব পার্সোনাল ইন নেচার, খুবই পার্সোনাল। মানে গুরু মহারাজ ওখানে আমরা দেখলাম, আমরা দুজন একটা কোনায় বসে গেছিলাম। তখন আমরা পরে দেখলাম কি আমাদের অন্য গুরু ভাইদেরকে গুরু মহারাজ সবাইকে ডেকেছেন, আমাদের গুরু ভাই ভ্রাতাদের সবাইকে ডেকেছেন গুরু মহারাজ। আর গুরু মহারাজ কি মানে আমি একটা বিশেষ মানে অভিষেক হয়ে গেছে বিকালে, মানে ইট ইজ অলমোস্ট 6:37 o'clock। তখন গুরু মহারাজ সবাইকে পার্সোনালি প্রসাদ ডিস্ট্রিবিউট করেন, কিছু কিছু আইটেম হয় এসে সবাইকে উনি দিচ্ছেন। সমস্ত প্রভুপাদের শিষ্যরা তখন ওখানে, সমস্ত বরিষ্ঠ বৈষ্ণবরা ছিল, তার মধ্যে আমরা কয়েকজন এমনি বসেছিলাম, মানে আমাদের কোনো কোয়ালিফিকেশন নেই। তখন গুরু মহারাজ সবাইকে আমাদেরকে দেখে খুব ব্রড স্মাইল একটা দিয়ে না স্বাগত জানালেন এমন, আর তারপরে ধন্যবাদ দিলেন কি তোমরা এসছো, থ্যাংক ইউ। তবে আমরা সব প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে, তো উনি নিজের সার্ভেন্টকে বলে খবর পাঠিয়েছিলেন কি আস্ক দেম টু স্টে ব্যাক। তখন আমরা থেকে গেছিলাম, আমার মনে আছে সবাই। তখন গুরু মহারাজ বললেন
উইল হ্যাভ আ গ্রুপ ফটো উইথ অল অফ ইউ। ওই গ্রুপ ফটো আমার কাছে ছিল, এখন হারিয়ে গেছে, মানে খুব খুঁজছি আমি। আমরা যতজন মহালকৃষ্ণ কুসুম মহারাজ শিষ্যরা ছিলাম, ওই ছাদে দাঁড়িয়ে উনি একটা গ্রুপ ফটো নিয়েছিলাম, ওটা আমার মনে আছে। গুরু মহারাজ মাঝখানে আছেন, আর গুরু মহারাজ খুবই স্নেহ করেছিলেন আমাদেরকে। আর এভাবে উনি একটা ফিলিংস দিলেন কি ইসকন একটা ফ্যামিলি, এই সোসাইটি একটা ফ্যামিলির মতন। এবারে কোনো চিন্তা নেই, আমরা আমাদের জাস্ট কিছু মানে জাস্ট 1 মাসও হয়নি গুরুদেব চলে গেলেন, কিন্তু হি গেভ আস দ্যাট মুড অফ আ ফ্যামিলি, কে আমরা সবাই আছি, আমি আছি, চিন্তা নেই। সবাইকে খুব স্নেহ করলেন, সবাইকে নিজে কাছে নিয়ে এলেন, মানে হৃদয়। সেই ঘটনাটা আজ পর্যন্ত আমার মনে আছে এটা। তো আমি গুরু মহারাজের শ্রীচরণে অনেক কৃতজ্ঞ। আর গুরু মহারাজ এখানে ইসকন দমদমে এসে সবাইকে আশীর্বাদও করে গেছেন, প্রত্যেককে বাড়িতে এসেছিলেন আর সবাইকে আশীর্বাদ করে গিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে রিসিভ করলেন। আমার কোনো যোগ্যতা নেই, কিন্তু গুরু কৃপায় কিছু যোগ্যতা অর্জন করে সেবা করতে পারি, এটাই কামনা করি। আজকে বিশেষ দিনে আমি গুরু মহারাজের শ্রীচরণে আমরা লাইট অন कीजिए ना, লাইট দিস লাইট। তো আমি বিশেষ করে এই দিনে আজকে মানে আমি প্রার্থনা করব গুরু মহারাজের শ্রীচরণে কি উনি আমাদের সবসময় যেন আশ্রয় দিয়ে রাখেন। ওনার শ্রীচরণে আশ্রয়ে আমি থেকে সুন্দরভাবে ছিল প্রভুপাদের শ্রীচরণে ওই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করতে পারি, এটাই ওনার শ্রীচরণে কামনা করি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ছিল परम पूज्य ছিল जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय, ছিল प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। His Grace বল্লভ চৈতন্য প্রভু কি জয়। থ্যাংক ইউ প্রভুজি, আপনি আপনার রিয়েলাইজেশন এবং গুরু মহারাজের সাথে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য। আমি এখন কানাইনাথ শাল প্রভুকে রিকোয়েস্ট করব গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু গুণকীর্তন করেন। কানে ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी महाराज के नाम। हाँ प्रभु जी, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा माइक्रोफोन को नजदीक आके। इट्स नॉट ऑडिबल इनफ। ओके, हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है। ओके प्रभु, so actually I had first time darshan of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj in 2008 before he got the stroke in Chowpatty. So there was Maharaj was doing some evening program. Once he did Prerna festival and another time some evening program he did. So we were informed, we were in the voice, we were informed that okay, some great personality has come, so we can go and take darshan. So that day I went, then there was a big queue. So Maharaj made everyone to stand in a queue, and he was applying personally to each and every devotee
the nourishing oil. And later, means next day or something, he gave Prerna festival. Hare Krishna. Is it audible, Prabhu? Hare Bol. Is it clear, Prabhu? Yeah, it's clear. Like if it is near mouth, then it's clear enough. Okay. So next day Maharaj was giving Prerna festival, and Radhanath Maharaj was there, Jayapataka Swami Maharaj was there, Shesha Prabhu was there from UK, and one more devotee, I don't remember his name. So four of the devotees, they are sitting, means both Maharajas and Shesha Prabhu and one more Prabhupada disciple. They were sitting on the Vyasasana, and one by one they were giving a class on Prerna festival. So Maharaj started singing with big Wampar. He is saying Gauranga, Gauranga, Gauranga. So he made everyone to chant, to take the names of Gaura, and okay, that's how like Maharaj is very personal. Whatever he does very personally, and he doesn't restrict to time, place, means okay, he doesn't consider what is his situation now, like that. And in 2009, like during the same year, after a few months, we got to know that Maharaj got the stroke, and all the Chowpatty devotees, first they thought of cancelling the yatra, but Radhanath Maharaj at the end thought that they'll go to Kartik Yatra, and everywhere they will pray for Jayapataka Swami Maharaj. So then they went, and in January 25th we had this Pune Yatra festival. So that was the last festival in 2009, and Maharaj told, I want to go and attend that festival. I want to take association of devotees. So actually Maharaj is very humble. It is that I want to take. Basically he came and gave association to everyone. So that time I was just about 2 years like that in Bhakti. So I was seeing Maharaj, in spite of that thing, he came and he was looking like so big person, big personality. Just by his presence, I was thinking so much the environment is surcharged. And later on I have seen once my parents came, basically after I joined ashram, they were disturbed, and they came to Kolkata, and they were, after seeing Kolkata, they are from Hyderabad. So when they came to Howrah and they saw Kolkata situation, they say, what is this city? It is so, why you came here? Why you are staying here? They are not at all happy with the streets of Kolkata and like that, because the old structures and what is this and what kind of places you are staying here. Then I was taking them to Mayapur. All the while they were criticizing, they were okay, what is this, where you are taking, okay, like that. Then when they went to Mayapur, once they saw the Mayapur, she was shocked, like she told, might be this might have developed, it might have took at least 100 years to develop all of this place. And I said, no, just 40 years it took to develop this place. It is in 2012. So then she had darshan of Gurumaharaja came that time. So he was taking darshan of Radha Madhav, okay, and offering the aarti. So she was seeing, and she was totally amazed to see Maharaj darshan, and she was so, first time after so many days staying in Kolkata and Mayapur. So after having darshan of Maharaj, she was all the while watching Maharaj. Okay, I got shocked, like why is she so attracted? Okay, so 2 years back I told my mother that, okay, Vallabh Chaitanya Prabhu is coming to our home. Then she said, is it the same Prabhu? Like, because she doesn't know what is Maharaj and Prabhu, she doesn't differentiate. She was asking, is it that same Prabhu, like who was on the wheels? That Prabhu is coming? No, I said, no. He is not. He is not Prabhu. He is Jayapataka Swami Gurumaharaja. Okay, he is. It is Hare Krishna. Yes, Prabhu. My video is on only.
No. I'm saying everybody, not your. I'm just asking everyone actually, Guruji, not Okay, yourself. okay. Because Okay. otherwise, yeah, so that everyone will get encouraged. So everyone is listening. So that's why I'm requesting everyone actually. Okay, okay, okay. Not for all others he's telling. Okay, Prabhu. So that's how, okay, because Maharaj is so pure and spiritual. So like when I saw first time, I got so much attracted to Maharaj, and similarly when my mother saw him, she got okay attached and attracted to Maharaj. So cancel. So and recently, actually, sometimes I give some evening classes, online classes. So after like we keep it online means so that devotees we keep it live in YouTube. So after my class, so generally I go to means do some settings in the YouTube. So whenever I go to see, I generally okay by Krishna's mercy, I have the opportunity of having darshan of Guru Maharaj. So one devotee is there who is serving Maharaj. So I asked him, and I see that only in YouTube there are some 30 devotees, 40 devotees like that, most of the times. Okay. Then I asked, oh Maharaj, just in the Zoom it will be there, 100 devotees like that. On YouTube only for 30, 40 devotees will be there. And I asked him that Maharaj is, okay, just there are so many disciples, 50,000 disciples are there. But I see that there are only few views, okay, live views. And still Maharaj is so enthusiastically giving. Then what is the secret? Then he was telling me, actually Maharaj told him that actually Prabhu, I was given instruction by Srila Prabhupada that every day I have to talk to one devotee. Okay, means I have to preach to one devotee like that. So just I am doing that much only. I am trying to execute the instruction of Srila Prabhupada, trying to talk to one devotee. So he is not like, okay, one side he has so many disciples, another side he is so personal that he is only, what is his goal? That Prabhupada gave me instruction, I have to talk to one devotee. So he is going and preaching to that one devotee. Okay, so one time I was watching this thing online, this thing. So Maharaj was giving everyone, okay, Krishna Prapti Rastu, and the organizer, they used to tell, okay, this prasadam is very good, this thing like that. Then I had a doubt, okay, is it Maharaj everyone he watches personally? And immediately one Mataji came. She was, her name came, okay. Then Prabhu was telling, oh Mataji, your prasadam is very good. Then Maharaj immediately took, oh, today your sister took shelter of, means she took ashray, shelter of mine. Okay, so how are you? Then immediately Maharaj was talking. And I got shocked, my God. Okay, so Maharaj is, okay, remembers everyone so nicely. So that's what I say that, and he preached that magnanimity like last to last year, His Holiness Bhakti Nityananda Swami Maharaj glorifying Maharaj. So when initial days Maharaj was like Maharaj went to fields and learned Bengali. Okay, he was talking to village people and learned everything. Okay, so he was telling about the magnanimous nature and personal nature of Maharaj. So he used to come whenever Guru Maharaj used to come to Mayapur. So when he used to, from like today's TOP office to Narsinghadev, to the entrance of temple hall, it used to become 3-4 hours. Because on the way, he used to meet so many people and he used to talk with them for so long. Okay, he used to talk so personally. Okay, even today, like every time, okay, we meet, he is very personal. Like one time he came to Kolkata temple, we had Vyasa Puja in Birla Auditorium. So beside our Albert Road temple. So there Maharaj made everyone to touch the feet and make a queue, make a chain, so that everyone will get the mercy. Okay, so that's what, okay. So unlike, like we always think that little bit, okay, any health problem comes,
we think immediately we stop all the programs. But Maharaj never stops giving his compassion to the fallen souls. And all the doctors who were serving him, who were trying to serve him through medication, they all become devotees by seeing his Krishna consciousness, by seeing his determination in Krishna consciousness. So, and I see that the same thing, that enthusiasm of preaching in almost all the disciples of Guru Maharaj. So I see that even in temple, the disciples are so like this thing, enthusiastic to spread the glories of Mahaprabhu. Especially they are involved in Sankirtan, they are involved in preaching. And the best example is like Maharaj, one time Radhanath Maharaj was glorifying Guru Maharaj. He was telling, see, Jayapataka Swami Maharaj, he had taken Prabhupada everywhere. Wherever I go, there is some program of Jayapataka Swami Maharaj, some Namhatta program, some preaching, some congregation preaching. And through various means, like even Bhakti Purushottam Maharaj is assisting him. He goes for tribal preaching, Gita course, Namhatta preaching. Hare Krishna. So I will stop here. Today, on this day, I will pray to His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, so that I can get some mercy from him, so that I can follow properly whatever my commitments I have given to my Guru, and always remain faithful to Srila Prabhupada and his disciples. His Holiness Jayapataka Swami Gurumaharaja ki jai. Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. Thank you for sharing all the details and your realization. Now, আমি এখন রিকোয়েস্ট করব আমাদের প্রাণেশ্বর রাঘব প্রভু। অনেকদিন গুরু মহারাজের নানা বিভিন্ন রকম নামহট্ট টিচিং এর সাথে যুক্ত। প্রভু আপনার এবং প্রাণেশ্বর রাঘবপুর পরবর্তীতে পরমপ্রিয়া গোপী দেবী দাসী মাতাজি আপনি তৈরি থাকবেন। হ্যাঁ, পরমপ্রিয়া গোপী দেবী দাসী মাতাজি এর পরবর্তীতে প্রাণেশ্বর রাঘবপুর। নমং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয়পতাকা স্বামিনীতে নামিনী নম আচার্যপাদায় নিতাই কৃপা প্রদায়িনী গৌরকথা ধামোদয় নগর গ্রামতারিণী নমং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতে নামিনী নমস্তে সারস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রসারিণী নির্বিশেষে শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশে ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি যায়, ছিল প্রভুপাদ কি যায়। তো ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের ওনার গুণমহিমা কীর্তন করার মতো আমার অত দক্ষতা বা অত ক্ষমতা নেই, তবুও আমি প্রভুদের যে আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন দু চারটা কথা বলার জন্য, আমি তার উপরে বলার জন্য চেষ্টা করছি। তো আমি বলতে চাচ্ছি যে ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ আমাদের এই ভারত ভূমিতে কী করে আসলেন তার উপরে আমি দু একখানা কথা বলতে চাচ্ছি, কী করে উনি এই ভারত ভূমিতে মানে আসলেন। তো প্রভুপাদ যখন প্রথম আমেরিকাতে উনি হরিনাম প্রচারের জন্য যান, তখন প্রভুপাদের তো সাথে কিছুই ছিল না, ধরতে গেলে হয়তো 45 রুপিয়ে ছিল, এরমভাবে উনি আমেরিকা পাশ্চাত্য দেশে উনি যান হরিনাম প্রচার করার জন্য। তখন ওখানকার যারা প্রভুপাদকে দেখলেন যে ওনার সাথে কিছু নেই, একখানা করতাল আর সাইটে ছোট্ট একখানা ব্যাগ, দু একখানা গ্রন্থ এনে উনি আমেরিকাতে এসছেন। তখন সবাই চিন্তা করলেন যে উনি এখানে কি করে থাকবেন, কি করে জীবিত থাকবেন। তখন তারা বললেন যে প্রভুপাদকে বললেন যে আপনি তো এখানে থাকলে বেশি দিন এখানে টিকতে পারবেন না, তো আমরা কিছু টাকা পয়সা দিই, আপনি আবার ভারতবর্ষে চলে যান। তখন প্রভুপাদ বলেছিলেন যে দেখো, আমি ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য আসিনি, তোমাদের কাছে নেওয়ার জন্য আসিনি, আমি তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য এসেছি। তখন উনি বললেন, এই প্রথম ওই সাধু বললেন যে ভারত থেকে এসে যে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এসেছে, নাহলে সবাই এখান থেকে কিছু না কিছু নিয়ে গেছে, কেউই আমাদেরকে দিয়ে যায়নি। তো যাক, এটা বলার পরে ওনারা খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন আর বললেন, আরেকখানে কথা বললেন কি, যে আমার একজন রত্ন আছে এখানে, আমি সেই রত্নটা নিব, আমি চলে যাব। হ্যাঁ,
সেই রত্নই ছিলেন আমাদের ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ, যার সঙ্গে প্রভুপাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তিনি তখন এই প্রভুপাদের সঙ্গে তিনি ভারতভূমিতে প্রথম তিনি পদার্পণ করেন। এটা আমাদেরও অনেক সৌভাগ্য যে সেই আমাদের মতো অধপতিত জীবদের উনি নির্দ্বিধাবোধে কোনোরকম না করে আমাদেরকে দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। এটা ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের অশেষ অশেষ কৃপা। তারপরে যখন উনি জয়পতাকা গুরু মহারাজ যখন মায়াপুরে সে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন এখন যেমন অনেক সুযোগ সুবিধা আছে, কিন্তু তখন কিন্তু এত সুযোগ সুবিধা ছিল না। কেননা তখন অনেক কষ্ট করে তাদেরকে মন্দির পরিচালনা করতে হতো। তখন ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ নিজে হাল চাষ করতেন, সবজি রোপণ করতেন, মাথায় করে নিয়ে কৃষ্ণনগরে নিয়ে বিক্রি করতেন। সেই বিক্রি করার অর্থ দিয়ে তারা এই ভগবানের সেবা করতেন, ভক্তদের সেবা করতেন। মানে এত কষ্ট করেছেন, যা আমার মনে হয় না যে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা করা সম্ভব। কারণ এত কষ্ট করে একটা মন্দির ভগবানের সেবা বা ভক্তদের সেবা করা সম্ভব না। উনি সেটা করেছেন, সেটার জ্বলন্ত প্রমাণ আছেন। তবে আরেকখানা জিনিস যে ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কখনো উনি নিজের জন্য চিন্তা করেন না। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো তিনি যখন অসুস্থ হয়ে যখন হসপিটাল যখন অ্যাডমিট হন, তখন কিন্তু নার্সরা যেমন ওনাকে টাইম মতো ওষুধ দেওয়ার জন্য বা ইঞ্জেকশন অনেক কিছু দেওয়ার জন্য আসেন, কিন্তু উনি কখনো নিজের জন্য চিন্তা করেন না যে আমাকে এই ওষুধটা গ্রহণ করতে হবে, এই ইঞ্জেকশন আমাকে গ্রহণ করতে হবে। উনি কী করেন, নার্সদের কাছ থেকে কী চান, একটু চান, পেপার এবং পেন চান, পেয়ে কী করেন তাদেরকে বলেন যে লিখে দেন যে তোমরা হরির নাম করো। অথচ কিন্তু নিজে অসুস্থ, নিজের শরীরের দিকের কোনো নেই, খেয়াল নেই, কিন্তু যে তবুও উনি এটা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তা না করে, নিজের শরীরের দিকে চিন্তা না করে তিনি কী করছেন, এই হরির নামকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে নিজে এত বড় অসুস্থ। তাহলে এটা হলো এত মহান, যেটা আমি বলেও আমি শেষ করতে পারবো না যে ছিল জয়পতাকা গুরু মহারাজ কত মহান। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো ওনার গুণ মহিমা বলে আজকে আমাদের সারা জীবন বলেও আমরা শেষ করতে পারবো না। ওনার এত গুণ, এত এই মহিমা, তাই যদি না হতো তাহলে আমাদের মতো এই অধপতিত জীবদের কখনোই এই দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করতেন না। এটা আমরা মনে করি আমাদের মতো অধপতিত জীবদের অনেক 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 আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করি যে আজকে আমরা ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কাছে আমরা দীক্ষা পেয়েছি। আমাদের মতো আরও অনেকেই পেয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের কোনো যোগ্যতাই নেই, তবুও উনি কৃপা করে আমাদের যে কৃপা বর্ষণ করেছেন, এটা এটা অনেক গুরু মহারাজেরাই এটা করেন না। এটা আমাদের ছিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ এটা আমাদের প্রতি করেছে। তো যাই হোক, তো মতো আমি এখানেই করবো। তো নমঃ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ বিষ্ণুপতলে শ্রীমত জগতায় স্বামীতে নমঃ সর্বদানি। আমাদের পরবর্তীতে পরমপ্রিয়া গোপী দেবী দাসী মাতাজি বলবেন, এবং তারপরে রেডি থাকবেন সুদেবী মাতাজি, আপনি পরবর্তীতে বলবেন। আর সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের সময় খুব বেশি নেই, একটু সংক্ষেপে বলবেন, তাহলে বাকি সবাই সুযোগ পাবে, কারণ এখনো অনেকে ওয়েটিং এ আছে। হ্যাঁ, তো পরমপ্রিয়া মাতাজি আপনি নিজেকে আনমিউট করুন। হ্যাঁ, আপনি এবার বলতে শুরু করুন মাতাজি। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি মাতাজি, আপনি বলুন। আমায় কি দেখা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো, আপনার ভিডিওটা আসছে না মাতাজি, কিন্তু আপনাকে দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। ও ভিডিওটা তাহলে আনমিউট করি, করি। হ্যাঁ, ভিডিও সাইনে ক্লিক করুন। হ্যাঁ, তাই তো। হ্যাঁ, এখন আপনাকে দেখা যাচ্ছে, আপনার শোনাও যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার পরম শ্রদ্ধেয়, পরম পূজনীয়, পরম করুণাময় কৃপাময় গুরুদেবের আজ ৭২তম আবির্ভাব তিথি। মাত্র ১৯ বছর বয়সের আমেরিকান ক্যাপিটালিস্ট মা বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান জন গর্ডন তার মাত্র ২ বছর বাদেই আমাদের জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করেন। গুরু মহারাজের তখন ২১ বছর বয়স। তিনি আর জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ আমার গুরুদেব, আমাদের ৫৫ হাজার শিষ্য শিষ্যার গুরুদেব এবং আরো অগণিত ভক্তের পথ প্রদর্শক। তার গুণ, কর্ম, ত্যাগ, তিতিক্ষা ইত্যাদি অজস্র গুণের অধিকারী, যা আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষের বাঙালি হয়েও বাংলায় বলার পর্যন্ত যোগ্যতা নেই। তিনি আমার গুরুদেব বলে বারবার রোমাঞ্চিত হই। তার ইসকন কর্তৃপক্ষকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমাকে এই সুযোগটুকু করে দেওয়ার জন্য। গুরু মহারাজ নিত্যদিনই
আমার গুরু মহারাজ নিত্যদিনই আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য শুদ্ধ নাম জপ করার চেষ্টা করি। যেদিন থেকে আপনি অসুস্থ হয়েছেন, জগন্নাথের কৃপায়, প্রভুপাদের কৃপায় আমার 14-10-49 অর্থাৎ 71+ আমি একা সম্পূর্ণ সুস্থতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছি ভক্তি পথে। আজকের এই বিশেষ তিথিতে জগন্নাথ, রাধা মাধব এবং মহাপ্রভুর কাছে বিশেষ প্রার্থনা, গুরু মহারাজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন এবং এই সঙ্গে পঙ্কজাঙ্গি প্রভুর সুস্থতাও কামনা করি। এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ মাতাজি, খুব সুন্দর আপনি গুরু মহারাজের গ্লোরিফিকেশন, গুরু মহারাজের গুণকীর্তন করলেন। তো সুদেবী মাতাজি আপনি আনমিউট করুন। আর এর পরবর্তীতে আমান প্রভু আপনি रेडी থাকবেন। आप अमन प्रभु आप उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है? तो अभी सुदेवी माता जी, সুদেবী মাতাজি আপনি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ মাতাজি শুনতে পাচ্ছি, বলুন। ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনি বলুন মাতাজি। হ্যাঁ প্রভু, বলছি আজকে গুরু মহারাজের 72তম জন্মবার্ষিকী আমার যেটুকুনি আমি সেইভাবে আমার মনে হয় এটা আমার পুরো ধারণা যে ওনার সাথে আমার কানেকশনটা আমার একান্ত আন্তরিক এবং মানে আমার যে সবকিছু, আমি পারমার্থিক দিক দিয়ে বলছি না, আমি আমার জাগতিক দিক থেকেই বলছি যে আজকে আমি যে চলছি, আমি সবকিছু করছি, আমি ওনার জন্যই আমি করছি। ওনার যখনই আমি যে কোনো সমস্যা আমি পড়েছি, আমি খালি মনে মনে ওনাকে ডেকেছি আর ওনাকে আমি খালি জানিয়েছি, তো উনি আমার সব সমস্যা থেকে আমার উদ্ধার করে দিয়েছে। আজকেও যে আমি চলছি ওনার জন্য, ওনার দয়ায়। আমাদের চৈতন্য মাধব প্রভু একটা কথা বারবার বলতেন যে গুরু হচ্ছে 7 জন্মের বন্ধন। আমি ওনাকে যেভাবে পেয়েছি, ওনার কাছ থেকে আমি যেভাবে আশ্রয় পেয়েছি, আমি ওনাকে তখন আমি ভালো করে জানতামও না, ইসকন কি আমি জানতামও না, তখনই আমি ওনার কাছ থেকে আশ্রয় পেয়ে গেছিলাম। তারপরে দ্বিতীয়বার কলকাতা মন্দিরে 19 সালে এসে আবার আমি তখন ওনার কাছ থেকে আমি আশ্রয় নিই, ইসকন জেনে, ওনাকে জেনে। কাজে আমি ওনার কাছে কিছু আমি না জেনেই আমি ওনার কাছে চলে গেছিলাম। কাজে এটা আমার বড় প্রাপ্তি। আজকে যে আমি ভালোভাবে ওনার জন্য কিছু করতে পারলাম না, কালকে আমার সারাটা রাত আমি ওনার জন্য যে কিছু করতে পারলাম না, এটাই আমার সারা রাত আমি খালি কষ্ট পেয়েছি যে আমি কিচ্ছু করতে পারছি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ভাবি যে উনি সুস্থ হয়ে যাক। আমাদের অনেক দোষের জন্য, অনেক অন্যায়ের জন্য উনি আজকে এরকম ভাবে ভুগছে। কাজে উনি যেন সুস্থ হয়ে যায়। আমি তো খালি বলি যে যদি আমার কিছু আয়ু থাকে, ওনার জন্য সেই আয়ু ওনার কাছে চলে যাক। ওনাকে আমাদের সবার দরকার। সেই কারণে আমি বিশেষ কিছু ভালোভাবে বলতে পারবো না, কারণ ওনার সাথে আমার যেটুকুনি সম্পর্ক আমি মনে করি যে আমার মানসিক সম্পর্ক। কাজে আমি এর থেকে বেশি আর বলতে পারবো না। উনি সুস্থ থাকুক, উনি আমাদের জন্য থাকুক, এইটুকুনি আমি আর বলতে পারবো, আর কিছু বলতে পারবো না। আমি জানি গুরু মহারাজের সম্পর্কটা আমাদের সত্যি খুব ইমোশনাল। এটা সব থেকে অবাক কাণ্ড হচ্ছে যে গুরু মহারাজ সবার সাথে পার্সোনাল রিলেশনশিপ এমন ভাবে মেনটেন করেন যে সবসময়তেই মানে আমাদের 1-to-1 কানেকশন গুরু মহারাজের সাথে কিন্তু আমরা সবসময় অনুভব করতে পারি। এটা একটা সব থেকে বড় যে আজকে ওনার 52,000, কালকে ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ ডিক্লেয়ার করছিলেন যে 52,000 ওনার ডিসাইপেল, 52,000 ডিসাইপেল হলেও প্রত্যেক ডিসাইপেল তার সাথে পার্সোনাল কানেকশন অনুভব করতে পারেন। এটাই হচ্ছে গুরু মহারাজের মহত্ব। তো আমান প্রভু আপনি এবার
आप कुछ बताइए हमको गुरु महाराज के गुण कीर्तन। अमन प्रभु आप अनम्यूट करके बताइए। शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरुवे। तो मेरा এক মিনিট প্রভু, এর পরবর্তীতে সুজাতা চ্যাটার্জি মাতাজি আপনি গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলবেন, তাহলে আপনি রেডি থাকবেন। এর আমান প্রভুর পরবর্তীতে সুজাতা মাতাজি। हरे कृष्णा। हाँ अमन प्रभु आपने बोले। थैंक यू प्रभु जी। तो मेरा कोई पर्सनल उनसे मिला नहीं। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हरे Yes कृष्णा। प्रभु जी, we can hear you. Yes प्रभु जी। तो मेरा कोई मतलब पर्सनली इंटरेक्शन नहीं है, बट मेरा जब पहली बार मैं जब शुरू में जब करता था ऐसे भक्ति में आया था, तो मुझे शुरू में लगता था कि गुरु की ऐसे जरूरत नहीं है, ऐसे भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभु जी बोलते थे, सिद्धेश प्रभु थे, बोलते थे कि आप करते जाओ, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो उन्होंने प्रभुपाद लीलामृत दिया था, तो मैंने थोड़ा उसको पढ़ा था। तो उसमें प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल को बोलते हैं कि भगवान और हमारे बीच एक गुरु ही है जो भगवान से हमको जोड़ते हैं। तो मुझे उस समय समझ आया कि गुरु की बहुत जरूरत है। वो लाइन मुझे बहुत इफेक्ट किया था। तो मुझे लगा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो सही में मुझे मतलब हर आदमी को एक गुरु की जरूरत है जो उसको भगवान से जोड़े और वो शुद्ध भक्त हो। तो मैंने उनको बोला कि मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मतलब जरूरत है, बट कैसे पता चलेगा कौन है? तो बोले कि सबका सुनिए, सबके बारे में सुनिए, जो भी शुद्ध भक्त है, जो भी महाराज है, तो समझ में आ जाएगा कि कौन है। तो हमने सबका सुनने लगे। तो एक बार उसी थोड़े दिन के बाद जयपताका महाराज तिजोली ने जयपताका महाराज का आया व्यास पूजा, तो मैं उस दिन सुना और मुझे अच्छा लगा और मैं पूरा दिन सुना। उस दिन छुट्टी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट फिर भी कंफ्यूजन था कि मतलब मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं, मतलब बट ये है कि नहीं है। तो फिर थोड़े दिन के बाद एक काला मंदिर में महाराज आए और उनका मैं सुना। हम लोग गए थे दोनों लोग, तो उनका सुना। और जब वो जोर से उद्घोष करने लगे गौरांगा, तो गौरांगा इतना जोर, मतलब इतना कनेक्ट, वो वाइब्रेशन, वो प्योर वाइब्रेशन था कि वो हार्ट में लगा कि वो आत्मा के अंदर जा रहा है। तो मैंने उस समय डिसाइड कर लिया कि नहीं, महाराज ही है, तो गुरु महाराज की। मेरा कोई वैसा ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल मैं एक शेयर करना चाहूँगा इंसिडेंट। मतलब किसी एक माता जी मैंने सुना उनके बारे में, उनके जो उनके जो साथ रहते हैं डिवोटीज, वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस। तो एक माता जी थी, उनकी शिष्या थी, और वो लगभग 7-8 साल उनका इनिशिएशन हुआ था, बट वो 7-8 साल से मतलब वो ऐसा कुछ सेवा में नहीं आ रहे थे, या मतलब टेम्पल वो कहीं पे दिख नहीं रहे थे। तो महाराज का कहीं बाहर यात्रा था। तो महाराज का उसी देश में यात्रा था जिस देश की माता जी थी। तो महाराज ने अपने डिसाइपल उनको बोला, जो उनके सेवा करते सेवक, बोलते कि वो 2 साल पहले एक मेल आया था, वो कुछ नाम से आया था, माता जी का नाम लेके बोल रहे इस नाम से एक मेल आया था, चेक करो। तो मतलब उनको, मतलब जो सेवक थे उनको भी लगा कि मतलब 2 साल पहले महाराज को कैसे याद है कि 2 साल पहले कौन सा मेल आया, कब आया। महाराज बोलते इस देश का है, ये नाम होगा, 2 साल पहले आया था, चेक करो। तो महाराज ने जब उनको जोर दिया तो वो चेक किया, सही में माता जी का मेल था। माता जी उनसे मिलना चाहते थे। तो जब वो देश जा रहे थे तो उनको महाराज का शेड्यूल तो बहुत ये टाइट रहता है। तो वहाँ गए तो सब कुछ सेवा करते करते महाराज को मीटिंग अटेंड करते करते लेट हो गया। तो सब लोग बोलने लगे डिसाइपल लोग कि महाराज अभी लेट हो गया, चलिए एयरपोर्ट चलते हैं। बट महाराज बोल रहे कि नहीं, मुझे उनके वहीं जाना है, वो माता जी के पास ही जाना है, उधर ही जाना है उनको, वो जो उनकी जो शिष्या थी। तो सब लोग बोल रहे कि महाराज लेट हो गया, 10 लोग का फ्लाइट है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। फिर भी महाराज जिद पे अड़ गए कि नहीं, वो डिसाइपल के इधर ही जाना है, उधर ही चलो। तो फिर भी
सब लोग के जोर देने पे भी रात में जोर दिया, फिर भी महाराज ने बोला कि नहीं उधर ही जाना है। तो महाराज सब लोग गए, फिर सुबह में गए महाराज उनके घर पे, पता करके गए, फिर भी पता नहीं चल रहा था, फिर भी पता करके गए उधर। तो महाराज तो वहाँ पे गए, और जब गेट खोलते तो वो डायरेक्ट गए, और माता जी ने गेट खोला तो देखते कि महाराज है, और माता जी रोने लगती है। और फिर वो जाते और महाराज बोलते कि चलो मुझे आप अपने गौर निताय का दर्शन कराओ। तो मतलब महाराज सब कुछ जानते हैं, तो उनको कैसे पता कि महाराज कि उन माता जी के पास गौर निताई है, तो प्रभु जी बोल रहे थे। तो महाराज सब कुछ जानते हैं। महाराज तो फिर गौर निताई के पास गए, और फिर गौर निताई का दर्शन कराया, और फिर बोलते हैं महाराज, मतलब जैसे सब लोगों ने बोला कि महाराज पर्सनली रहते हैं सबके साथ, सबके साथ पर्सनली ये करते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि ठीक है, अब सब लोग बैठो, अभी माता जी खाना बनाएगी, प्रसाद बनाएगी, आप खिलाओ, कुछ जूस बनाओ, ऐसे करके बोले। और महाराज का फ्लाइट ये हो गया, कैंसिल हो, मतलब लेट हो गया। फिर भी तो बोलते हैं कि वो अपने शिष्यों के साथ मतलब ऐसे आदान प्रदान करते हैं कि मतलब वो कुछ पैसे, फ्लाइट या कुछ परेशानी नहीं देखते, जस्ट अपने शिष्य को शिष्यों की संतुष्टि के लिए, और मतलब अ, अ, उनका ये भाव रहता है। तो हम भी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि महाराज का शायद महाराज के अंदर शेल्टर में रहे, यही सेवा कर सके, यही मेरा अ, प्रार्थना है। থ্যাংক ইউ প্রভুজি। তো সুজাতা মাতাজি আপনি আনমিউট করুন এবং শেয়ার করুন। এর পরবর্তীতে রামা গোস্বামী মাতাজি আপনি কিছু শেয়ার করবেন, তাহলে রেডি থাকবেন। এই সুজাতা মাতাজির পরবর্তীতে রামা গোস্বামী মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, প্রণাম। প্রথমত আমি বলি যে আমি কোভিড ভ্যাকসিন নিতেছি, খুব ক্রাউডেড ওই জায়গাটা। আমি একজন নেবার একদম পাশের বাড়িতে একজন এসে আপনি বলেছি আমাকে একটুখানি কিছু বলতে হবে গুরু মহারাজ সঙ্গে, আপনার বাড়িতে আমাকে কিছুক্ষণ থাকতে দেবে। তা প্রথমত আমি বলি যে আমি প্রথম গুরু মহারাজকে দর্শন করেছি রথের মেলায়। রথের মেলায় 2017 কি 16 সালে ওনাকে নিয়ে আসা উচিত, এবং তখন উনি হুইল চেয়ারে ছিলেন। অন্য বললো যে খুব খারাপ, মহারাজের শরীর এত খারাপ। আর প্রথম দর্শনে আমার মনে হয়েছিল যে মানে মহারাজের ভিতরে একটা ভীষণ পাওয়ার আছে, যেটা আমাদেরকে প্রচন্ড ভাবে অ্যাট্রাক্ট করেছে সেদিন থেকে। এবং আমি ইউটিউবে ওনার সঙ্গে অনেক পড়াশোনা করেছি, সেদিন প্রথম দেখেছি। তারপরে 2018তেও আবার আমি না 2019 রথের মেলায় উনি তখন খুবই অসুস্থ, ওনাকে নিয়ে আসা হয়েছে, এবং উনি আমেরিকা থেকে এসে মায়াপুরে এসেছিলেন। তারপরে রথের মেলা, কলকাতা রথের মেলায় নিয়ে আসা হয়েছিল। অনেক দূর থেকে ওনাকে দেখেছি, এবং সেদিনও দেখে খুব ভালো লাগলো যে এতগুলো বড় অপারেশনের পরে গুরু মহারাজ আমাদের দর্শন দিয়েছেন। তাতে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি, কারণ সেদিনকে আমি গেছি এবং সেদিনকে উনি এসেছিলেন। এবং গুরু মহারাজের যে ওনার স্পিচ গুলো বা ওনার আইডিয়াটা, তার দ্বারা আমি ভীষণ ভাবে প্রভাবিত, চেষ্টা করি যতটা মেনটেন করার। আর লাস্ট ইয়ারে গুরু মহারাজ প্রত্যেকের বাড়িতে ভিজিট করেছিলেন বিকজ অফ কোভিড। তা আমার অলটার খুবই ছোট প্রভু, যে আমি পুরোপুরি ভাবে ডিভোটেড করতে পারি না, কারণ আমার পরিবারে একমাত্র আমি মানে ভীষণ ভাবে কৃষ্ণকে কাছে স্যারেন্ডার, কিন্তু পরিবারের অন্যরা নয়। কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি। সেদিন গুরু মহারাজ আমার অলটার দর্শন করেছেন এবং বলেছিলেন যে বাহ খুব সুন্দর তোমার অলটার। আমার ওতেই মনে হয়েছে যে আমি সবই পেয়ে গেলাম, আমার আর কিচ্ছু দরকার নেই। এবং প্রভুজি আমি বলছি, আমার হাজবেন্ডের করোনা হয়েছিল এবং তখন আমি খুব হেল্পলেস হয়ে গেছিলাম, এবং সেই দিন থেকে আমি সবসময় আমার কোনো অসুবিধা কৃষ্ণকে প্রেয়ার করি। সেই দিন থেকে আমি ভগবত গীতা করে নিয়ে ঘুরি, শুতে বসতে সবসময়। তখন আমার ক্লাস না থাকে, আমি অনলাইন ক্লাস থাকে, কারণ আমি একজন টিচার। কিন্তু আমি শুধু স্যারেন্ডার করি কৃষ্ণার কাছে, এবং সবসময় আমার মনে হয় এই পাওয়ার গুলো, এই শক্তিগুলো গুরু মহারাজের ব্লেসিং এ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, অন্তত আমার পক্ষে। আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যা বলতে পারি। কিন্তু গত বছর গুরু মহারাজ আমার অলটার দর্শন করেছে, আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ। সম্বন্ধে বলতে পারি উনি অনেক বড়, এবং আমরা চেষ্টা করবো যে ওনার সব নির্দেশ হলো পালন করার। আমি আমার ভিডিওটা অন করছি প্রভুজি, কারণ আমি আমাকে আবার লাইনে চলে যেতে হবে। আমি কোভিড ভ্যাকসিনের লাইন।
থ্যাংক ইউ মাতাজি, আপনার সময় করার জন্য এবং এ করার জন্য। তো রামা গোস্বামী মাতাজি, আপনি আনমিউট করুন। আমি বুঝতে পারলাম না প্রভুজি কি বলছেন। না না, রামা গোস্বামী মাতাজিকে বলছি পরবর্তীতে ইয়ে করার জন্য। হ্যাঁ, হরে হ্যাঁ মাতাজি বলুন, আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। আবার আবার মিউট হয়ে গেছে, মাতাজি আবার আনমিউট করতে হবে। হরে কৃষ্ণ। এখন ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, প্রভু, প্রথমেই আমি দমদম মতিঝিল ইস্কন মন্দিরকে ধন্যবাদ। আমাকে কিছু গুরু মহারাজ সম্পর্কে বলার যোগ্যতা আমার নেই, তবু আমাকে তারা সুযোগ দিয়েছেন। জ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকা চক্ষুস্মৃতং যেন তস্मै নমঃ। আমার এখানে আমার পারমার্থিক নামটা দেওয়া নেই। আমি আজ 8 বছর হয়েছে দীক্ষা নিয়ে। আমার পারমার্থিক নাম হলো রাধিকা মালতী দেবী দাসী। তো প্রভু, কি বলবো, গুরু মহারাজ সম্পর্কে বলা যত বলা যায় ততটাই মনে হয় কম। বললেও বোধহয় গুরু মহারাজের সম্পর্কে তার কৃপার কথা শেষ করা যাবে না, তাই কৃপা প্রদায়িনী। আমরা মাতাজিরা আমাদের একটা ক্ষেপ থেকে যায় যে গুরু মহারাজের বপু সেবা পারি না। আমার ছেলে অনেক সুযোগ পেয়েছে গুরু মহারাজের বপু সেবা। যখনই আসতেন তখনই আমার ছেলে গুরু মহারাজের অনেক। তো আমরা মাতাজিরা সে সুযোগ আমাদের নেই, তো আমরা বাণী সেবা করি। বাণী সেবা করেই গুরু মহারাজের সেবা। আর গুরু মহারাজের সেবা মানে তার যেরকম বলছেন যে যখন দীক্ষা দিলেন যে প্রচারই হচ্ছে তার একমাত্র সেবা, আমার মনে হয় আমাদের কাছে, মাতাজিদের কাছে। তো আমি একবার খুব ভালো সুযোগ পেয়েছি, মানে এটা আমার কাছে ধন্য, মানে আমি ধন্য হয়ে গেছি। একবার জপের মালা হারিয়ে গিয়েছিল। তো আমি মানে সারা রাত ধরে ঘুমাতে পারিনি যে কি করব। এবার আমি আমার সব থেকে বড় সম্পত্তি হারিয়ে গেল, আমি কি করব। তো যাই হোক, খুঁজবাচা কিছু পাইনি। তারপরে একটু সুযোগ, আমি আগে যে মন্দিরে ছিলাম সেই মন্দিরে তারকেশ্বর প্রভু, ওনার সহায়তা আমি হলদিরামে গুরু মহারাজের কাছে গেলাম। তো আমি তো ওনাকে কিছু বলবার আগেই পেলাম যে এই মানুষটা, যে মানুষটা হাঁটতে দিচ্ছে না, এত কষ্ট এত কিছু সহ্য করে উনি দিন রাত্রি আমাদের কৃপা করে যাচ্ছেন এই ভেবে, অথচ আমি আমার মতো শিষ্য আমি ওনার দেওয়া সম্পত্তি হারিয়ে ফেললাম, ওনাকে আবার আমার জন্য হবে এই ভেবেই আমি কেঁদে ফেললাম। যাই হোক, অনেক কষ্ট আজকে বললাম যে আমি আপনার অযোগ্য সন্তান, আমাকে আপনি গুরু মহারাজ সত্যি আমাকে কৃপা করলেন, আমার রাখলেন, রেখে বললেন তুমি কাঁদছো কেন, হ্যাঁ কি তোমাকে দীক্ষা দিয়েছি নাকি তোমার মালাকে দীক্ষা দিয়েছি। আমি বলছে তাহলে তুমি যেভাবে করছো করে যাও। উনি যখন হাত দিয়ে আমাকে বললেন, আশীর্বাদ করলেন, খুব কষ্ট করে ডান হাত তুলে উনি আশীর্বাদ করলেন, আমার যেন মনে হলো আমি ধন্য হয়ে গেছি। আমি এই হচ্ছে আমার সব থেকে জীবনের সব থেকে বড় পাওনা, তার হাত আমার মাথায়। তো আজকে অনেকেই অনেক কথা বললেন গুরু মহারাজ সম্পর্কে, একটা ছোট্ট কবিতা লিখেছি গুরু মহারাজকে নিয়ে, তো সেটাই আমি সবাইকার সামনে শেয়ার। মাতা তুমি, পিতা তুমি, মাথার সদাই আছো, পাপের বোঝা শূন্য করে কৃপা করেই যাচ্ছ, নিজের কষ্ট তুচ্ছ করে সর্বক্ষণে হরি নামের জয় পতাকা সবার মনে, তাই তো আজ শুভক্ষণে ভক্তগণে
তো এই সামান্য বলার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃষ্ণ। খুব সুন্দর কবিতা। গুরু মহারাজের মায়াপুরে যখন আমি দেখি মানে অপেনিং হয়, সমস্ত সিনিয়র ভক্তরা অনেকেই নানা ভাষায় কবিতা লিখে নিয়ে আসেন, আর গুরু মহারাজ খুবই প্রসন্ন হন। আপনার এখানে যেহেতু নামটা ওই রামা গোস্বামী আছে, তাই সেই নামে আমি ডাকছি, কারণ আমি দীক্ষা নাম আমি তো আপনাকে সেরকম চিনি না। যাই হোক, তো ধন্যবাদ মাঝাজি। এর পরবর্তীতে আচ্ছা, এখন কি বাকি আছে? আর আমাদের বেশিরভাগ সবার হয়ে গেছে। তৃপ্তিকর সাগর রয়, এদের নাম অ্যাকচুয়ালি দীক্ষা নামটা লেখা নেই বলে আমার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। তৃপ্তিকর, আপনি কিছু বলতে চান গুরু মহারাজের সম্বন্ধে? তাহলে আনমিউট করে বলুন। আর তাহলে তৃপ্তিকর মাতাজি, আপনি কি কিছু বলবেন? চৈতন্য মাধব প্রভু, আমাদের মোটামুটি আর কাউকে তেমন দেখছি না। আমি দুজন এসেছিলেন, আবার তারা বেরিয়ে গেছেন। তো আপনি কি বলবেন চৈতন্য মাধব প্রভু? একটু আওয়াজটা কম আছে। হ্যাঁ, ভোগ নিবেদনের সময় হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলাম আপনাকে বলবো যে আপনি ওপেনিং দিলে খুব ভালো। না, আমি ভোগ নিবেদন, নাহলে ভোগ নিবেদনটা পিছনে হোক, আর আরতির সময় পর্যন্ত আমরা চালিয়ে যাই নাকি ভোগ নিবেদন? ইয়েস ইয়েস, ভোগ নিবেদনটা হয়ে যাক, 15 মিনিট তাহলে আমরা পাবো। আর পাশাপাশি আর দু একজন যদি গ্লোরিফিকেশন আরো করেন, তো তারপর আমি আরতির সময়, আরতির আগে বন্ধ করবো। ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामादि तारिणे। हरे कृष्ण। অনেক আমার সৌভাগ্য যে আমি সুযোগ পেয়েছি শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের গুণকীর্তন করার জন্য। আমার কোনো দিক থেকেই আমার সেরকম যোগ্যতা নেই গুরু মহারাজের এত মহান গুণাবলীগুলোকে প্রস্তুত করার, কিন্তু যতটুকু আমি পারবো আমার ত্রুটি হলে মার্জনা করব। তো শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজকে আমি প্রথমে যখন কলকাতা মন্দিরে জয়েন করেছিলাম, তখন প্রথম ওনার দর্শন করেছিলাম সেখানেই। রথযাত্রাতে তিনি এসেছিলেন, প্রত্যেক বছর তিনি রথযাত্রাতে, কলকাতার রথযাত্রাতে আসেন এবং আমাদের সবাইকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত করবার উনি পুরো চেষ্টা করেন। আগে যখন ওনার শরীর সুস্থ ছিল তখন তিনি রথযাত্রাতে পুরো প্যারেডে পার্টিসিপেট করতেন। পুরো উনি রথযাত্রার পাইনিয়ার। যখন শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে তিনি প্রত্যেক বছর এরকম রথযাত্রাতে তিনি লিড করতেন সংকীর্তন। ওনার বড় বড় বম্পার করতাল ছিল, সেটা দেখতে এত সুন্দর লাগতো যে, তো আমরা অনেক ধন্য যে জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এই কলকাতা মন্দিরে অনেক সময় তিনি ব্যতীত করেছেন। তিনি অনেক বছর তিনি টেম্পল প্রেসিডেন্ট ছিলেন কলকাতা মন্দিরে। তিনি আর শ্রীল তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ দুজনেই কলকাতা মন্দিরের প্রেসিডেন্সি করছিল। তারপরে শ্রীল প্রভুপাদ যখন মায়াপুরের জায়গা পাওয়ার পরে তিনি মায়াপুরে ওনাকে যেতে বলেন, আর মায়াপুরের একদম শুরু থেকে তিনি ডেভেলপমেন্ট করেছেন। তো খুব আজকে আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি মায়াপুরে, সেটা শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কৃপায় সম্ভব হয়েছে। তো শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজকে শ্রীল প্রভুপাদ অনেকগুলো উপদেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রমুখ
যেটা উপদেশ ছিল সেটা হচ্ছে মায়াপুরকে ডেভেলপ করা, তারপরে গৌর মণ্ডল ভূমিকে ডেভেলপমেন্ট যতটা উনি সম্ভব চেষ্টা করতে তিনি বলেছিলেন। তাছাড়া যে গৌর মণ্ডল, যে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা হয়, সেই পরিক্রমাটাকেও আরো সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বলেছিলেন। এবং যত ধাম আছে গৌর মণ্ডলে সেইগুলোকে পুনর জীবন করা, সেটাকে ইয়ে করা, রিকনস্ট্রাকশন করার জন্য আর অ্যাকোয়ার করার জন্য তিনি বলেছিলেন। আর শেষে তিনি বলেছিলেন যে ওনার যে বই ছিল, প্রভুপাদের বইগুলো যাতে সবাই পড়ে আর সবাই সব জায়গায় সেটা বিতরণ হয়, সেটা তিনি ইয়ে করেছিলেন। তাই আমরা দেখি যে প্রত্যেক বছর আমরা দেখি যে এদের মায়াপুর নাম্বার 1 টপ বুক ডিস্ট্রিবিউটর হয় বা দিল্লি টপ বুক ডিস্ট্রিবিউশনে আছে। আমি পার্সোনাল ব্যক্তিগত আমার কোনো সেরকম সাক্ষাতের কোনো ইয়ে নেই, কিন্তু যখনই জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ রথযাত্রাতে আসতেন তিনি খুব কৃপা করতেন। আমরা আশীর্বাদের জন্য আমরা ওনার কাছে যেতাম, ওনার চরণ স্পর্শের অনেক সুযোগ পেয়েছি, অনেক কৃপা পেয়েছি। তিনি প্রসাদ নিজের হাতে আমাদেরকে বিতরণ করতেন, খুব আনন্দের সময় তো আমরা ব্যতীত করতাম। আর ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন হতো প্রত্যেক দিন। তিনি এসে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন বুথ ছিল, সেখানে বুথ থাকতো, সেখানে তিনি সমস্ত ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। খুব নগণ্য প্রশ্নও তিনি উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি সংকোচ করতেন না। তো জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ, এখন আমার আগে যে মাতাজি বলছিলেন খুব সুন্দরভাবে, জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জীবনে কত কষ্ট এসেছে আমরা দেখি। যখন উনি স্পেন, উনি পুরো বিশ্বতে প্রচার করতে যেতেন, এখনো যান, যেহেতু কোভিডের জন্য অনেক রেস্ট্রিকশন হয়েছে তাই যেতে পারছেন না, কিন্তু তিনি অনেক ইয়ে করেন, অনেক কষ্ট করেছেন। যে পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ ছিল প্রভুপাদের জন্য। স্পেনে যখন গিয়েছিলেন তখন সেখানে একটা পাগল লোক ওনার উপরে আঘাত করেছিল, আর ওনার গলার মধ্যে সে আঘাত করে অনেক মানে কেটে দিয়েছিল। সেইখানে আঘাতের পরে তিনি ইংল্যান্ড, লন্ডনে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন হাসপাতালে। আর সেখানে ডিটেক্ট হয়েছিল যে হেপাটাইটিস সি ওনার একটা ব্লাডের মধ্যে পুরো ছড়িয়ে গেছে। তারপর থেকে ওনার যে হেলথ, স্বাস্থ্য ডিটোরিয়েট করতে লাগলো। তারপরে আমরা দেখলাম যে 2008 সালে ওনার সিরিয়াস স্ট্রোক হয়েছিল, যখন উনি মুম্বাইতে গেছিলেন জিবিসি মিটিংস অ্যাটেন্ড করার জন্য। সেখানে তিনি হিন্দুজা হসপিটালে অ্যাডমিট হয়ে অনেক তিনি সংঘর্ষ করেছেন। তারপরে রিসেন্টলি 2017 সালে যখন ওনার পরীক্ষা রেগুলার টেস্ট হচ্ছিল, তখন ডাক্তাররা বলল যে ওনার যে শরীর খুব দ্রুতভাবে ডিকম্পোজ মানে ইয়ে হচ্ছে, খুব হেলথ ক্রাইসিস হচ্ছে। তো ওনার অর্গানসগুলোকে রক্ষা করার জন্য আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কিছু প্রয়াস করতে হবে। তখন উনি বললেন যে 2 মাস থেকে 6 মাসের ভেতরে যদি ওনার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট না করা হয় তাহলে ওনার খুব খতরা হয়ে যাবে, খুব অসুবিধা হতে পারে। তো সমস্ত ভক্তরা খুব আশ্চর্যচকিত হয়ে গেল, সবাই একদম পরেশান হয়ে গেল যে কিভাবে এত তাড়াতাড়ি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যেতে পারে। লিভার পাওয়া একটা খোঁজা খুব বিশাল একটা ব্যাপার। তো অনেক চেষ্টা করার পরে ওনারা পেলেন, তার সেই ঘটনারও আছে। তো সব কিছু মানে একের পর এক ভগবান কৃষ্ণের কৃপায় সমস্ত শিষ্যদের এবং গুরু ভ্রাতাদের, বিভিন্ন ভক্তদের প্রার্থনায় সবকিছু সম্ভব হয়েছে। আমরা দেখছি যে আজকে জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এত সুন্দরভাবে আছেন। একজন ভক্ত এটা শেয়ার করছিলেন যে যখন গুরু মহারাজের লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য লিভার পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন খুব সবাই টেনশনে ছিল, সবাই খুব ভয়ে ছিল যে কি হবে।
আর চেন্নাইতে উনি অনেক 6 মাস থেকে উপরে তিনি ছিলেন। সেখানে তখন কিছু শিষ্যরা মিলে একটা অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গিয়েছিল জিজ্ঞেস করার জন্য যে গুরু মহারাজের কি পরিস্থিতি হবে, মানে সেটা জানবার জন্য, কিভাবে তিনি ঠিক হবেন সেইগুলো জানার জন্য তারা গিয়েছিলেন একজন কেরালাতে খুব প্রসিদ্ধ অ্যাস্ট্রোলজার আছেন ওনার কাছে। তো সেই অ্যাস্ট্রোলজার বলেছিলেন যে আগে তো তিনি সেই জন্মপত্রিকা দেখে খুব আশ্চর্যচকিত হয়ে গেলেন যে এটা কি করে হতে পারে, এই লোকটি এখনো জীবিত আছেন, এটা হতেই পারে না। কেন ওনার তো আমি দেখতে পাচ্ছি 2008 সালে তিনি মানে চলে গেছেন, এরকম ওনার পত্রিকা এরকম বলছে। এটা অসম্ভব, আমি ওনার দর্শন করতে চাই। তৎক্ষণাৎ ওনাকে কেরালা থেকে চেন্নাইতে নিয়ে আসা হলো। তিনি গুরু মহারাজের দর্শন করলেন, চরণ স্পর্শ করলেন, আর তাদের ভেতরে খুব আদান প্রদান হলো, বন্ধুত্বর মতো হয়ে গেছিল। তখন সেই অ্যাস্ট্রোলজার, সেই বিশ্ববিখ্যাত অ্যাস্ট্রোলজার আছেন, তিনি বলেছিলেন যে ইনার উপরে পুরোপুরি ভগবানের কৃপা আছে, ভগবান ওনাকে চালাচ্ছেন, উনি ওনার মধ্যে ইচ্ছা মৃত্যুর একটা শক্তি আছে, তিনি এত তাড়াতাড়ি তিনি নিজেকে হার মানবেন না, যে উনার যে গুরুদেবের যে আদেশ আছে সেটা পূর্তি না করে তিনি যেতে চান না। তো এইভাবে তিনি বললেন। তারপর শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করলেন যে কতদিন উনি আরো থাকবেন, আমরা সঙ্গ পেতে পারবো, এভাবে তাদের জিজ্ঞাসা হলো। তিনি বললেন যে এখন উনি বহু বছর থাকবেন, এভাবে উনি কিছু বললেন। তো আমরা কত ভাগ্যবান যে আমাদের মধ্যে এত মহান একজন বৈষ্ণব গুরু মহারাজ রয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিজে বলেছেন যে জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কোনো সাধারণ ব্যক্তি না, উনি স্বয়ং শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ। সেই গুরু মহারাজের আমরা সান্নিধ্য পাচ্ছি, আমরা এত কাছাকাছি ভাবে তিনি আছেন, আর আমাদেরকে এত সঙ্গ তিনি প্রদান করছেন। হিজ গ্রেস কানাইনাথ প্রভু বল্লভ চৈতন্য প্রভু এত সুন্দরভাবে বললেন যে এত হাজার হাজার গুরু মহারাজের শিষ্য, এখন 52,000 শিষ্য হয়ে গেছেন। তো এত শিষ্য হওয়ার পরেও উনি এত বিনম্র, এত নম্র ভাব, এত সহিষ্ণু তিনি, আর এত মহান বৈষ্ণব, দর্শন খুব দুর্লভ, সঙ্গ খুব দুর্লভ। তাই আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি যে উনি এত কাছাকাছি আমাদের রয়েছেন শ্রী মায়াপুর ধামে। অনেক ভক্তরা বিদেশে আছে, দেশ বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় আছে, তারা ওনার সঙ্গ লাভের জন্য মায়াপুরে আসেন। কিন্তু আমরা এতই ভাগ্যবান যে আমরা এত কাছে হয়েও ওনাকে এভাবে ওনাকে গুরুত্ব দিতে পারছি না, বা সেরকম চেতনা নিয়ে আমরা ওনার আদর বা আপ্যায়ন করতে পারছি না। তো আমি এটাই আজকে প্রার্থনা করব ওনার শ্রীচরণে যে যা কিছু আমার ভুল ত্রুটি সেটা মার্জনা করেন, অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, আর আমাকে আশীর্বাদ করেন, আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করেন যাতে আমরা ভক্তিতে এগোতে পারি এবং ওনাদের যে আদেশ সেটাকে নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মেনে সেটা আমরা এগিয়ে যেতে পারি ভক্তিতে। এটাই বলে আমি এখানে আমার কথা বিরাম করব। অনেক ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। থ্যাংক ইউ প্রভু, খুব হার্টফেল্ট হৃদয় থেকে আপনার অনুভূতি ব্যক্ত করলেন, খুব ভালো লাগলো। আর এখন আমি রিকোয়েস্ট করব হিজ গ্রেস সদাশিব সীতানাথ প্রভুকে ওনার যে অফারিং ওনার গুরুদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করার জন্য। সাগর রয় এবং তৃপ্তিকর দুজন আমরা গ্রুপে দেখতে পাচ্ছি, ওনাদের খুব কিছু বলবেন কিনা? যাই হোক, তাহলে আমি আমার অফারিং গুরু মহারাজের জন্য করে নিই। হ্যাঁ, নমো বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ প্রস্তায় ভূতলে শ্রীমতী জয়পতাকা স্বামী নীতি নমো আচার্য প্রদান পুরো কথা জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। গুরু মহারাজ, আমি আপনার শ্রীচরণে প্রথমে শতকোটি প্রণাম জানাই। আজ এই পুণ্য তিথিতে সারা বিশ্বে
সমগ্র বিশ্বে অ্যাক্রস দ্য গ্লোব আপনার গুণকীর্তন কীর্তিত হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং সমস্ত বরিষ্ঠ বৈষ্ণব তারা কত সুমধুর ভাষায় নানাভাবে অলংকার দিয়ে আপনার গুণকীর্তন করছেন। সেখানে আমি হতো অতি নগণ্য এবং আমার সেদিক থেকে কোনো যোগ্যতাই নেই। তবু এটা বৈষ্ণব এটিকেট যে তার ব্যাস পূজায় আমাদের কিছু বলা উচিত। তো আমি তাই চেষ্টা করব গুরু মহারাজের কৃপায় যেন তার কিছু গুণকীর্তন আমি করতে পারি। গুরুদেব, আপনি যথার্থই একজন বৈষ্ণব। আপনার এই উপস্থিতি জড়জগতের জন্য সবসময় মঙ্গলদায়ক। দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। জাস্ট বাই সিইং গুরু মহারাজ উই ক্যান বিকাম পিউরিফাইড। একবার শ্রীপাদ ভদ্রচারু প্রভু উল্লেখ করছিলেন, শুধু দর্শন নয়, গুরু মহারাজকে এমনকি শুধু স্মরণ করেও আমরা আমাদের সমস্ত অনর্থ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। এবং তিনি কিছু ঘটনার উল্লেখ করে বলছিলেন যে আমাদের সমস্ত যে অঘটন বা দুর্ঘটনার থেকে আমরা শুধুমাত্র গুরু মহারাজকে স্মরণ করে কিভাবে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি, কঠিনতর বিপদের হাত থেকেও আমরা উদ্ধার পেতে পারি শুধুমাত্র গুরু মহারাজকে স্মরণ করে। তার এতটাই পোটেন্সিয়াল, এতটাই তার মহিমা। একবার অস্ট্রেলিয়াতে যখন গুরু মহারাজ যান, তো তখন একজন প্রভু বলছিলেন, তিনি একজন সিনিয়র বৈষ্ণব, তিনি বলছিলেন যে এই যে গুরু মহারাজ এত কষ্ট করে, এত শারীরিক পরিশ্রম করে 4-5 জন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগে, জাহাজ এরোপ্লেনে 10-15 ঘন্টা জার্নি করে আসার কি দরকার বা করলে কি হয়। তো সেই প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন যে যেমন গরমকালে মানে গ্রীষ্মকালে হ্যাঁ রোদের তাপে সমস্ত গাছপালাগুলো শুকিয়ে যায়, নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, কিন্তু বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয় সে বৃষ্টির ছোঁয়ায়, বৃষ্টির ছিটা পেয়ে সমস্ত গাছগুলো সবুজ সতেজ হয়ে ওঠে। তেমনি এই গুরু মহারাজের শুধুমাত্র উপস্থিতি, তার প্রেজেন্স এতটাই মহিমান্বিত যে তার উপস্থিতিতে যেন সমস্ত মানুষ তাদের জীবন অন্তরে যে ভক্তি ভাব সেটা আবার পুনরায় জাগ্রত হয়ে ওঠে। তো এমনই তার মহিমা। তো তার এবং গুরু মহারাজ একজন প্রভুপাদের একনিষ্ঠ যে অনুরাগী, তার প্রমাণ হচ্ছে যে মানে গুরু মহারাজ এত কষ্ট সহ্য করে হ্যাঁ তিনি কি করছেন, শুধুমাত্র প্রভুপাদের মহিমা প্রচার করার এবং প্রভুপাদের যে সমস্ত নির্দেশাবলী তার উপর আছে সেগুলোকে সম্পূর্ণ করার জন্য গুরু মহারাজ আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আজকে করোনাতে সমগ্র বিশ্ব যেখানে গৃহবন্দী, সে গুরু মহারাজ নিজেকে আরো বিস্তৃতভাবে সবার কাছে প্রকাশ করলেন। সেখানে আজকে আমরা গুরু মহারাজের সান্নিধ্য যেন আগের থেকে আরো বেশি করে পাচ্ছি। তিনি প্রতিটি গৃহে গৃহে ভ্রমণ করছেন। কদিন আগে ভক্তি পূজা ভাগবত মহারাজ বলছিলেন যে গুরু মহারাজ একদিন ওনার মিটিং এ লেটে আসলেন। তো লেটের কারণ কি, কারণ হিসেবে বললেন যে আমি কি করেছি না, যে বাংলাদেশের এই প্রত্যেক বাড়ি বাড়িতে যাচ্ছিলাম আর সেখানে সে এত বড় বড় মালপোয়া, পাটিসাপটা, নানা রকমের যে দ্রব্যাদি গুরু মহারাজকে অর্পণ করা হচ্ছেন আর তিনি সেগুলো গ্রহণ করছেন, আর এবং তার ফলে তার ইনডাইজেশন হয়েছে। এবং আরেকদিন নারুগোপাল প্রভুর সাথে উনি শেয়ার করছিলেন যে মিটিং এ আসতে দেরি হওয়ার কারণ ওনার পায়ে প্রচন্ড ব্যথা। সেটা ছিল উল্টো রথের পরের দিন, মানে উল্টো রথের দিন গুরু মহারাজ সমস্ত উল্টো রথ এই জুমের মাধ্যমে দেশে বিদেশে বহু জায়গাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তো তখন তিনি বলছেন যে আমি হঠাৎ করে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। তো হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে মানে রথে দৌড়ে তাল মেলাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি, তাই আমার গোড়ালিতে ব্যথা। তো গুরু মহারাজ হয়তোবা উনি জুমের মাধ্যমে ঘরে বসে আছেন কিংবা যে ভার্চুয়াল এই সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করছেন, কিন্তু তার প্রত্যেকটা লীলায় অপ্রাকৃত। এটা আমাদের সাধারণের বোধগম্যের বাইরে যে তিনি কি করে জুমে বসে বাংলাদেশের মাতাজিদের তৈরি মালপোয়া তিনি সেবন করছেন, তিনি কি করে নিউ ইয়র্কের এবং বিভিন্ন উল্টো রথে দৌড়াচ্ছেন এবং তিনি পায়ে চোট পাচ্ছেন। তো এই গুরু মহারাজের এই অপ্রাকৃত লীলাগুলো আমাদের সত্যি বোধগম্যের বাইরে। তো গুরু মহারাজের সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই
বলতে মানে আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করে এখানে রাখবো, কারণ ওখানে ভোগ নিবেদনের আয়োজন হয়েছে গুরু মহারাজের জন্য। তো সেটা আমার গুরু মহারাজের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ একবার হয়েছে সে অ্যাডিলেড এয়ারপোর্টে আমি গিয়ে প্রথমে দূর থেকে, তখন গুরু মহারাজ হুইল চেয়ারে করে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তো তখন আমি তাকে প্রণাম জানালাম, গিয়ে বললাম যে আমার বাবা মা আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে, কারণ আমার বাবা মা ওনার ইনিশিয়েটেড, মানে ওনার দীক্ষিত ভক্ত। তো আমি বললাম আমার বাবা মা আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে। তো উনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি কবে দীক্ষা নিচ্ছ আমার কাছে, তো তুমি কি আমার কাছে দীক্ষা নেবে? অ্যাকচুয়ালি আমি তখনও গুরু মহারাজের সাথে যখন সাক্ষাৎ করতে যাই, আমি একটু দোলাচলে ছিলাম যে কে আমার গুরুদেব হবেন এবং আমি কি করে বুঝবো তিনি আমার গুরুদেব। তো গুরু মহারাজ যখন আমার মাথায় হাত রেখে বললেন যে তুমি কি আমার কাছে দীক্ষা নিতে চাও, তো তখন আমার মনে আর কোনো কনফিউশন রইল না। এবং সেই বছর গুরু মহারাজ আমি এত কিছু সেবার সুযোগ পেলাম, বাণী সেবা, বপু সেবা, মানে আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে গেল শুধুমাত্র গুরু মহারাজের এই মানে তার মানে মানে আমাদের বলেন অজ্ঞাত শক্তি, মানে আমি যোগ্য নই, অযোগ্য জেনেও গুরু মহারাজ আমাকে এত কিছু সুযোগ দিলেন। একদিন রাত্রিবেলাতে গুরু মহারাজের আমি বপু সেবা করছিলাম। তো আমি আর একজন ভক্ত, তো তখন গুরু মহারাজের ওই পায়ে মানে একটা ক্রিম মাখাতে হতো, তখন পাটা একটু ফুলেছিল, আমি ক্রিম মাখাচ্ছি। গুরু মহারাজ আর একজনকে, যিনি গুরু মহারাজের মাথার কাছে বসে আছেন, তো তাকে বললেন যে যে তুমি ভাগবত পড়ো, ভাগবতের 10ম স্কন্ধ থেকে পড়ো। তো গুরু মহারাজের আমরা ও 10ম স্কন্ধ থেকে পড়ছে আর আমি গুরু মহারাজের পাদ সেবন করছি। তো এখন একটা বলে, তখন রাত 12টা 1টা মতো হবে, মাঝরাত, গভীর রাত। তো তখন মহারাজ নাক ডাকতে শুরু করেছেন, স্নোরিং হচ্ছে। তা আমরা ভাবছি গুরু মহারাজ ঘুমিয়ে গেছেন, যেহেতু নাক ডাকছেন, আর আমি ধীরে ধীরে পাদ সেবন করে যাচ্ছি। তো তখন মহাবরাহ প্রভু, যে গুরু মহারাজের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, উনি এসে বললেন যে এখন তোমরা স্টপ করো, তোমরা অন্য ঘরে চলে যাও। তোমরা গুরু মহারাজ এখন পাঠ বন্ধ করো। তো যেই পাঠ বন্ধ করো বলছে, গুরু মহারাজ মানে ওই অবস্থাতেই যখন বুঝলে যে পাঠে ডিস্টার্ব হচ্ছে, গুরু মহারাজ চোখ খুলে তাকালেন। তো আমরা তখন মহাবরাহ প্রভু চলে গেলেন। তো তার মানে আমরা, গুরু মহারাজ চাইছেন আরো পাঠ করি। তো আমরা পাঠ করতে 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 তখন রাত প্রায় 2টোর মতো। তো তখন কি হয়েছে যে যিনি পাঠ করছিলেন তারও চোখে একটু নিদ্রা এসছে, ঘুম ঘুম ভাব। এবার তিনি নেপালি, তো তিনি ওই যখন পাঠ করতে করতে ওইদিকে গুরু মহারাজ একদম নাক ডেকে যাচ্ছেন, গভীর স্বরে নাক ডেকে যাচ্ছেন। আর এরকম তো আমরা ভাবছি যে কি হচ্ছে, মানে পাঠ করা উচিত কি উচিত না। তো পাঠ করতে করতে ওনার যখন নিদ্রা ভাব এসে একটা শব্দ উনি ভুল উচ্চারণ করলেন, আর গুরু মহারাজ সাথে সাথে তাকে বলছে, না না এটা এরকম না, এটা এরকম ভাবে হবে, ইট ইজ নট অবলিক, এটা অবলাইজ। জোরে জোরে 3বার করছে। আমরা একদম হকচকিয়ে গেলাম যে কি করে সম্ভব, যেখানে গুরু মহারাজ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন আর সেখানে তিনি একই সাথে তিনি কি করছেন, ভাগবত পাঠ শুনছেন। এটাই হচ্ছে গুরু মহারাজ, যে তিনি যে শরীর নন, তিনি যে আত্মা, তার যে উপস্থিতি তিনি নানাভাবে প্রকাশ। আর একবার কি হয়েছে, চেন্নাইতে যখন ডাক্তাররা বলছে যে উনি অসুস্থ, গুরু মহারাজ তখন খুব দৃঢ়ভাবে একদম উচ্চ স্বরে বললেন, আমি অসুস্থ না, আই এম নট সিক, আমার মেটেরিয়াল বডি আমাকে কোঅপারেট করছে না, কিন্তু আমি অসুস্থ না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, আমি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং আমার চিন্তা চেতনা সব আগের মতোই আছে, কাজে আমার জড় দেহ আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে না। এবং তারপরে বললেন যে এই জড় দেহ প্রচারের জন্য উপযোগী নয়, যদি প্রচার করতে হয় তাহলে নারদ মুনির মতো জড় দেহ দরকার। তেমন ভাবে তিনি এটাই বোঝালেন যে আমরা এই দেহ নয়, আমরা এই আত্মা। এবং গুরু মহারাজ সবসময় এই আত্মিক লেভেলে তিনি তার ওই পারমার্থিক স্তরে সবসময়তেই অবস্থান করেন। তো এরকম আরো অনেক গুরু মহারাজের অপ্রাকৃত লীলা আছে যেগুলো শেয়ার করা যাবে, কিন্তু এখন মনে হয় ওখানে অফারিং এর টাইম হয়ে এসছে, আমরা এরপর আরতি হবে। তো আরো যদি কেউ কিছু শেয়ার করতে চান, তো আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখবো। গুরু মহারাজের কাছে এই প্রার্থনা করবো যে হে গুরু মহারাজ, আজ আপনার এই আজকের এই পুণ্য তিথিতে
আমি শ্রী শ্রী নরসিংহদেব, শ্রী শ্রী রাধা মাধব পঞ্চতত্ত্ব তাদের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি, এবং আরো প্রার্থনা রাখি যেন আপনার কৃপায় আমি যেন গুরু গৌরাঙ্গের, আমি এবং আমরা সবাই যেন এই গুরু গৌরাঙ্গের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি, এবং ভক্তি জীবনে ভক্তিতে যেন অটুট থাকতে পারি, এই প্রার্থনা রেখে আমি আমার এখানে শেষ করব। গুরু মহর্ষি জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি অরিন্দম দত্ত। অরিন্দম দত্ত প্রভু, আপনি কিছু শেয়ার করতে চান? তো তাহলে একটু টাইম আছে, আপনি আনমিউট করে গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু শেয়ার করুন। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। আসলে শ্রীমদ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজকে আমার ছোটবেলায় ওনাকে দেখা প্রথম, আমার স্কুল লাইফে ওনাকে প্রথম আমার দর্শন হয়। তো মহারাজ আসলে মানে উনি অসুস্থ হওয়ার আগে উনি দেখতে এক মহাপুরুষের মতো ছিলেন। উনি যে হাঁটতেন মনে হতো যেন ময়ূর নৃত্য করছে এরকম। হ্যাঁ, দেখলে মানে পুরো ওনাকে দেখেই মানে মানুষ ভক্ত হয়ে যায়, কোনো লেকচার কিছু শোনার দরকার নেই, ওনাকে শুধু দর্শন মাত্রই ভক্ত হয়ে যায় এরকম। তো আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উনি অসুস্থ হওয়ার আগে এটা দর্শন করার। তারপর উনি যখন অসুস্থ হন তখন সারা বিশ্বে সবাই অনেক ইয়ে করছেন, প্রার্থনা করছেন। তো একবার আমি অনেক সিনিয়র একজন ভক্ত থেকে শুনেছি যে কেন উনি অসুস্থ লীলা করছেন। তো আসলে মানে যখন মহারাজ কোমায় চলে গেছিলেন তখন নাকি ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের পাশে ছিলেন। তখন মানে জিজ্ঞেস করছিলেন যে তখন মহারাজকে জিজ্ঞেস করছিলেন, ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ জিজ্ঞেস করছিলেন যখন উনি সুস্থ হয়ে গেছেন বা কথা বলতে পারছেন, মানে তখন জয়পতাকা স্বামী মহারাজ শেয়ার করছিলেন যে তখন কৃষ্ণ আর প্রভুপাদ বসে আছেন গোলক বৃন্দাবনে। তো কৃষ্ণ বলছে ওকে আমি এখন নিয়ে আসতে চাই আমার কাছে, প্রভুপাদ বলছেন না, ওরা আরো কাজ বাকি আছে, ওকে পৃথিবীতে আরো থাকতে হবে। মানে কৃষ্ণ আর প্রভুপাদের মধ্যে কি তর্কাতর্কি হচ্ছিল। তো তখন কৃষ্ণ তো উনি ভক্তবৎসল, তো ভক্ত কৃষ্ণের চেয়ে বড়, তো প্রভুপাদ যেটা চান সেটাই, প্রভুপাদের ইচ্ছে মতো এখন উনি আছেন এই ধরাধামে, আমাদের জন্য সৌভাগ্য। আর এরকম একজন উনি নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আমরা যে আসলে এই দেহ নয় আত্মা, এবং সেটা উনি ওনার জীবনের মাধ্যমে আমাদেরকে যেভাবে ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন, সেটা মানে ভবিষ্যতে হাজার হাজার বছর ধরে সেটা কি হবে সবার স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারপর আমি এটাই প্রার্থনা করব যাতে ওনার সামান্যতম যদি মানে কোনো কিছু আমার মানে কণাও যদি কিছু অর্জন করতে পারি তো আমার জীবন সার্থক হবে। তো আর অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে বলছি না। হরি বল, ধন্যবাদ, প্রণাম। ধন্যবাদ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ প্রভু, আপনি অনেক কিছু শেয়ার করলেন। তো এখন চৈতন্য মাধব প্রভুকে হ্যান্ড ওভার করবো ওইদিকে, যে মন্দিরের যে অ্যাক্টিভিটি যেগুলো হচ্ছে ওগুলো আপনার সম্প্রচার করুন। হরে কৃষ্ণ। চৈতন্য মাধব প্রভু, আপনি তাহলে এখন ভোগ নিবেদন মনে হয়ে গেছে কি, তাহলে আরতি যেরকম বা পরবর্তী কার্যক্রম এখন আপনার হাতে, আপনি যেরকম, মোটামুটি আমাদের সবার গ্লোরিফিকেশন হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে না প্রভু? অফারিং হবে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পুষ্পাঞ্জলি হবে, তারপরে আরতি হয়ে। আচ্ছা, তো এখন ভোগ অফারিং এর ক মিনিট বাকি, মানে আর ক মিনিট আছে যে আমরা তাহলে একটা আমরা নিজেরা লীলা শেয়ার করতে পারি আর কি। আছে 2-4 মিনিট আছে। তাহলে আমি একটা লীলা শেয়ার করি গুরু মহারাজের, একটা অপ্রাকৃত লীলা আমার সাথে হয়েছিল গুরু মহারাজের।
ওকে ওকে, ঠিক আছে। কি হয়েছে, এটা আমি আগের দিন ওই গ্রুপ মিটিং এও করছিলাম সে শেয়ারটা। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার, আমি সবসময় যে থাকি এরকম একটা মিরাকেল গুরু মহারাজের ইয়ে থেকে আমার সাথে হয়েছিল। সেটা হচ্ছে যে গত মানে 2018 সালে সিডনি টেম্পলে আমি ওই গুরু মহারাজের ব্যাস পূজার অ্যারেঞ্জ করার দায়িত্বে ছিলাম, গ্রেন ফিস্টের। তো যথারীতি ওরকম, তো ওখানে আমরা একটা আইটেম তৈরি করব যার জন্য কেক দরকার। তো সেই কেক মোটামুটি 6-7টা কেক লাগবে, অনেক বড় বড় কেক লাগবে। তো তখন আমি কি করেছি যে যে ওখানে যে বড় মেশিন আছে সেটা কেক হবে, হঠাৎ শুনলাম যে মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে। তো সেটা প্রায় 1 মাস আগের কথা, যে ব্যাস পূজার 1 মাস আগে থেকে প্ল্যানিং চলছে। তো তখন বললো যেটা খারাপ হয়েছে এটার এর মধ্যে মেকানিক আসবে এবং ঠিক করবে। তো তারপরে সেই মেকানিক মানে আর মানে আসে না। তো লাস্টে একদম আর কি যেটা হয়েছে যে ওরা বললো 7 দিনের মধ্যে এসে ঠিক করে দেবে। তো লাস্ট তবুও মানে যে সানডেতে ছিল গ্রেন ফিস্ট, ফ্রাইডেতে আমি অফিস থেকে মন্দিরে এসেছি। তো তখন আমাকে বললো যে আজকে মেকানিক এসেছিল এবং মেকানিক বলে গেছে যে এই মেশিন আর ঠিক হবে না, কিছুতেই ঠিক হবে না। এবং এটা ওরা মানে একদম সার্টিফাই করে দিয়েছে যে এই মেশিন একদম খারাপ হয়ে গেছে, এটা ঠিক করা যাবে না, ঠিক করতে গেলে অনেকগুলো পার্টস চেঞ্জ করতে হবে এবং সেটা অনেক সময় লাগবে। তো স্বাভাবিকভাবে আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল যে আমি এখন কি করে কেক বানাবো। যে আইটেমটা ডিসাইড করেছি ট্রাইফেল, আইটেমটার নাম ছিল ট্রাইফেল, মানে নিচে কেক থাকে, মাঝে ফ্রুটস থাকে, তার উপরে কাস্টার্ড থাকে, এরকম একটা আইটেম। তার করা যাবে না। তো ওখানে কয়েকজন মাতাজি ছিলেন, তো তাদেরকে আমি বললাম যে মাতাজি আপনারা এক কাজ করুন, সবাই মিলে কয়েকটা ছোট ছোট করে কেক বানিয়ে নিয়ে আসুন, অন্তত আইটেমটা বানানো যায়। আর মোটামুটি 500-600 লোকের প্রসাদ। তো এরকম করে যাই হোক, তো মাতাজিরা রাজি হলো। রাত্রে আমি ঘরে গেছি 8টা-9টার দিকে, মাতাজিরা ফোন করে বলছে যে প্রভু আমরা অনেকের সাথেই কথা বললাম, কোনো মাতাজি রাজি হচ্ছে না, এটা আর বানানো সম্ভব না। তো স্বাভাবিকভাবেই মানে তার আইটেমটা আমাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। এবার খুব মন খারাপ। তো পরদিন শনিবার আমি মন্দিরে এসেছি মঙ্গল আরতিতে। তো এসে আমি গুরু মহারাজের ছবির দিকে তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে এমনি মনে মনে ভাবছি গুরু মহারাজ তো কত কিছুই করতে পারে, এরকম যদি হতো যে খারাপ মেশিনটা ভালো হয়ে গেল, এটা অলিক কল্পনা। এবং আমার এমন ভক্তি শ্রদ্ধা নেই যে আমি এরকম প্রার্থনা করবো, তবুও জাস্ট এটা আমার মনের ভাবনা, এরকম যদি হতো, কোনোভাবে যদি কেক গুলো তৈরি করা যেত, এরকম একটা ভাবনা নিয়ে আমি ওখানে আছি। তো তারপর ওই দিন আমার সকালে ভক্তদের জন্য ব্রেকফাস্ট রান্না করা ছিল, রান্না টান্না করে তখন 10টা-11টা হবে ওরকম একটা টাইমে, শনিবার দিন। আমি কি করেছি, ওই মেশিনের কাছে গেছি। তো মেশিনের কাছে গিয়ে আমি সুইচ দিলাম, সুইচ দিয়ে দেখছি মেশিনটা অন হয়েছে। তো যখন বললাম যে মেশিনটা অন হয়েছে, তো আমার মনটা একদম খুশিতে ভরে গেল। তো তখন ওখানে আর একটা রাঁধুনি ছিল, তিনি বললেন যে না না এটা ওইরকম অন হয়, কিন্তু টেম্পারেচার 50 ক্রস করলেই এটা বন্ধ হয়ে যায়। তা আমি চালু রেখেছি, টেম্পারেচারটা ধীরে ধীরে 50 ক্রস করলো, এবার বন্ধ হচ্ছে না। তো বললে যে না না এটা 100 ক্রস করলে তো বন্ধ হবেই, এটা 100 কোনোদিন 100 টাচ করবে, তখন আমি মেশিন বন্ধ করে দিচ্ছি। দিয়ে আমি সেই কেক মিক্সিং এর প্রায় 10-15 কেজি ময়দা দিয়ে সেই কেকের মিক্সিং তৈরি করে, হ্যাঁ, তো তারপরে আমি কি করেছি ওই মেশিনের মধ্যে পরপর ঢুকিয়ে দিয়ে মেশিন চালু করে দিয়েছি, দিয়ে আর বসে বসে মালা জপ করছি উল্টো দিকে মারা যাচ্ছে। আর আমার কানের মধ্যে মনে হচ্ছে এই না শুনবো যে এই মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে, আর এতগুলো ময়দার কেক যদি খারাপ হয়ে যায় তখন কি হবে। এসব ভাবতে ভাবতে আমি শুধু গুরু মহারাজকে স্মরণ করে মালা জপ করছি, আর ওদিকে কেক তৈরি হচ্ছে। আপনারা বিশ্বাস করবেন না, 1 ঘন্টার মধ্যে 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে সমস্ত কেক গুলো বেকড হয়ে সুন্দরভাবে বেক হলো। এবং তো ওই টেম্পল প্রেসিডেন্ট যখন কিচেনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তো তখন তিনি ওই দেখে না জাম্প পেরে উঠেছে, অবাক হয়ে বলছে কি করে সম্ভব। হ্যাঁ, এবং তিনিই বলছেন যে গুরু মহারাজের কৃপায় মরা দেহ যে প্রাণ ফিরে আসে, এটা হচ্ছে একটা উদাহরণ। এবং বিশ্বাস করবেন তার পরদিন 1-2 দিন পরেই সেই মেশিনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। আর তারপরে মানে মেকানিকরা এসে পরে অনেকদিন পরে ঠিক করেছে। তো শুধুমাত্র গুরু মহারাজের কৃপায় হ্যাঁ মানে সেদিনকার কেক বেক হয়ে গেল এবং সেই আইটেমটা তৈরি হলো। এটা একটা আমার সাথে একটা অলৌকিক ঘটনা, যেটা নাকি ঘটেছে এবং সারা জীবন মনে রাখার মতো। তো এই আর কি ছিল। গুরুদেব কি জয়। তো ওদিকে মনে হচ্ছে কীর্তনের জন্য আমাদের প্রভু রেডি। এরকম হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু আমার ওকে প্রভুজি। তো পুষ্পাঞ্জলি হবে তাহলে। হ্যাঁ পুষ্পাঞ্জলি, হ্যাঁ
আপনারা বাড়িতে থেকে পুষ্পাঞ্জলি করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ।
Shri Krishna Om Vishnupadaya Vishnuprasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami iti namine Namaste Saraswate Deve Bhutavani Pracharine Nirvisesham Javadi Paschatya Desatarine Namo Vishnupadaya Vishnuprasthaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati iti namine Srivasadhanati Devi Taikaya Vipaktaye Krishna Sambandha Vidyana Taikaya Namaha Madhujwala Premanya Shri Gurumaharaja Shri Yoga Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauramani Shri Murtaye Dikhatarine Ruparanga Viruddha Siddhanta Vantaharine Namo Gurumaharaja Sakshat Vaidhyamutare Viparamarasamkode Madam Pujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidanandamine Om Shakti Sarupaya Rupangavarayate Virbhava Vishwam Nirdishta Satchana Priya Vaishnava Sarvabhuma Shri Jagannathayate Namaha Manchakalpatarubhyascha Vipasindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahagaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namaste Gauravishe Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta-rupa-sarupakam Bhakta-avataram Bhaktakyam Namami Bhakta-shaktikam Devi Krishna Karuna Sindhu Deenavantu Jagatpate Gopesha Gopika Namaste Jaitam Surato Bambo Jaitam Surato Bambo Mama Manta Mate Gati Mama Manta Mate Gati Matsarvaswavaram Bhujyo Ramo Madhamo Divya Vindrya Kalpaduma Srimad Ratnagara Shimhasanasto Srimad Radhashila Govinda Devo Vestalivi Sevya Manusmarami
Srimad Rasa Sarambi Vamsi Bhatta Stila Gatsabe Swami Gopi Gopinatha Shri Suna Bhaktakanchal Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanusude Devi Namami Hariye Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Swami Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Namo Acharya Pradaya Nitai Kripapradayine Gurukatha Dhamadaya Nagara Gramadharine Pushpanjali Samarpayami Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Namo Acharya Pradaya Nitai Kripapradayine Gurukatha Dhamadaya Nagara Gramadharine Pushpanjali Samarpayami His Holiness Jayapataka Swami Maharaj Ki Jai. আমরা তিনবার বলবো আবার সবাই বলুন নমো বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ কৃষ্ণায় ভূতলে শ্রীমতে জয়পতাকা স্বামী নিতি নামিনে নমো আচার্য পাদায় নিতাই কৃপাপ্রদায়িনে Gurukatha Dhamadaya Nagara Gramadharine Pushpanjali His Holiness Jayapataka Swami Maharaj Jnana Sujan Mahangu Swami His Holiness Jayapataka Swami Maharaj Ki His Holiness Jayapataka Swami Maharaj Jnana Mahangu Swami Shri Prabhupada Ki Gaur Premanande Prabhu aajke
Thank you very much for participating. Thank you ধন্যবাদ পার্টিসিপেট করার জন্য। আমাদের প্রোগ্রাম এখানে আরম্ভ করছি। Thank you, Prabhuji, for arranging such a nice celebration. सारे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देके हम अभी यहाँ पे इसको सेशन আমরা এই সেশন আমরা এখানেই রাখবো আর কি। তো পরবর্তীতে আশা করি নেক্সট ইয়ার যদি সবকিছু নরমাল হয় তখন আমরা মন্দিরে সবাই মিলে একসাথে সেলিব্রেট করব। এবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু করতে পারিনি, তবু সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনারা এগিয়ে এসেছেন এবং প্রভুরা মন্দিরে থেকে এত সুন্দর আয়োজন করেছেন। গুরু মহারাজের ব্যাস পূজা এত সুন্দরভাবে উদযাপিত হলো। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণা হরে জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ব্যাস পূজা মহা মহোৎসব কি জয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি ইস্কন দমদম কি জয়। থ্যাংক ইউ প্রভুজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু কি জয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রভু কি জয়। ভালোভাবে আয়োজন করলেন। মনসা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে